Good morning and a very warm welcome from the SSC to the Under-19 Division 1 Schools Cricket Tournament Tier A final between Richmond College and Trinity College. It's a battle between the South and the Hill Country right here in the heart of Colombo, the SSC. As I say, a very good morning, Laksasi. A very good morning, Viren. An important game in this year's schools cricket calendar. The Under-19 Division 1 Tier A final. Richmond College taking on Trinity College. Two teams who have done very well in the tournament so far. They have managed to make it all the way to the final. And now the question remains, which team can go all the way? Well said, Laksasi. The pinnacle of the Tier A Under-19 Division 1 Schools Cricket Tournament. Over the next 3 days, we anticipate some brilliant play between two schools with immense cricketing pedigree. A plethora of players have represented Sri Lanka at international level from both schools. We'll get to the names later on. And some players have also led their sides at international level. The road to the final for Richmond College. Loads of first innings victories there. And this is looking at the league stage. And they won outright against St. Anne's College and won by an innings as well in one game. And they also found themselves beating Nalanda College in the quarterfinals and St. Sebastian's in the semi-finals to get here. They've been outstanding throughout this competition. They topped their group as well, Laksasi. And also, these two sides, they met already in the group stage, Viren. In that game, Richmond College, they won the first innings. So Trinity College, they have sort of a redemption job here as well in the final. So it's going to be an interesting clash. Trinity College looking for redemption and Richmond College looking to continue their momentum. So a great performance so far, as you can see on the screen. The road to a final for Richmond College. Not even a single first innings lost in that. So that's why this team is in the final, led by the charismatic all-rounder Maharashtra Tarupati. Not the first leg-spinning all-rounder to emerge from Richmond College, with Wanindu Hasaranga being an alumnus of the same school. And now we look at the road to the final for the defending champions. Trinity College finished 4th in their group. And as you said, Laksasi faced Richmond College in the group stage and unfortunately lost to them on the first innings. But they've also had some comprehensive results with outright wins against St. Anne's College and St. Thomas's College, Mathura. And both these teams, Laksasi, are led by Sri Lankan under-19 players, which is a showcase of the experience that we have in both camps. Yes, indeed, Viren. The only two first innings losses that they have faced, one against Richmond College, as we mentioned earlier, and against Prince of Wales College, Trinity College. So other than that, the Leeds Masonite game ending as a no result, and they have managed to register two wins, one outright win against St. Anne's College, and then a win by an innings and 25 runs against St. Thomas's College, Mathura. So very impressive run so far for Trinity College as well, but they will be the underdogs by beating this final.
Yes, Laxasi, both teams should start off on a fresh slate. The roads to the final have been impressive, but it all comes down to the next 3 days. And Trinity College, as defending champions, have done it once before. They have that experience, they have that know-how. And these two teams aren't strangers when it comes to meeting in grand finals. They've also met in the grand finals of the limited overs tournaments in previous years as well. And as Laxasi said, Trinity College beat DS Senanaika in the quarter-final and Mahanama College in the semi-final. And this is going to be a 3-day game, Viren, so it's a different kettle of fish for both the teams in this final. They played 2-day games up until this point, but in this final, the all-important final, they have to change things up a little bit. And I feel that most probably we won't have to depend on a first innings win in this match. And both these teams have showcased their grit and determination to bat through long phases of the game. Richmond College in their quarter-final against Nalanda batted for 120 overs for nearly 4 sessions, Laxasi in their first innings, and Trinity College too have batted out an entire day's play in their first innings in the semi-final against Mahanama and also in the quarter-final against DS Senanaika. As we see the coaches of both schools, Richmond College with Nuan Jai Singh as the master in charge and Lakmal De Silva as the head coach, and Trinity College with Brian Senaratna as their master in charge and Naveen Ekanayaka as their head coach. Laxasi, we are used to seeing fully packed stadiums during March Madness here on the Papare, and we encourage fans of both schools to turn out here as it's the pinnacle of the school's cricket tournament. I really hope so that the crowds will turn. From what I heard, Richmond College will most probably get some of their fans from the south in the last day, but I really hope that they will be here in the first 2 days as well. And for Trinity College, both the teams coming away from the Western Province, as you mentioned earlier. So I really hope the fans from both the schools who are currently in Colombo will turn up here to support both the sides. These youngsters, they definitely need that. They're playing one of the most important games of their school career. Some of them playing their last game as well after the big match. So yes, Master Tarupati, the Richmond College skipper, someone with a lot of experience when it comes to this level, and even a level above that, he was a part of the Dialog Kandy franchise in the LP. Also final, he was before the final. So that Shuka emerging side who faced Uganda. So Master Tarupati, someone with a lot of experience. Laxasi both with bat and the ball scored a brilliant century in their big match encounter as well, and as you said, was mentored by his idol Wanindu Hasaranga when he played for Dialog Kandy in the LPL last year. He's someone to watch out for in Sri Lankan cricket. As here at the SSC, as we've just celebrated its 125th year, there is no better venue in Colombo for Test cricket, in my opinion. Laxasi is the home of Sri Lanka cricket. Produced brilliant players across generations, from the likes of Siddharth Mettimuni, Mahamanatapattu down to Mahela Jayawardena. A plethora of current batsmen and players from the Sri Lankan side, also hailing from the Sinhalese Sports Club. Yes, indeed, from the current set of players, we have Charita Solanka, Dasun Shanaka, Vishka Fernando, all of them, and some upcoming cricketers as well, like Nipun Dhananjay, the former Sri Lanka 19 skipper. So SSC is the home for most of the Sri Lankan cricketers, most of the notable names in Sri Lanka cricket. So right now we will head to a short commercial break, and on the other side we will be back with the toss, the pitch report, and the playing 11s of this TIA final. Make sure to stay tuned to Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare TV.
ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. He's broken the stumps. 5 sixes in a row. 100 for the king. Tata Indian Premier League. 74 matches for just rupees 249 plus taxes. Live on thepapare.com. The Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. සතුට පැතිරෙන අවුරුදු සමේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසිය විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. மகிழ்ச்சி பொங்கும் புத்தாண்டு காலத்தில் டயலாக் டெலிவிஷனை ரசிக்கும் உங்களுக்கு நோவோர் அரிய வாய்ப்பு. குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரோடும் டயலாக் டிவி சேனல்கள் அனைத்தையும் மாதம் முழுவதும் வேண்டியளவு பார்த்து மகிழ ரூபாய் 889 ரீலோட் ஒன்றை செய்தாலே போதும். அது மட்டுமல்ல, குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரோடும் என்ஜாய் பண்ண ஃபேமிலி ஹாலிடே ஒன்றை வெல்லும் வாய்ப்பும் உள்ளது. இந்த வாய்ப்பை உங்களுடையதாக்க இன்றைய டயலாக் டெலிவிஷன் புது வருட சேனல் பேக்கினை ஆக்டிவேட் செய்து கொள்ளுங்கள். இலங்கையின் முதல் தர டெலிவிஷன் அனுபவத்தை தந்திடும் டயலாக் டெலிவிஷன். Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126. Sri Lanka's #1 sports channel. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. Youth එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? Youth Plus. The Papare TV, The Papare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. මාර්තුවේ උන්මාදය. සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට. පෙබරවාරි 24 දා සිට සජීවීව The Papare TV, The Papare TV HD, Dialog ViU App සහ thepapare.com. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ඇයි එහෙම එක ලකුණ ගහන්න ගියාම උඩ ගහලා එන්නේ ඒක? යම්කිසි අවස්ථාවල යම්කිසි සිදුවීම් වුණා. ඒවා පාරට දේවල් අපි ඉස්සරහට ඒක 6කටම ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වැඩිපුරම කැමති වාහනේ? Audi. කැමතිම ගේම් එක? Free Fire. කැමතිම පාට? යම්කිසි සිදුවීම් හරියට සිද්ධ වෙන Prince of Wales එකේ ඇඩ්.
පැතිරෙන අවුරුදු සමේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇති වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසිය විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. ඩයලොග් බිග් මැච් සීසන් හෙටලොව දිනන වීරයන් අද බලගන්වන්නට පාසල් 30ක් ශූරතා 15ක් දිවයින පුරා ThePapare TV HD Dialog ViU App සහ ThePapare.com හරහා උද්වේගකර තරඟ සියල්ල සජීවීව නරඹන්න අනාගත ශූරයන් බලගන්වන ඩයලොග් අනාගතය ආදායි. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. DS versus Mahanama. 18th one-day encounter. 21st April at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. The Dialog Big Match season reignite, powering the champions of tomorrow. 30 schools, 15 titles, island-wide. Catch the action live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. Powering the champions of tomorrow. Dialog, the future today. මෙයාගේ රෙන්ටකාර් සර්විස් එක ඇවිල්ලා පට්ටබල් අපි ගියොත් ඇවිල්ලා අපිට සාමාන්‍යයට දෙනට වඩා වැඩි ගාණකට දෙන මෙයා අපිට වෙන අමුතු නීති කතා කරනවා. ඉතින් අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මෙයාත් එක්ක නීති කතා කරන්න. ඒකින්ද අපි ඉතින් එයා කියන ගාණට අරගෙන එනවා. ඉංග්‍රීසි අප්ඩේට් එකේ දැන් පේපර් එක ආපුවාම ලියන්න මේ දැන් අර එසේ එකක් එහෙම එනවනේ. එහා පැත්තේ යාළුවා ඩිය කමලා කියලා ලියනවා නම් කොපි කරලා ලියන එක ඩිය කමලම ලියලා එහෙම ටීචර් මාට්ටු වෙච්ච ඒවත් තියෙනවා ඉතින්. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare TV, ThePapare TV HD Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Broken the stumps. 5 sixes in a row. 100 for the king. Tata Indian Premier League. 74 matches for just ₹249 plus taxes. Live on ThePapare.com. The Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. සතුට පැතිරෙන අවුරුදු සමේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇති වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසිය විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this.
மகிழ்ச்சி பொங்கும் புத்தாண்டு காலத்தில் டயலாக் டெலிவிஷனை ரசிக்கும் உங்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு. குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரோடும் டயலாக் டிவி சேனல்கள் அனைத்தையும் மாதம் முழுவதும் வேண்டியளவு பார்த்து மகிழ ரூபாய் 889 ரீலோட் ஒன்றை செய்தாலே போதும். அது மட்டுமல்ல, குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரோடும் என்ஜாய் பண்ண ஃபேமிலி ஹாலிடே ஒன்றை வெல்லும் வாய்ப்பும் உள்ளது. இந்த வாய்ப்பை உங்களுடையதாக்க இன்று டயலாக் டெலிவிஷன் புது வருட சேனல் பேக்கினை ஆக்டிவேட் செய்து கொள்ளுங்கள். இலங்கையின் முதல் தர டெலிவிஷன் அனுபவத்தை தந்திடும் டயலாக் டெலிவிஷன். Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126. Sri Lanka's #1 sports channel. පවුල හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇති වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. යුත් එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? Youth Plus. The Papare TV, The Papare TV HD, Dialog Television නාලිකාංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. මාර්තුවේ උන්මාදය. සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට. පෙබරවාරි 24 දා සිට සජීවීව The Papare TV, The Papare TV HD, Dialog ViU App සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ඇයි එහෙම එක ලකුණ ගහන්න ගියාම උඩ ගහලා එන්නේ? යම් කිසි අවස්ථාවල යම් කිසි සිදුවීම් වුණා ඒවා පරණ දේවල් අපි ඉස්සරහට ඒක 6කටම ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වැඩිපුරම කැමති වාහනේ? Audi. කැමතිම ගේම් එක? Free Fire. කැමතිම පාට? යම් කිසි සිදුවීම් හරියට සිද්ධ වෙන Prince of Wales එකේ ඇඩ්. පැතිරෙන අවුරුදු සමේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුල හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇති වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි, පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසිය විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. ඩයලොග් බිග් මැච් සීසන්. හෙටලොව දිනන වීරයන් අද බලගන්වන්නට. පාසල් 30ක්, ශූරතා 15ක්, දිවයින පුරා The Papare TV HD, Dialog ViU App සහ ThePapare.com හරහා උද්වේගකර තරඟ සියල්ල සජීවීව නරඹන්න. අනාගත ශූරයන් බලගන්වන ඩයලොග් අනාගතයාදයි. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. DS versus Mahanama. 18th one-day encounter. 21st April at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. The Dialog Big Match season reignite, powering the champions of tomorrow. 30 schools, 15 titles, island-wide. Catch the action live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. Powering the champions of tomorrow. Dialog, the future today.
මෙයාගේ රෙන්ඩකාර සර්විස් එක ඇවිල්ලා පට්ටබල් අපි ගියොත් ඇවිල්ලා අපිට සාමාන්‍යයට දෙනට වඩා වැඩි ගාණකට දෙන මෙයා අපිට වෙන අමුතු නීති කතා කරනවා. ඉතින් අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මෙයාත් එක්ක නීති කතා කරන්න. ඒකින්ද අපි ඉතින් එයා කියන ගාණට අරගෙන එනවා. ඉංග්‍රීසි අප්ඩේට් එකේ දැන් පේපර් එක ආපුවාම ලියන්න මේ දැන් අර එසේ එකක් එහෙම එනවනේ. එහා පැත්තේ යාළුවා ඩිය කමලා කියලා ලියනවා නම් කොපි කරලා ලියන එක ඩිය කමලම ලියලා එහෙම ටීචර් මාට්ටු වෙච්ච ඒවත් තියෙනවා ඉතින්. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare TV, ThePapare TV HD ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ක්‍රීඩා නාලිකාව. Broken the stumps, 5 sixes in a row, 100 for the king. Tata Indian Premier League. 74 matches for just ₹249 plus taxes. Live on ThePapare.com. The Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. සතුට පැතිරෙන අවුරුදු සමයේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසිය විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. மகிழ்ச்சி பொங்கும் புத்தாண்டு காலத்தில் டயலாக் டெலிவிஷனை ரசிக்கும் உங்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு. குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரோடும் டயலாக் டிவி சேனல்கள் அனைத்தையும் மாதம் முழுவதும் வேண்டியளவு பார்த்து மகிழ ₹889 ரீலோட் ஒன்றை செய்தாலே போதும். அது மட்டுமல்ல, குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரோடும் என்ஜாய் பண்ண ஃபேமிலி ஹாலிடே ஒன்றை வெல்லும் வாய்ப்பும் உள்ளது. இந்த வாய்ப்பை உங்களுடையதாக்க இன்று டயலாக் டெலிவிஷன் புது வருட சேனல் பேக்கினை ஆக்டிவேட் செய்து கொள்ளுங்கள். இலங்கையின் முதல் தர டெலிவிஷன் அனுபவத்தை தந்திடும் டயலாக் டெலிவிஷன். Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126. Sri Lanka's #1 sports channel. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. යූත් එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? යූත් ප්ලස්. ThePapare TV, ThePapare TV HD ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ක්‍රීඩා නාලිකාව. මාර්තුවේ උන්මාදය. සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට. පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ViU App සහ ThePapare.com.
ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ඇයි එහෙම එක ලකුණ ගහන්න ගියා? Welcome back to the SSC. As I said earlier, we warmly welcome you to the pinnacle of the Tier A Under-19 Division 1 Schools Cricket Tournament between Richmond College and Trinity College. A battle between the South and the Hill Country right here in the heart of Colombo at the SSC. We've run through the roads to the finals. We've looked at key players. But it's time to note a few brilliant individual performances during their team's respective roads to the final. Tamindu Pradeepta of Richmond College peaked at the right moment with his best knock of the season, a brilliant 191 coming in the semi-final. Laksasi, we speak of big match players, we speak of players who rise to the occasion. Richmond College will be hoping that he carries that momentum into this final. Yes, indeed, Viren. Tamindu Pradeepta has also scored 682 runs in the tournament so far. So he's having a very good time in this two-day TIA tournament, Tamindu Pradeepta. And Shehan Subasinghe has the highest average amongst the batsmen for Richmond College. As the two schools, the principals of both schools and the match referee hoist the respective schools' flags and our national flag as we commemorate the opening ceremony of this grand final of the Under-19 Division 1 two-day tournament for Tier A. A proud moment for all these youngsters from Richmond College and Trinity College who've made their way here to Colombo. Not often that you get to play a big match at the SSC, and there's no bigger occasion than this grand final. Both schools have had immaculate runs to the final. Richmond College undefeated, topped their group, Group X. Faced their opponents Trinity College in the group stage as well. Trinity College coming up short there, finishing 4th in that group. But as we said earlier, your runs and roads to the final are irrelevant when it comes to the big day. Trinity College, the defending champions, as I said earlier. Trinity College with an opportunity to get their hands on the TIA two-day trophy once again. In case if you're just joining in, this is the Under-19 two-day Division 1 Tier A final taking place between Trinity College and Richmond College here at the SSC Grounds. This will be a 3-day affair, Viren. So we can expect a lot of good cricket in the upcoming 3 days. And both the schools, two of the best schools of this year, clashing against each other to find out which team can walk out with the championship. Uncharted territory for both these teams, Laksasi. As you said, they're used to playing 2-day encounters in their respective big matches. We're pushing for an extra day here in this final, and we hope we get some brilliant cricket across the 3 days, and we hope that the weather gods are kind to us here in Colombo. And here's a call to all those interested in cricket in following us on the Papare, Sri Lanka's #1 sports channel, to make your way to the SSC to watch some riveting cricket between two schools, as I said earlier, who have a lot of cricketing pedigree. Some brilliant names have emerged from both schools. You're looking at the likes of Kumar Sangakkara, Wanindu Hasaranga, Champaka Ramanayaka, Niroshan Dikwella. You have names aplenty, and I think we'll dig into these names as we go on, Laksasi.
forgot one name to be honest, Viren. The current Sri Lankan test keeper, Nancy De Silva, also played for Richmond College in his school days. And his partner, the hero from the other end, Kamindu Mendis as well. It was a Richmond College special in Sylhet. And of course, Shahita Salanga, the Sri Lanka T20 vice captain. So right now it's time to head into the pitch report, and we have Gamini Pera in the middle. Good morning everyone. Funny all morning here at SSC. It was quite cloudy this morning, but as I speak the sun is just trying to creep through the clouds, so we'll have enough sunlight. Hardly any breeze to speak of. 65-yard boundaries, outfield. Even though we had a little shower late evening, it's still looking immaculate. There'll be enough value for your shots. Right, let's have a look. As you can hear the sound, it's rock. It's like a rock, really. 6 minutes of grass. It has been the norm here at SSC for the last 3 or 4 weekends. But there's a slight difference. Even cover of grass, there's a bit of tint of green on it this time. And also, I reckon there'll be a little bit more moisture than the last 2-3 weekends. It'll be hard work for the spinners. There'll be enough movement in the air as well as off the track with the new ball. Since it's a 3-day encounter, obviously you would like to have runs on the board and put some pressure, but I'll tell you, the best time to bowl on this track is early on the first day, and as it gets going in the afternoon and even on the second day, it'll be easier to bat. So my prediction is that whoever is going to call it correctly, going to bowl first. Thank you, Gamini. As Gamini said, Laxisi, there's a bit of moisture on the deck. We're used to having 9:30 a.m. starts during March Madness, but with that extra half hour for the sun to belt down, the side batting first will be grateful that there's a delay of 30 minutes, because as Gamini said, it's usually those first 10-15 overs that are very tough to negotiate here at SSC on day one. And also at the moment, we're not having the same scorching heat here that we had during the last month or so. It's very overcast conditions at the moment, to be honest, here at the SSC. There are a lot of clouds there as well, so the team bowling first, I believe, they will definitely have a good chance to take some early wickets. And as Gamini mentioned, the team that wins the toss will most probably try to bowl first here. That should be the norm, that should be the order of the day. Although we saw a few schools over the course of this March Madness, especially the limited overs encounter, deciding to break that norm and trend. Continuing with the analysis of both teams, but before we get to that, we spoke about the ability of the potential of bowling first. Let's go to Haritha downstairs as he has the two captains. We are in the middle for the toss. We have chief guest for the occasion, Mr. Leelanand Kumarasiri, the Secretary of the Sri Lanka Schools Cricket Association, our match commissioner and referee, Mr. Kanishka Pereira, the on-field umpires, Sanjeeva Fernando and Eric Kannangara, together with the additional umpire, Indunil Dunuvila. The coin is with Manula Kularatna, who is leading Trinity. The call will come from Malcha Tarupati of Richmond. Heads is a call. කාසිය වාසිය දිනා ගත්ත මාච මොකද කරන්නේ? මුලින්ම පන්දු යැවීම. ප්‍රබල කණ්ඩායමක් මෙහෙවන අධ්‍යක්ෂින් බහුල ක්‍රීඩකෙක් හැටියට ඒකට විශේෂ හේතුවක් තියෙනවද? අතරම අපිට ෆස්ට් රවුන්ඩ් එකේ ඒ ටීම් එක අහුණා. මම කැප්ටන් කෙනෙක් විදිහට ලොකු කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තියෙනවා අපි තරඟ ජයග්‍රහණය කරයි. ඉතාමත් ප්‍රබල කණ්ඩායමක් කියලා කිව්වහම තුන්නිරියව දශකම් දක්වන කණ්ඩායමක් ඔබ නියෝජනය කරන්නේ ඔබත් ඇතුළුව. ඒ නිසා මේ තරඟය කොයිතරම් දුරට ඔබටත් කණ්ඩායමටත් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවද? ඇත්තටම දවස් දෙකයි ගහන්න හිටියේ දවස් 3ක ෆයිනල් එකක් ගහන්නේ. මම හිතනවා ඩිසිෂන් එකක් එයි කියලා අනිවාර්යෙන් කොහොම හරි තරඟ ජයග්‍රහණය කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපේ සුබපැතුම් හොඳ තරඟයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. Thank you.
Yeah, Manula, what would you have done if you had won the toss? We were going to bowl first also, so but doesn't matter. Wicket is pretty good, so we hope to give a good fight with batting lineup. Yeah. You have won the one-day tournament too. You have had very good success over the years. You have been part and parcel with this team for a long period with all those successes. So how do you read the wicket? What is the good total that you will think on a first release? We hope to do 300 plus score in this wicket. We are trying to do our basics and give a good fight with batting. How is the team's confidence coming into this game? Because a lot of schools don't get an ability to play 3-day cricket. You are looking for a double. This is our first match in the 3-day format. So this is our first experience of this tournament. So like a one-day tournament, we hope to do our best in the final and to be the champion. Thank you very much. Congratulations and enjoy the game. Thank you. So the story in the middle is that Richmond have won the toss and they will have a bowl first. Thank you, Haritha. As predicted, Richmond College won the toss and opted to bowl first here at the SSC. It was refreshing to see two Sri Lankan under-19 players leading their sides, Laksasi, Marsha Tarupati and Manulakula Ratna. And both teams will rely on their experience to get them across the line. So Richmond College winning the toss and deciding to bowl first. And interestingly, Viren, in that first round game between the two sides, it took place at the BOA ground at Katunayaka. Richmond College, the same thing. They won the toss and decided to bowl first in that game, and they won the first innings. The Trinity College playing event, Viduka, Dimanta, Supunmaruge, Dinusha Watila, Manulakuratna, the skipper, Janit, Tarana, Dinuka, Tisal and Malid. A very strong 11 from Trinity College. A lot of notable names out there. Someone like Malid can totally bamboozle the opposition with his impressive bowling. And Richmond College, Jehan Supersingh and Nikhil, Tamindu, Senet, Marsha Tarupati, skipper, Shehan, Sharon Abhishek, Kavisha, Sihat, Yuri Kotigoda and Malid. Richmond College, another formidable 11. I think it's really hard to separate the two sides when you look at those 11 names, those 22 names, Viren. An evenly poised affair on paper to start off with, and we hope that translates to the centre. Sharon Abhishek was the captain of Richmond College when Marsha Tarupati was at the World Cup. Marsha Tarupati had an impressive World Cup for Sri Lanka, a forfer against Zimbabwe and a best score of 42 against the West Indies. A brilliant West Indies bowling attack, as is the case usually at world events. An interesting call, if I'm not mistaken, Laksasi, opting for spin to start off proceedings here at the SSC. Unprecedented, uncharted in my books. Garmini, I'm sure, will agree with me. Most sides coming out here to the SSC opt for pacers to start off with. But Richmond College relying on their spin-heavy attack to get them over the line at the onset. Yeah, interesting call, as you mentioned, Viren, to kick things off. Richmond College skipper Marsha Tarupati doing things a bit differently here. So let's see whether that will pay off. Sometimes these sort of brave moves do pay off. Yes, Laksasi, there's a reason why I'm in the com box and Marsha Tarupati is leading the side out in the final. Sometimes these left field picks, these unpredictable moments, can really swing games in your favour. As we on the Papare bring you the first ball of this final. Good start by Indura, bowling the first over for Richmond College. Mahavithana and Dhammage, the two opening batters for Trinity College in this all-important final. Mahavithana scored a 50 in that first round game against Richmond College, so he'll be hoping that he can do something similar here as well.
down the leg side. First runs on the board for Trinity College in this Tier A final of the Under-19 Division 1 Schools Cricket Tournament 2024. You'd expect a bowler from Richmond College to follow in the footsteps of Wanindu Hasaranga, but it seems like we have someone emulating Mahesh Theekshana with the very similar run-up. And we know how Theekshana can be deadly with the new ball. They'll be hoping for the same sort of luck and skill to go their way. I think in this season, Viren, Marsha Tharapati has most of the time has actually used him with the new ball. The bowlers are movers with the new ball, and after the ball gets older, we rarely see him bowling. So he's someone who has an assigned job, to be honest, to bowl with the new ball and try to get some early wickets. We spoke about the history of the SSC, Laksasi. It takes a lot of nerve and guts to go against the trend of bowling, of opening the bowling with a pacer. As Garmani said, it's the best time to bowl at the SSC in that first star. I hope Richmond are not overthinking this, Laksasi. It's sometimes important to stick to the basics and stick to what has worked at various venues. Zindura to continue. Good first over by Indura. Swept away, and swept away well. That will be the first boundary. Very well done by Dammage. Kavashindura not getting the line right there, giving him the opportunity to sweep, and Dammage obliges without any hesitation to score that first boundary of this final. Showing some intent and aggression early on, trying to take that shine off the new ball, plus applying some pressure on Kavish early on, not allowing him to find his rhythm. Safely negotiated there, and at the end of the first over, it's 5 without loss. ඇයි එහෙම එක ලකුණ ගහන්න ගියාම උඩ ගහලා එන්නේ යම් කිසි අවස්ථාවල යම් කිසි සිදුවීම් වුණා ඒවා පාරට දේවල් අපි ඉස්සරහට ඒක 6කටම ගහන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා වැඩිපුරම කැමති වාහනේ Audi කැමතිම ගේම් එක Free Fire කැමතිම පාට යම් කිසි සිදුවීම් හරියට සිද්ධ වෙන Prince of Wales එකේ ඇඩ් Good first over, good start for Trinity College. 5 runs off that first over with Dukadamagia scoring the first boundary of this final. And Sihat Ramanayaka, he will bowl the second over. Sihat Ramanayaka took 3 wickets in that first round game against Trinity College. So Sihat Ramanayaka, the skipper, Tharapati will be hoping that Sihat Ramanayaka can do something similar. Yes, Diyanta Mahavithana, 18 games, 635 runs this season, average of 30.20. Strike rate 78.25, high score of 107, not out. And Divanta Mahavithana, Viren, is the highest scorer this season in this 2-day tournament for Trinity College as well, with 317 runs. These two are actually the highest run scorers, the 2 highest run scorers, with Dukadamagia just 7 runs behind. A risky single there, and in a 3-day affair, these are the kind of things you can't afford, to provide those half chances. And as you said, Laxmi, Dimanta has been in great form, scored a decisive half century in that semi-final as well. So he's not just stat padding, but coming up trumps on the big stage. It's important for these two
to lay a solid foundation. As Garmini said at the pitch report, this pitch will only get better for batting as the day progresses, and they can reap the rewards for laying a solid foundation later on. It's nice seeing two slips up front, going back to the conventional norm here at the SSC. Sihat Ramanayaka just in his first over at the moment. Viduka Dammage scored a boundary in that first over. 17 games this season, 666 runs, average of 33.30, strike rate 79.52, high score of 91. A very good strike rate. There was good strike rates from both the openers for Trinity College. Yes, and that backs up the aggression they've shown out there. And like to see, usually teams coming to the SSC are a tad disheartened when they've lost the toss, been put into bat first. But when you have both your openers as your prime batsmen in form, that sends a good message to the rest of the dugout. And a sense of confidence prevails. Sihat Ramanayaka, 10 matches, 13 wickets, very economical, a brilliant average, striking roughly every 3 overs, with best figures of 3 for 30. And that best bowling figures of the season for him came against the same opposition. So a good start so far by Sihat Ramanayaka. But I have a feeling that he's a bit too full at the moment. I was just about to back you up on that, Laksasi. Especially early on with the new cherry, it's important to just keep hitting the right areas. You don't have to overdo it. Let the overcast conditions plus the pitch allow you to do the talking. So nothing yet for Sihat Ramanayaka, no movement off the deck or no swing as well. That the previous delivery was much better. That's the area that I feel that he needs to pitch, which will give the room for the ball to do the tricks. That's what's important for Sihat Ramanayaka. If he bowls full, it doesn't give enough room for the ball to create that swing or the movement off the deck. Nice movement there, Laksasi. You and I are known for coming up with bold predictions whenever we have our stints. I'm going to put my neck out there and say that this trial by spin with Kavish Indira from the other end might not last for too long. I think this opening over by Sihat will give Marshall the confidence to operate seamers from both ends. Yeah, most probably Kavish Indira might bowl another over or two, and then he will most probably go to another pace, Malcha Tharupati. Sihat Ramanayaka this time, Viduka Dammage gets good bat on it. They come back for 2. So 3 runs from the second over, Trinity College, 8 for no loss. Another super rugby season. Trinity College, they were asked to bat first by Richmond College in this Under-19 Division 1 Tier A final of the 2-day tournament, and this will be a 3-day game in the final. And your prediction has become true, Viren. Malit is into the attack, and just 1 over for Kavish Indira. And to be fair, good captaincy by Malcha Tharupati. Had a left field pick, tried to kind of go away from the norm, something unpredictable for these two batsmen in form. And one thing I'm pleased about Laksasi, especially seeing the way these two batsmen have negotiated the first 2 overs,
they aren't tentative. It's either very decisive foot movements, either on the front foot or on the back foot. Because if you're tentative here at the SSC with a swinging cherry, you're calling for trouble. And the first 2 overs, I think it's a bit early to call, but they were leaving the ball well, the 2 opening batters for Trinity College. So Malit to bowl his first over of this final. Malit De Silva, 15 wickets in this season, best of 5 for 55. Good start by Malit. And we're going back to that first round game. Trinity College, they were asked to bat first there as well. They made 196 in the first innings. And Richmond College in reply, they made 311 runs before declaring. I think we talked about Thamandu Pradeep. He scored 82 in that game as well. And the top order, they contributed heavily in that game for Richmond College. Shan Subasinghe scoring 57. Nikhil Jayawil scoring 46. We speak about the different challenges when it comes to a 3-day affair now, Laksasi. And you have both these sides who've shown very good temperament by batting long. Richmond College batted for 120 overs, nearly 4 sessions in their first innings against Nalanda in the quarter-final. And Trinity College too batted for nearly a full day for 90 overs in their first innings in the semi-final against Mahanama. Also talking further about the Trinity College batting lineup, Viren. They also have Supun Waduge, another one who played in that Under-19 World Cup. It was a disappointing tournament for the Sri Lankan batters, that Under-19 World Cup. I think except for Dindra Kalupahana, Supun Waduge was the only other batter to score a half century. He scored 56 against Namibia Under-19 in that World Cup. Scored 30 odd against West Indies as well. And both those innings came at critical junctures of the game, Laksasi. Even against Namibia, he came in at a very difficult, treacherous position after a top order collapse and safely negotiated proceedings. And if I'm not mistaken, he was the judge man of the match as well in that game for that fine half century. Yeah, in that game, Sri Lanka bowled out for 133. He scored 56 of those runs. Good bowling, good delivery by Malit De Silva. Nice bowling, nice bowling. Dagin na. Also Tarapati, if you go back to the Under-19 World Cup, I feel that he underperformed big time. Sri Lankan team expected quite a lot from him, the leg spinning all-rounder, a hard hitter with the bat, but unfortunately just couldn't get going at all in that World Cup. Yeah, never quite found his rhythm even with the ball throughout the World Cup. And at the end of the third over, it's 8 without loss. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. We're back here at the SSC as we've just commenced the final of the Under-19 Tier A battle between Trinity College Kandy and Richmond College. As we've reiterated throughout this opening segment, it's a 3-day affair.
Uncharted waters, uncharted territory for both schools. It's the ultimate test of patience and endurance, Laksasi. Even though your plans may go a tad dory early on, it's important for you to stick to your plan A's and your plan B's before you press the emergency buttons and resort to your plan C's and D's. We saw the journey to the final from both the teams we were in. We started off with Trinity College, who batted first. In their first game, they played against St. Anne's College and they won that by 6 wickets. It was a very good win for them. And in that game, Mahavithana scored 67 in the first innings. So Mahavithana has been amongst the runs in most of those key games, because as we all know, that first game is always really important. That's the game that sets the tone in a tournament. In a long tournament like this, that first game is really, really important. Immaculately put, Laksasi. It just gives you that momentum you need. And one thing that will be interesting is both these teams, if you looked at their roads to the final, have relied on very good first innings performances. But as we've seen with the Roito, the annual 3-day encounter, sometimes the game can swing balance and the pendulum can swing the other way in the second innings. So it's important, as we both said, for them to sustain this throughout both innings and make sure that the confidence they build during this first passage of play extends throughout the 3 days. So no success yet for Richmond College after deciding to bowl first, and to be honest, we are yet to see any significant movement as well from the two pacers. Do you think that this will be a bit of a concern for Marshall Arabud? Very much so. After winning the toss, bowling first, it's important for you to get early breakthroughs here at the SSC, especially when you have two batsmen in prime form in Viduka and Dimanta. If they see out these first 10-12 overs and this early onslaught by the pacers, they'll consider it a job well done. And this is what I mean by sticking to your plan A's, Laksasi. There's already a change of angle, you're already inducing field changes. Straying down the leg side there, a nice quick single. Good direct hit as well, good cricket all round. And it's nice to see them retaining that same aggression and intent, even though the order of the day right now is to just be watchful and cautious. Now these two batters, they'll dearly love to get together a good stand. I mean, that will create a lot of problems for Maharashtra Tharapathy, because as we talked about this earlier, he decided to bowl first, thinking about the fact that they need early wickets and they need to make sure that they restrict them to a total below 200, I believe, in that first innings in an important final like this. And as Kamini mentioned, I think we'll get easier probably tomorrow. That will be the best day to bat. So Maharashtra Tharapathy, I think his plan is to make sure that they get a significant lead in that first innings. We'll talk more about that in the next over. After 4 overs, Trinity College 9 for no loss. සතුට පැතිරෙන අවුරුදු සමේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසියක්. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි, පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසිය විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. A very watchful, cautious start by Trinity College Kandy. They'll be very happy with how they've negotiated the first 4 overs. And I reckon we're going to see a change of angle for both seamers. They're going to come around the wicket. And here's an important thing that I've noticed, Viren. Mike De Silva
He was not part of the playing 11 in the semi-final. He didn't play that game. So I think they have brought him in thinking about the conditions here at SSC, thinking that the Pacers will have more purchase here. Because Richmond College, as we all know, they have a great combination of top-class spinners, this team. A team hailing from goal has to have a brilliant spin combination, Laxisi. We know what the goal surface is like. A square turner on most days. So yes, as you said, it's good that they're not just sticking to what they feel is their best 11, but also assessing conditions and realizing that this SSC strip poses different challenges. Khalid has not given away in runs so far in this short little first spell of his. Bowling well, but once again coming back to that point, the Pacers not creating any doubts whatsoever. They're not asking any questions at the moment from the two opening batters of Trinity College. A loose delivery there by Malit, and Vidukadammage, he won't miss out on that. Flicked away gracefully by Vidukadammage to get his second boundary. This is poor bowling. Malit needs to make sure that he continues to bowl in that consistent line and length. But this time, looking for that fuller length delivery, he missed his aim by a lot. Classy stroke there by Viduka. These two are seeing the ball well, Laxisi. Complimenting the fact that they're both in brilliant form. Malit concedes his first runs for the day. Bowled a very impressive maiden in his first over. They haven't been consistent with their lengths, Laxisi. Whenever they've been punished early on, it's been because they've been a tad too full. So it's important for them to retain their nerve and composure. Keep bowling in that right area, in that good length area, because as you said, we're closing in on 10:30 AM here, and I think the conditions are only going to get more conducive for the batsmen as the day progresses. Loud appeal. The first real delivery that created some sort of an issue for the opening batter Vidukadammage for Trinity College. Here's the replay. A bit too high, I believe, from my De Silva. But the first signs of trouble there for the batsman, and that's exactly what you need to do. Keep bowling that nagging line and length. Induce the false stroke. And like to say, we were just looking at the road to the finals, and Trinity had a bit of a close affair in their semi-final. Bundled out for 228 in their first innings, and Mahanama College just falling short, reaching 194, and Trinity reached the final courtesy of a 34-run win in their first innings. It was a very close game. Took place at the St. Peter's College Grounds in that semi-final. And even in that semi-final, as you mentioned earlier as well, Dimanta Mahavitana, he has scored 68. And for Mahanama College, that name Dulnit Sigera, he scored 31. We saw him scoring a century in that big match encounter against DSNI College. That record-breaking partnership with Kavindu Amamet. And in bowling in that game was Dinuka Tennakon, who took 5 wickets for Trinity College. And Maula Kuratna, the skipper, also took 2 wickets. And Vidukadammage still struggling. It's never easy when you get hit in that area, Vidren. It's never comfortable, like to see.
Very unfortunate. And also, more than the ball doing any tricks, it was Malik De Silva who I think created that angle, and he angled it really well towards Viduka Dammage. I think if he's finding it hard to find that swing, find that deviation of the surface, I think that's what he should try to do. We saw Vishwa Fernando doing it brilliantly in that test match against Bangladesh, especially that first test, how he angled the ball in towards the left-handed batters. And speaking about game awareness, match awareness, a brilliant tactical move to come around the wicket, change the angle. They noticed that these batsmen were leaving the ball well when it was outside off stump. Just changing the angle, bringing it back in. And we see that rattling the batsman early on. Spoke about Sigera's brilliant century against DS Senanayaka. When you've been forced to follow on, when there's a bit of embarrassment linked to it, but you offset it completely with that brilliant partnership. And that partnership reminded me of a certain stand between Rahul Dravid and VVS Lakshman when they were asked to follow on by Australia, and they turned the match around. It was a complete 180-degree change after that partnership. I think that's one of the best comebacks in the history of Test cricket, thanks to that partnership between Rahul Dravid and VVS Lakshman. It's in that game that, if you have seen this picture, there's an iconic picture of VVS Lakshman and Rahul Dravid walking off the field during their partnership. Like wounded soldiers with their headgear, etc. Yeah, following on that very good delivery up with a bounce. So end of the 5th over, Trinity College 13 for no loss. TS versus Mahanama. 18th one-day encounter. 21st April at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. They've safely negotiated the first 5 overs, Laksasi. As we've said, I think the order of the day, at least for the next hour or two, is to just see them out, see these overs out, and then capitalize later on. Yeah, the first over, over is the most important thing after being put into bat first for Trinity College. They're making sure that they don't give away any wickets for Richmond. And this time, Dimantha places it to perfection. And that's his first boundary of the game. Dimantha Mahavithana. Sihat Ramanayaka giving him the room to free his arms. Shot from a bloke in form. Played with absolute conviction and confidence. There was no tentative touch there. Pierced that gap on the offside to get his innings underway. And it's important to break those shackles as well every now and then, Laksasi. Not allow bowlers to get on top. As Sihat runs in. What a delivery from Sihat Ramanayaka. It was a poor delivery to start though, but he follows it up with a piece of a delivery against Dimantha Mahavithana. He found movement away from the right-handed batter. Here's that delivery. Angled it in and then he just went away. You can be in form, but that's a batsman's nightmare. Especially on a green strip here at the SSC. As you said, Laksasi, delivery of the day thus far. And now we speak about consistency. It's important that you keep doing that on repeat. Sihat Ramanayaka
I'll be hoping that he can continue that. Short delivery this time, and Dimantha patiently plays it towards the leg side and gets that single. It's good to have variations, Laksasi, but when you've pegged the batsman in the previous delivery, why let him off the hook by allowing him an easy single, a freebie of a single of the next delivery to get to the best end possible, the non-striker's end. Now with Dukadammage had that little uncomfortable situation in the previous over. Hope that it doesn't continue to play on his mind. He's batting well here. He has managed to get a good start with Dukadammage. 11 of 20. And it will be interesting to see whether Richmond College will try to exploit that. Because as we all know, cricket, good delivery once again to the left-handed batter. As we all know, just the talent, the hard work, everything comes in, but that psychological warfare is always there in cricket. As much as it's a physical game, as you said, Laksasi, it's a battle of your own mentality, and it's facing the demons and challenges that you have within. And if you manage to overcome that, you're destined for success. Two more deliveries remaining in the 6th over. Trinity College 18 for no loss at the moment. He angled the ball in. Now we're trying to repeat what Malik De Silva did in that previous over. Just got to keep doing this, Laksasi. I know the rewards haven't been reaped just yet, but Richmond have to be patient and also be on their toes in the field as well to capitalize on any half chance that is provided to them. And at the end of this delivery, we'll have a change up here in the comm box with Haritha and Gamini taking over. Straying down the leg side. And at the end of the 6th over, it's 18 without loss. මෙයාගේ රෙන්ඩකාර් සර්විස් එක ඇවිල්ලා පට්ටපල් අපි ගියොත් ඇවිල්ලා අපිට සාමාන්‍යයට දෙනට වඩා වැඩි ගාණකට දෙන මෙයා ඇවිල්ලා වෙන අමුතු නීති කතා කරනවා. ඉතින් අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මෙයාත් එක්ක නීති කතා කරන්න. ඒකින්ද අපි ඉතින් එයා කියන ගාණට අරගෙන එනවා. ඉංග්‍රීසි අප්ඩේට් එකේ දැන් පේපර් එක ආපුවාම ලියන්න මේ දැන් අර එසේ එකක් එහෙම එනවානේ. එහා පැත්තේ යාළුවා ඩිය කමලා කියලා ලියනවා නම් කොපි කරලා ලියන එක ඩිය කමලම ලියලා එහෙම ටීචර් මාට්ටු වෙච්ච ඒවත් තියෙනවා ඉතින්. Thank you very much, Piren Berulage and Laksasi De Silva. Good morning to all of you. Live from the Sinhalese Sports Club ground in Maitland Place, Colombo. Western Province is supposed to have hot weather, extremely hot weather. It's cloudy, gloomy. Good morning, Gamini. Anyway, it's a greenish top, and there it is. Little bit of blue skies, that's one story. Eastern skies are very cloudy, that's why you won't get the sunlight here. Thamindu Pradeepta is introduced into the attack from the tennis court's end. Utility all-rounder made that monumental 191 in that previous outing. That side full of very handy all-rounders
Richmond, and you can say the same about Trinity too. Exactly 72 miles from Colombo towards the central and the southern provinces for Trinity and Richmond. Probably the only similarity. He's getting some shape away from the right-hander. You're going to expect if you impart some backspin at the point of delivery, Arthur, you're going to get some movement in the conventional swing, particularly with the conditions overhead. Oh, that came in. So, no wonder they've brought him in very early with the new ball. The first two deliveries was shaping away from the right-hander's outside edge, but that was that came in the air. So he's got something in his skill set. No ball. What was he trying to do? A little bit extra? Yeah. This is the fourth bowler. It's only the 7th over on a wicket which is supposed to help the seam bowlers. And we've also got the first surprise by Kavisha Indura opening proceedings for just 1 over, the spinner. Lent into that one. Wow. That's gone through. Oh no, you don't expect that from this finals team. Particularly Richmond. Normally, I've seen for many years, the boys from down south, they are pretty good fielders. They are naturally fit. Take that list in the national side. Dhananjay De Silva to Kamidu Mendis. In between, you've got people like Charita Asalanka, Vanidu Hasaranga. He's getting everything. The bounce, the cutters. Oh, he's a valuable asset. Yeah, he's got a bit of an X factor, hasn't he? Tamindu, I'll tell you what. You can sense that something is going to happen. The only reason that the right-hander was hanging his bat out because that he got an in-swinger, that third ball. So he's not quite sure which way he's going to come. This is a good contest. And they've got only a slip and a Galle. That surprises me. This is what I can't understand. You put a side into bat and you have a third man. If there was a Galle, that would have been straight to his throat. 24 for no loss. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ViU App සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. Match commissioner, match referee Kanishka Pereira, he is teacher in charge of cricket at St. Sebastian's. The umpires Sanjeeva Fernando and Eric Kanangara on field. Indunil Anthony is the standby umpire. Yes, Sihat Ramanayaka has had a longer ball from the Vidyamavata end. They are hungry for the breakthrough, surely. Two balls in a row. The last one of the previous over and the first one of this over has beaten the outside edge.
I think the skipper needs to put his thinking hat on here, Haritha. Completely cut him in half, didn't he? That ball angled in and straightened once it's pitched. Terrific delivery. That's why a lot of coaches talk about balance. The base is very important. As you saw, his back leg was up, and because he didn't have a good base, he could not adjust. That time the base was better. Wasn't a really half volley, was it? Ball travelling quickly to the Richmond captain. Yeah, you can be assured that he will do everything possible, but I'm surprised that he's not employed a second close catcher behind the stumps, because these two are the most consistent batters for Trinity, and certainly in the top order. These two have run between wickets. They've done really well from the outset. They know where the fielders are. Direct hit, things to come. Yeah, the point I was making now, for the right-hander, he was bowling with a couple of slips, third man, point, cover, extra cover, mid-off. With the amount of movement that he's getting off the track, I'll probably ask the right-hander to open that bottom hand and go to that cover area, try and create an edge and have another fielder, maybe a Galle. I would probably have third man up in the ring as well. They need to be proactive and aggressive when actually the weather is good. Tell you that they've taken that Galle away. Are they on the defensive? See, the Trinity skipper mentioned 300 runs. That was bowled. This is Eric Kannangara on field umpire. Two experienced umpires out in the middle. We talk about the scorers too. Ranjit Senaratna for Trinity, Akhil Hasaranga for Richmond, and Harsha Pereira, the official scorer for the Sri Lanka Schools Cricket Association. That's Sanjeeva Fernando. See, the batter will be confident to leave Viduka Dammage because there's only one slip there. He'll take a chance. He won't go for the drive, as you said. You can't really blame the bowlers. Sihat Ramanayaka has tried to bowl that corridor outside of stump. Brilliantly bowled. But right now, the bowler himself and the skipper is not supporting the skills that the fast bowlers are showing. If there was an edge, that would have been a disaster. 25 for no loss. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ක්‍රීඩා නාලිකාව. The chief guest at the solemn opening ceremony, flag hoisting ceremony at the start of play, before the start of play actually, was Leelanand Kumarasiri, the newly appointed secretary of the Sri Lanka Schools Cricket Association. He is the teacher in charge of cricket at the Theraputha National School in Hambantota.
We've got 2 slips and a Galle now. This is much better for Tamidu Pradeepta. That's in the gap. Save your legs. You don't need to run for that one. Slightly short. But Dimanta just had that ability to transfer his weight onto the back foot. The best batters in the world, Haritha, are the ones who could transfer your weight from a good base from one leg to the other. And that's exactly what he just did. That allowed him to play the ball under his eyes. Your coaching skills, Gamini, is an asset to what we are seeing now. They've had a sedate, responsible opening partnership despite some really good bowling occasionally. Yeah, right now he's got 2 slips of Galle, third man, point, deep cover, extra cover and mid-off. So how many? That's 8 fielders on the offside. There's just a solitary fielder on the leg side or the on-side. That's mid-on, a straightish mid-on. We've already seen the in-swing from Tamidu, haven't we? So will he have the confidence to bowl that in-swing with the field that he's got? That's the outswing. In red ball format, you got to figure your opponent long way out. So, good bowlers, smart ones, sometimes, okay, you lay out a plan and say, okay, by the 10th ball, the 12th ball, I'm going to get the batter to induce that shot, or maybe come after me at some, in some sort. But right now, it's pretty basic stuff. That's exactly what he has to do, because 8 fielders on the offside, he doesn't have the luxury to bowl at the stumps. Probably he will want Dimanta Mahavitana to play across the line because it's an inviting gap on the onside. There's no square leg, no mid-wicket. It's a gamble for the bowler. Navin Ekanayaka is head coach for Trinity College Kandy. The coaching staff also includes Lakshita Alakon, Lalanka Abegunu and Chamara Ratnayaka. Master in charge Brian Senaratna, Director of Sports Gihan Samarasekar, Principal Reverend Father Aralia Jasundara. They're looking for a double. They were the one-day champions in this division. How much of a surprise was that? 9 completed. Trinity put into bat 29 without loss. மகிழ்ச்சி பொங்கும் புத்தாண்டு காலத்தில் டயலாக் டெலிவிஷனை ரசிக்கும் உங்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு. குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரோடும் டயலாக் டிவி சேனல்கள் அனைத்தையும் மாதம் முழுவதும் வேண்டியளவு பார்த்து மகிழ ரூபாய் 889 ரீலோட் ஒன்றை செய்தாலே போதும். அது மட்டுமல்ல, குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரோடும் என்ஜாய் பண்ண ஃபேமிலி ஹாலிடே ஒன்றை வெல்லும் வாய்ப்பும் உள்ளது. இந்த வாய்ப்பை உங்களுடையதாக்க இன்று டயலாக் டெலிவிஷன் புது வருட சேனல் பேக்கினை ஆக்டிவேட் செய்து கொள்ளுங்கள். இலங்கையின் முதல் தர டெலிவிஷன் அனுபவத்தை தந்திடும் டயலாக் டெலிவிஷன். I can see a dark cloud towards the eastern skies. The western, the southern skies look a little bit more encouraging. That's the previous delivery. That's just about the area that he needs to land it, around that off stump. Sihat's continuing. He's into his 5th over. One good thing for the fast bowlers that because it's overcast conditions, so they can go a bit longer, can't they? It's not the most tiring day you'll come across, but it's still pretty muggy out there. So you still have to get a lot of liquids into your system. I mentioned to you about how you tactically be smart when it comes to red ball cricket, because you got to
like I mentioned, you've got to figure your opponent out long way out. Now, the last ball of his previous overs here, he beat Viduka all ends up. So now it's 2 balls in this over. So now 3 balls. So how are we going to figure out? See, with all that planning, all that execution, I don't think he'll get good support with only a single slip. He's trying to get that ball across the left-hander. But in fairness to the Trinity openers, they have been cautious, not aggressive. I know it's a learning curve for both schools, 3-day cricket. Lakmal De Silva is coach of Richmond. He is being assisted by Lahiru Madhuanta and Siddharth Priyankara. Master in charge is Nuan Jayasinghe, a past pupil of the school. Prefect of games Nishant Daluat. Principal is PS Pushpakumar. Yeah, I like this battle going out. They want to keep things under control, the bowlers. Just hurrying in line and release the pressure with a single. These 2 schools are, when it comes to school cricket, they've been there and thereabouts, haven't they, in the last 4 or 5 years? One from hill country, one from the beaches down there and down south. I wouldn't mind, during the holidays, I wouldn't mind going to both those areas. What are we doing here and sitting here watching cricket? We are talking about the people who are enjoying those 2 cities. Yeah, the hill capital, the sacred temple of the Tooth Relic. That was a chance, half a chance. End of 10 overs, 31 for no loss. Trinity and brings onto the field. It would have been a disaster if something untoward happened to the batting side. The Dialog Big Match Season Reignite, powering the champions of tomorrow. 30 schools, 15 titles, island-wide. Catch the action live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. Powering the champions of tomorrow. Dialog, the future today. He's broken the stumps. 5 sixes in a row. 100 for the king. Tata Indian Premier League. 74 matches for just ₹249 plus taxes. Live on ThePapare.com. The Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. TS versus Mahanama. 18th one-day encounter. 21st April at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. I think this 2-day tournament
getting into the 3-day format opens out a whole new aspect. Trinity College were asked to bat first by the skipper from Richmond, Dimant and Viduka. They've had their moments. They haven't been really convincing 100%, but they've still got their wickets intact. So the most difficult thing at SSC is to negotiate the first hour or so. So they've done that, and they've laid a good platform, Harita. So if the sun comes out, this is going to be a very interesting encounter by the mid-afternoon, I'll tell you. Well, the bowlers, Kavisha beat the bat. Kavisha opened the bowling. I can understand, because being X-factor, some Siat bowled an extended spell, 5 overs, beat the bat few times. I think out of the 4 bowlers, the one that most likely to breach the defense of these 2 openers, from what I saw, is Tamindu. Although he has gone for 10 runs, I think he'll be a bit of a handful if the sun stays away, because the ability that he's shown us to swing the ball both ways is going to create some problems. That's that brilliant scoreboard at the Sinhalese Sports Club. 10 overs, 31 runs. 100 overs will have to be bowled. That's the difference. Something I have noticed is that's the way things started with that boundary. And they have put the loose deliveries to the ropes, both batters. Viduka Dhammage and Dimanta Mahavitana opening the batting for Trinity. Just one lapse on the field. It's okay. See, if they go by the weather and the condition in and around the SSC and keep bowling the fast bowlers, there is a very good opportunity that the spinners may be introduced very late. If these 2 batters hang on the way they are doing now, they are not comfortable right throughout. They've been beaten time and again. But if they survive this first session, I think there is a possibility that the very strong Trinity batting lineup will put up a sizable total. Don't forget, these 2 schools have not played the 3-day game. They don't really understand how the coaches would try to instill how you bat on or stay on or try to work on. Another risky single. They're changing the field for Tamindu. There's a fine leg in place and there's a square leg. So now he's got the luxury to bowl at the stumps. But this was very poor from that fielder at mid-wicket. It's very important. Talk about the best fielders in the world, Haritha. It's not only the ability to catch or field or throw, it's the ability to read the game. Just after a break. That was Sihat Ramanayake. He had bowled 5 overs, but that's no excuse. Yeah, I think I have a feeling now these 2 schools have played 100 years of big match cricket. I think this tournament getting into a 3-day affair into the final, probably the joint match organizing committees will probably try to think of trying to play the big matches on a 3-day format. It will be a difficult challenge, finding the resources, planning for 3 days of cricket. I think that's the way forward. And also kudos to the School Cricket Association and whoever's involved, Sri Lanka Cricket, and to get these boys playing on international venues. And I'm a bit biased because I'm from the club and probably the best facility in the country. See, what you should not be biased is the state of the wicket. It's good to see a wicket that would support the bowlers. Yeah. Because the requirement is to bowl 12 overs of the first 18 with medium paces. Yeah, to the naked eye, as soon as I saw this surface this morning,
Harita, you could see that this is a surface that gives an equal shot to both batters and bowlers. This is not the interesting contest taking place. Viduka, he moves his back leg so early and his head falls across to the offside. If Tamidu can get one to nip back, he's going to bring that LBW into play. That was the away swinger. He's got good control, hasn't he? Bowling both ways. One thing is that you have the ability to bowl, but the most important thing is to control and land it where you want. Yeah, the consistency of where you are trying to operate and put the pressure on the batter, it's important. Well negotiated the last one. 32 for no loss. Youth එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? Youth Plus. The Papare TV, The Papare TV HD. Dialog Television නාලිකාංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. The Dialog Big Match Season Reignite, powering the champions of tomorrow. 30 schools, 15 titles, island-wide. Catch the action live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. Powering the champions of tomorrow. Dialog, the future today. වයසවරුදු 19න් පහළ පළමු කොටසේ දෙදින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ TAA කොටසේ අවසන් මහා තරගයේ ක්‍රමයෙන් පවතින්නේ මනෝර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයත් ගාල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයත් අතර. කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ සිටයි ඔබ සජීව විකාශය හරහා එක්වන්නේ ThePapare TV හරහා. කාසිය වාසය ජයග්‍රහණය කරේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ නායකයා මාච්ච තරුපති. ඔහු තීරණය කළේ මුලින්ම පන්දු යැවීමට. මේ වෙනට ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම 12 වන පන්දු ආරක්‍රමකයෙන් සිටින්නේ ලකුණු 32යි කිසිවක නොදවි. මාත් සමගින් එක්වනවා තාරුක ජයරංග. තාරුක සුබදෑසන. සුබදෑසන මලින්ද. මේ දක්වා ත්‍රිත්ව විද්‍යාල ආරම්භ පිතිකරුවන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහළ දෙන ආකාරයක් පෙන්වු කරනවා. ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවේ ගමන් මාවත තේරුම්ගෙන පිතිකරන යෙදෙනවා. උදාසන වරුව SSC ක්‍රීඩාංගණය තරමක් වේග පන්දු යන්නන්ට හිතකර ක්‍රීඩා පිටියා. තනතිරුවෙන් නැවුම් තනකොළ අපි දුටුවා උදාසන වරුවේ. නමුත් වේග පන්දු යන්නට එරෙහිව ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ආරම්භ පන්දු යන්න. අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු බලයනිය ගැන කතා කරොත් ඔවුන්ගේ වැඩි බරක් යොදා තිබෙන්නේ දක පන්දු යවන්නන් වෙත. ඉතින් මේ නව පන්දුවෙන් තවමත් එතරම් සහායක් ඔවුන්ට ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන් දිමන්ත මහවිතාන සහ විදුක ධම්මගේ තමත් ස්ථාවර ආරම්භයක් මේ දක්වා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ගොඩනගා දී තිබෙනවා. දිමන්ත මහවිතාන පන්දු 34කදී නොදවි ලකුණු 19යි. ඒත් එක්කම විදුක ධම්මගේ පන්දු 36කින් නොදවි ලකුණු 12ක් ලබාගෙන ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තියෙනවා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා. තාමත් අපි දුටුවේ නැහැ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නන් එතරම් පීඩනයක් එල්ල කරනවා මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාට එරෙහිව. ඔවුන් හැකි ඉක්මනින් මේ පීඩනය එල්ල කළ යුතුයි කඩළු දවා ගැනීමට. SSC ක්‍රීඩාංගණයේ උදෑසන වරුවේ පවතින වේග පන්දු වල හිතකර වාසිය උන් ලබා ගත යුතුයි. විද්‍යාමාවත අන්තයෙන් පන්දුයම සිදු කරන්නේ සිහත්. මේකුත් පන්දුව පයිනෙන් එපිටයි පන්දුව යොමු කරනු ලැබුවේ. එල්ලේ සාතකුනේ නෑ අවස්ථාවේදී. ප්‍රකටි පන්දුව ඉස්කෝයකට පහර සුපකව කලාපයට පන්දුව ඇති යන 1 ලකුණයි. දිමන්ත මහවිතාන දැන් ලකුණු 20 සීමාවට පැමිණෙන එම ලකුණත් සමගින් තවත් එක් පන්දුවක් ඉතරව තිබෙනවා 12 වන පන්දු ආරණ්‍යමාව දැකීමට. සියත් යොමු කරමින් සිටින්නේ තමන්ගේ 6 වන පන්දු වාරය.
තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ 12 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ලකුණු 33 කිසිවෙකු නොදුවි ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගැනීම ක්‍රීඩා කරමින් සිටිනවා. සියත් සෝදානම් 6 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු යොමු කිරීමට පන්දුව පිළිගන්නේ විදුක පන්දු 36 තුළ නොදවි ලකුණු 12ක් රැස් කරමින් සිටින පිතිකරුවා. එවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් සමගින් ඉක්මන් ලකුණක් එක් කරනවා ලකුණු පූර්වට. නිමාඩ පත්වන්නේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමේ 12 වන පන්දු වාරයේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ලකුණු 34යි කිසිවෙකු නොදවි. සතුට පැතිරෙන අවුරුදු සමයේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසිය විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. පන්දු වාර 12ක අවසානයේ පළමුවෙනි පන්දුවට පාර දෙන ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ලකුණු 34යි කිසිවෙකු නොදවි ක්‍රීඩා කරන දීමන්ත පන්දු 36ක් තුළ ලකුණු 20ක් ලබා ගැනීම සමත් තිබෙද්දී ඔහුට අනගි සහායක් ලබා දෙන විදුක පන්දු 37කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 13ක් ලබා තිබෙනවා. පන්දුවේ සදා කැඳවා තිබෙන්නේ මලිත් මේ දක්වා පන්දු වාර දෙකක් යොමු කරමින් ලකුණු 4ක් ලබා දී තිබෙන පන්දු යවන්නා. මලින්ද අපි මේ දක්වා දුටුවේ නැහැ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නන් තමන්ගේ නිසි එල්ලේ කදිකට පන්දුයම සිදු කරනවා. ඔවුන් කිසිදු පීඩනයක් එල්ල කරන දුටුවේ නැහැ. මේ පිතිකරුවන්ට එරෙහිව ඔවුන් ඉතාමත් නිදහසේ පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා. ඉවර කඩුල තුලට යොමු කරන පන්දුව ෆ්ලික් කිරීමක් කරමින් ෆයිනල් එක කලාපයට යොමු කරනවා. විතුක ධම්මගේ ටයිම ලකුණ අවසන් පන්දු 18 තුල ලකුණු 6ක් වාර්තා වී තිබෙනවා. ඒත් එක්කම පන්දු 12ක නිලකුණු පන්දු හැටියට වාර්තා වී තිබෙන්නේ මලිත් සිල්වා ඔහුගේ තුන්වන පන්දුවේ ආරම්භ කරන්න. එක් නිලකුණු පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ලකුණු 5කට කඩලු දබාගෙන නැහැ. වේග පන්දුවෙන් යොමු කරන 13 වෙනි පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ උදැසන වරුව වලාකුළු වලින් පිරිහස් කුසක් දක්නට ලැබුණා. හොඳ වේග පන්දුවන හිත කරදායි තනු තීරුවක් අපි දක්නට ලැබුණේ. නමුත් ඉතාමත් හොඳින් මෙම පිතිකරවන දෙන පන්දුව හරියට තෝරා බේරාගෙන පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා. මෙවැනි ආරම්භයක් අවශ්‍යයි. මේ දෙදින ක්‍රිකට් තරගාවලිය අවසන් තරගය වුණත් ඔවුන් දින 3ක් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි මේ අවසන් මහා තරගයේ. එවරත් පිටින්නට සෑහෙන ඈතයි. විනිසුරුවරයා තීරණය කරන වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරනවා. නිසි එල්ලේක පන්දුව පතද කිරීමට තාමත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නට හැකියාවක් ලැබී නැහැ. දුවදී දෙවියන්ට ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් පන්දුව එක එල්ලේ කඩුලට යොමු කිරීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පන්දු රකින්නට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. නැවතත් පුනරූපණය පිතිකරුවා තුලට පැමිණි කෙටි පන්දුවට පිතිකරුවා දෙදෙනා අතර තරම් අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ. පන්දුව රැගෙන පන්දු යවන අන්තයේ කඩුලට එල්ල කරත් ඒ කඩුලේ නොදැවටීම නිසා පිතිකරුවා වාසනාවන්තයි. ලකුණ ලබා ගැනීමට ඕන තරම් මිඩකට අවස්ථාව තිබුණා. නමුත් පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර sannivedanaya තරමක් බෙදවැටුනේ අවස්ථාවේදී එයින් තරමක අවදානමකට වුන් ලකුණ. නමුත් අවසානයේදී ලකුණ සම්පූර්ණ කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණා. නැත්නම් මලි සූදානම් සිය තෙවන පන්දු වාරයේ තෙවන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට එවරත් කෙටි පන්දුවක් විනිසුරුවා එයත් වයිට් පන්දුව ලෙස සටහන් කරනවා. අපිට මෙම පන්දු වාරයේ තරම් පාලනයක් තිබුණේ නැහැ ඔහුගේ. ඔහු උත්සාහ කරන කෙටි පන්දු යීමට පිතිකරුවා තුලට. නමුත් තවමත් ඔහුගේ නිවැරදි එල්ලය සොයා ගැනීම සමත් වුණේ නැහැ. පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය එය නිසක වශයෙන්ම වයිට් පන්දුවක්.
බවුන්සර් පන්දුවක් යොමු කළේ පිතිකරුවාගේ හිසට සෑහෙන ඉහළින් පන්දුව යොමු වුණේ. එවර පායිනේ නෙපිට යොමු කළ පන්දුව හතරේ සීමාව කරා ඇදියනවා. අතිරේක ලකුණු 4ක් ලෙස විනිසුරුවරයා සංඥා කරනවා. මේ පන්දුවාරය තුල අතිරේක ලකුණු 6ක් කීමට එක්හසු වී තිබෙන වයිට් පන්දු දෙකක් දැන් මේ ලකුණු 4 වගේම අඩු රකින්නාටවත් ඒ තරම් ඉඩ කඩක් තිබුණේ නැහැ පන්දුව නවතා ගැනීමට. පායිනට සෑහෙන ඈතින් පන්දුව යොමු කරනු ලැබුවේ. පාලනය සෑහෙන මට්ටමකට ගිලිහි ගොස් තිබෙනවා මලෙත්ගේ. මෙවැනි පන්දු යොමු කිරීමෙන් පිතිකරුවන්ගේ මානසිකත්වය ඉතා ශක්තිමත් වෙනවා. පීඩනය පන්දු රකින්න කණ්ඩායමට හොඳ ආරම්භයක් ලබා තිබෙනවා. දැන් ලකුණු 41යි කිසිවෙක නොදුවි තවමත් ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 13 වන පන්දු වාරය. එවරෙල්ලේ සාර්ථකයි. මැද ඉන්න කෙලින් පන්දුව පතිත කරමින් පන්දු යොමු කරනු ලැබුවේ. විශේෂයෙන්ම මේ දෙදින තරගාවලිය ගැන කතා කරොත් තාරුක ඉකුත වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේදී තමයි සීමිත පන්දුවර තරගාවලිය නිමාවටපත් වෙලා දෙදින තරගාවලිය ආරම්භ වුණේ. දැන් TIA කොටසේ අවසන් මහා තරගය අද හෙට සහ අනිද්දා දිනවලදී පැවැත්වෙනවා. ඒත් එක්කම TIA B කොටසේ අවසන් මහා තරගය අප්‍රේල් මාස 10 සහ 11 යන දෙදින පැවැත්වීමට පටලවා තිබෙන්නේ. ඒවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබාගන්නට අවසරයක් නැහැ. එගේ මලින්ද මෙම තරඟ දෙකෙහිම සජීවීව ඔබ වෙත ගෙනීමට ThePapare අපි සූදානමින් සිටිනවා. ආරාධනා කරනවා එක්කන්න ThePapare සමගින් දෙදින මහා ක්‍රිකට් තරඟාවලිය අවසන් තරඟ ද්විතීයේ උණුසුම් බිඳ ගැනීමට. මලි සූදානම් සිය තෙවන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට. පන්දුවට මුහුණ දෙන්නේ විදුක. පිටිකරුවා හරහා යොමු කරන ලැබු පන්දුවක් විදිහට සලකන්නට පුළුවන්. ඒත් සමගින් 13 වන පන්දුවාරයෙන් මම දකිනවා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය කණ්ඩායම ලකුණු 42යි කිසිවෙකුට නොදවි. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. යූත් එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? Youth Plus. ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog Television නාලිකාංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. පන්දුවාර 13ක් අවසානයේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පළවෙනි සඳහා කිසිවෙකු නොදවි ලකුණු 42යි. නොදවි ක්‍රීඩා කරන දිමන්ත ලකුණු 20ක් සහ විදුක ලකුණු 14ක් ලබා තිබෙනවා. පන්දිය සඳහා කැදවා තියන්නේ කවිස එක් පන්දුවාරක් යොමු කර තිබෙනවා. ඔහුට එරෙහිව ලකුණු 5ක් ලබා ගත්තා පෙර පන්දුවාරයේ. කවිෂ ඉන්දුවර තරගයේ පළමු පන්දුවාරය ආරම්භ පන්දුවාරය යොමු කරනු ලැබුවේ. ඔහු දැන් පන්දුවම සඳහා නැවත කැදවුම් ලැබ තිබෙනවා. එම පන්දුවාරය පමණයි ඔහු ක්‍රියාත්මක කළේ. දකුණ තින්න පිටදක පන්දුව යවන ක්‍රීඩකයා. එවර හොඳ පන්දුවක් ආරක්ෂාකාර ලෙස පිළිගන්නවා. කවි සූදානම් සිය දෙවන පන්දුවාරයේ දෙවන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට දිමන්තරය හිව. එවරත් ආරක්ෂාකාර ලෙස පන්දුව පිළිගන්නවා. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. තාමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව දී තිබෙන්නේ ලකුණු 42. මලින්ද රිච්මන්ඩ් ක්‍රීඩකයන් බොහෝ විට ක්‍රීඩා කරන්නේ දඟ පන්දුවන්ට හිත කර ක්‍රීඩාංගනවල. ඔවුන් පන්දුවේම ආරම්භ කරන දඟ පන්දු යවන්නන්ගෙන් ඔවුන්ට දැන් අභියෝගයක් එල්ල වෙයි තිබෙනවා. මෙම වේග පන්දුවට සහ පිතිකරුවන්ට හිත කර SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී තමන්ගේ පන්දු යවන්නන් යොදා ගැනීම කඩළු දවා ගැනීමට. අනිවාර්යයෙන්ම
ඕන පන්දුවේ බලෑනිය තුල දක පන්දුවන්ට වැඩි ඉඩකඩක් ලබා දීම තමයි ඕන තරගයට පැමිණියේ. නමුත් තව එක් වේග පන්දුවවන් එක් සිටියා නම් ඔවුන්ට යම්කිසි පීඩනයක් අභියෝගයක් නව පන්දුවෙන් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට ලබා දීමට අවස්ථාව තිබුණා. SSC ක්‍රීඩාංගණය එතරම් දක පන්දුවන්ට වාසිදායක ක්‍රීඩා පිටියක් නෙමෙයි, බොහෝ විට පිටිකරුවන්ට වාසිදායක ක්‍රීඩා පිටියක් ලෙසයි SSC ක්‍රීඩා සැලකෙන්නේ. අපි දුටු අවසන් පාසල් මහා ක්‍රිකට් තරඟ තුලත් වේග පන්දුවන්න හොඳින් දස්කම් අතරට පැමිණියා. එම පිටිකරුවන් තාම දස්කම් දැක්වූ ක්‍රීඩාංගණයක් ද්විත ශතකයක් දැක ගැනීමට ලැබුණා DS තරගයේදී. අභියෝගයක් තිබෙනවා දැන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ දග පන්දුවන්නන්ට පිටිකරුවන් පහරවල් වෙත යොමු කරමින් කඩලු දවා ගැනීමට. මොද පන්දුවාරයක් යොමු කරන්නේ කවිෂ ඉන්දුවර විසින් 14 වන පන්දුවාරය ලෙස නිමා වන්නේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ලකුණු 42යි කෙසු නොදවි. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. විශේෂයෙන් ඔවුන් කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් පළුවෙන් පන්දු යැවීමට තීරණය කළේ. යන ඔවුන්ට සිදුවනවා තාරුක මේ තරගයේ සිවුරනිම ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබුණොත් ඔවුන්ට තමයි සිවුරනිම ක්‍රීඩා කිරීමේ අවදානම තිබෙන්නේ. ඉතින් තුන්වන දින වෙද්දී මේ තන්නතීරුව මොන ආකාරයකින් හැසිරීමක් තිබේද කියලා අපිට දෙක බලා ගැනීමට පුළුවන් වේවි. විශේෂයෙන් දකපන්දියවන්නට දිනය යනවා සමගින් දඟපන්දියවන්නට තමත් හොඳ ප්‍රවේශයක් දෙවන දින අවසාන ප්‍රාගයේ සහ තුන්වන දිනේදී ලැබීමට ඉඩකඩ තිබෙනවා. ඉතින් තන්නතීරුවේ ස්වභාවයත් එක්ක ඕන හොඳ පන්දු බලේනියක් එක්ක සිටිනවා විශ්වාස කරනවා. නමුත් තවමත් ඒ අභියෝගයක් මට්ටමකට එල්ල කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ආරම්භක පිටිකරුවන්ට. රසුයි පහරක් එල්ල කරනවා. ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. පළවෙනි ලකුණු සම්පූර්ණ කරනවා. පන්දු නතර කිරීමට අවස්ථාවක් නැහැ. එය හතරේ සීමා පසු කරනවා. එක්වන්නේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාල ලකුණු පූර්වයේ 46 වන ලකුණ. එම හතරේ පහර විදුකටයි. විදුක ලකුණු 18ක් රැස් කර තිබෙනවා මේ වන විට. නැවතත් එම් පන්දුවේ පුනරුපණය. ශරණ අභිෂේක පන්දුවම සඳහා දැන් පළමු වතාවට කැඳවා ලැබ තිබෙන්නේ. තමත් හොඳින් පහර එල්ල කරනවා පහසුවෙන්ම ෆයිනල් කලාපයේ පන්දු 4 සීමාව කරා ඇදියාමට සැලසුවා. එතරම් වේගයක් තිබුණේ නැහැ පන්දුවේ. ඉතා පහසුවෙන් පහර එල්ල කරා විදුක විසින්. ශරණ අභිෂේක් තරග 11යි කඩලු 61ක් දවාගෙන සමත තිබෙනවා. දස්කම් අතර සිටින පන්දුවන්නේ. නමුත් ඔහුට අභියෝගයක් තිබෙනවා. මෙම SSC ක්‍රීඩාංගණයේ තමන්ගේ දස්කම් දක්වමින් සිය කණ්ඩායමට කඩලු ලබා ගැනීමට. අනිවාර්යයෙන්ම පෙනෙන මට්ටමට තාමත් අනතිරුවෙන් දක පන්දුවන තරම් සහයක් නැහැ. ඉතින් ඔවුන්ට සිදුවනවා එක් එල්ලේක පන්දුව පතිත කරමින් ඒ පාලනයකින් යුතුව පන්දු යවමින් තනතිරු ස්ථාවර වීමට ඔවුන්ට සිදුවනවා. ඔවුන්ට මේ තනතිරුවෙන් වාසියක් ලබා ගැනීමට ඔවුන්ට එක දිගට හොඳ පන්දුවීමක නිරත වීමට සිදුවනවා. ඔවුන්ගේ මොහුගේ තරග දත්ත වාතාවරණ හොඳ පන්දුවීම ලකුණු 16කට කඩලු 6ක් ලෙසයි සඳහන් වන්නේ. දක පන්දුවන්නේ හැටියට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට මේ දෙදින තරග වාරය තුල ඉතාමත් හොඳ දායකත්වයක් ලබා දුව දඟ පන්දුවන්නක විදියට සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ශරණ සූදානම් සිය පළමු පන්දුවාරයේ පස්වෙනි පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට. ඒවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලැබීමට උත්සාහ කළත් පසුව සිය අදහස වෙනස් කරගත්ත විදුක. තවත් නිලකුණු පන්දුවක්.
තාමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව රැඳී තිබෙන්නේ ලකුණු 46. ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ආරම්භක පිතිකරුවා මෙම අවසන් මහා තරගය තුල. එවර එලීමක් කරනවා. නමුත් මිනිසුරේ නිෂ්ප්‍රභා කරනවා. ඒ සමගින් නිමාවට පත්වනවා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය පළමුවෙනුවේ 15 වන පන්දු වාරයේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ලකුණු 46 කිසිවෙකු නොදෙවි. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. කවිෂන්තුර සුදානම් තවදුරටත් පන්දයම සිදු කිරීමට පිතිකරුවා තුළටයි පන්දයම සිදු කරන්නේ පිටින් කෙලින් පන්දුව පතිත කොට ඔහුගේ පායින දෙසට පන්දුව දග කැවීමට තමයි වැඩි වාරයක් උත්සාහ කරන්නේ ඔවුන් විශේෂයෙන්ම ෆෝවර්ඩ් ෂොට් ලෙග් ගිහි පන්දුව රකින්න කරදවා තිබෙනවා තරමක් ඈතට වන්නට කවිෂ තරමක් වේගයක් සහිතව පන්දුව යොමු කරන්නේ. ඔහුගේ පන්දුවේ මේ ඉරියව්ව ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන මහිස් තීක්ෂණගේ පන්දුවෙන් සමාන පන්දුවීමක්. තරමක් වේගකින් යුතුව පන්දුව යවනවා. නමුත් ඔහු තමන්ගේ පන්දුවේ එල්ලය නිවර්දිතව පවත්වා ගත යුතුයි. පළමුවෙන් ඔවුන් සිදු කළ යුත්තේ පිතිකරුවාට පීඩනයක් එල්ල කිරීමටයි. එවත් හොඳ පන්දුවක් පිතිකරුවා ආරක්ෂාකාරී පහරකට යොමු වන්නේ. මේ තෙදින තරගයක් පිතිකරුවන් අනවශ්‍ය පහරවල් වලට යොමු වෙන අවස්ථාවන් බොහොම අඩුයි. පන්දු යවන්න සිදු කළ යුත්තේ පිතිකරුවා කඩුල්ලක් වෙත සූදානම් කර ගැනීම. ඔහුට පීඩනයක් කළ යුතුයි කඩුළු දවා ගැනීමට නම්. එවර පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණෙමින් පහරකට උත්සාහ කරේ පන්දු යවන්න පෙරලා පන්දුව රැක ගන්නවා. දක්ෂ ලෙස පන්දුව නවතා ගැනීමට සමත් වන ඒ අවස්ථාවේදී ඉවරත් හොඳ පන්දුවීමක් මේ දක්වා කවිෂ ඉදුවරගෙන් මම විශ්වාස කරනවා අනෙකුත් තක පන්දුවරට සාපේක්ෂව කවිෂ ඉදුවරගේ පන්දුවේ සංකලනය සමගින් ඔහුට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා මේ තනතිරුව තුළ ඔහුගේ සුපුරුද්දස්කම් වලට පැමිණීමට. එවරත් නිලතුණු පන්දුවක් කවිෂ මෙම පන්දු වාරය ඉතාමත් හොඳින් යොමු කරමින් සිටිනවා. ඔහු ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඔහුගේ තෙවන පන්දු වාරය. තවත් නිලකොටු පන්දු වාරයක් ඒ ආකාරයට නිමාව දකින්නේ කවිෂ ඉදුවරගෙන් 16 වන පන්දු වාරය නිමාව දකිනවා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ලකුණු 46 කිසිවකු නොදෙවි. The Dialog Big Match Season Reignite, powering the champions of tomorrow. 30 schools, 15 titles, island-wide. Catch the action live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. Powering the champions of tomorrow. Dialog, the future today. Daginna. ශරණ පිෂේක් පන්දයම සඳහා සූදානම් නැවත වතාවක් පන්දු වාරයක් ක්‍රමයක් කළා මීට පෙර ලකුණු 4කට කටුළුවක් තවාගෙන නැහැ. තවමත් විශේෂයෙන් ඔවුන් සතුව ප්‍රමුඛ පෙළේ දක පන්දු වන සිව් දෙනෙක් සිටිනවා. ශරණ අභිෂේක්, කවිෂ ඉන්දුවර, නායක මාර්ෂ තරුපතිත් එක්කම යූරි කොත්තිගොඩ. තවමත් පන්දු වන දෙදෙනෙක් පමණයි මෙලෙස පන්දයම සඳහා කැදවුම් ලැබ තිබෙන්නේ. තවමත් තරම් සහයක් ලැබෙන්නේ නැහැ දක පන්දුවකට තම තීරුවෙන්. අවසන් පන්දු වාර කිහිපේ අපි දුටුවා දක පන්දුවන ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව මේ පීඩනයක් එල්ල කරනවා. එවරේ ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. නමුත් විනිසුරුවේ තරම් හොඳ ප්‍රතිචාරයක් දක්වන්නේ නැහැ. නොදවි යාමක් ලෙස සටහන් කරන්නේ නැවතත් පුන් රූපණය
අතාවරණේ පන්දුව දැවටුණු ආකාරයක් තමයි අපට දිස්වන්නේ. නිසාවෙන් ඉල්ලීම නිෂ්ප්‍රභා කළා ඒ අවස්ථාවේදී විනිසුරුවරයා. වර හොඳ පිළිමක් දක්න තිබුණාම පන්දුවේ පන්දුව නෙදැල්ල යමට ඉඩ හැරී අවස්ථාවේදී විතුක ධම්මගේ ෂෙරොන් අවසන් පන්දු කීපේ තාමත් හොඳින් යොමු කරා. ඔව් තරමක පීඩනයක් එල්ල කරනවා පිටිකරුවන් දෙදෙනා වෙත. ඔව් දස්කම් අතර සිටින පන්දු යවන්නා ඔහු මෙන් පීඩනය එල්ල කර යුතුයි ප්‍රතිවාදී කළු දවා ගැනීමට. අනෙක් අන්තයේ පන්දු යවන්නා පෙර පන්දු ආරම්භ ලකුණු පන්දරක් යොමු කරමින් ඉතාමත් හොඳ සහායක් ලබා දුන්නා ෂෙරොන්ට. මෙම පීඩනය දිගින් දිගටම පවත්වාගත යුතුයි මෙම සම්බන්ධතාවය අවසන් කිරීමට. විශේෂයෙන් දක පන්දු වන දෙදෙනාම අන්ත දෙකෙන්ම තමත් හොඳ පාලනයකින් සහිතව පන්දයම සිදු කරනවා. නමුත් ඔවුන්ගේ වේග පන්දය වෙනට නම් ඔවුන්ගේ එල්ලේ සාර්ථක කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. අවසරයෙන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ස්ථාවරීමට සමත්කම් දක්වන නැවතත් ඉල්ලීමක් සිදු කරන. නමුත් පිටින්නට තරමක් ඈතට වන්නට තමයි හොඳ පාවරණය දැවටුනේ. තවත් සාතක පන්දුවාරයක නිමාව 17 වෙනි ලෙස නිමාවන්නේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ලකුණු 46 කිසිවකු නොදවි. මෙයාගේ රෙන්ඩකාර සර්විස් එක ඇවිල්ලා පට්ටබල් අපි ගියොත් ඇවිල්ලා අපිට සාමාන්‍යයට දෙනට වඩා වැඩි ගාණකට දෙන්න. මෙයා ඇවිල්ලා වෙන අමුතු නීති කතා කරනවා. ඉතින් අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මෙයාත් එක්ක නීති කතා කරන්න. ඒකින්ද අපි ඉතින් එයා කියන ගාණට අරගෙන එනවා. ඉංග්‍රීසි අප්ඩේට් එකේ දැන් පේපර් එක ආපුවාම ලියන්න මේ දැන් අර එසේ එකක් එහෙම එනවානේ. එහා පැත්තේ යාළුවා ඩිය කමලා කියලා ලියනවා නම් කොපි කරලා ලියන එක ඩිය කමලම ලියලා එහෙම ටීචර් මාට්ටු වෙච්ච ඒවත් තියෙනවා ඉතින්. පන්දුවාර 17ක් අවසානයේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ සිය පළවෙනි සඳහා ලකුණු 46ක් ලබා තිබුණා කිසිවෙකු නොදවි. නැවතත් පන්දුවම සඳහා කවිස් සූදානම්. එවරත් හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවා ආරක්ෂාකාරී ලෙස පන්දුව පිළිගන්නවා. කවිස් පෙර පන්දුවාරෙන් ලකුණු පන්දුවාරයක් යොමු කරා. මෙම් පන්දුවාරේ පළවෙනි පන්දුවත් ඉතමත් හොඳ පන්දුවක් යොමු කරේ. ඔහු පිටිකරුවන්ට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ පහසුවෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමට. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අන්ත සමාජ ක්‍රිකට් තරගාවලිය තෙදින තරගාවලියත් තාරුක තරගාවලිය තෙදින තරග හැටියට තමයි ක්‍රාමක වුණ අතර අවසන් මහා තරගය සිව් දින තරගයක් ලෙස ක්‍රාමක වුණා. දැන් ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයත් ඒ වගේම තීරණයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. තරගාවලිය පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලිය දෙදින තරගවලින් යුක්තව තමයි පැවැත්වෙන්නේ. නමුත් දැන් අවසන් මහා තරගය තෙදින තරගයක් හැටියට ක්‍රීඩා කිරීමට තමයි තීරණය කර තිබෙන්නේ ටිය ඒ කාණ්ඩයට අදාළව. හොඳ තීරණයක්. තරගයේ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙනවා මෙම එක් දිනයක් වැඩි කිරීම තුලින්. එවරත් ලකුණක් ලබන්නට අවසරයක් නැහැ. කවිස කඩුල්ල තුලට පන්දු යමින් සිටින්නේ. ඔය තාමත් හොඳ රිද්මයකින් පන්දු යවන ආකාරයක් පෙන්වුම් කරනවා. දිගින් දිගටම පිටිකරුවන් දෙදෙනා වෙත දැඩි පීඩනයක් කළ කරමින් සිටිනවා. ඉවර පාවරණේ පන්දුව දවටින්නේ. නමුත් විනිසුරුවරයා නිහඬයි. තාමත් හොඳ පන්දුව මේ අවසන් පන්දුවර කිහිපය තුළ යම්කිසි පීඩනයක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට යොමු කිරීමට කවිසින්දුවර සහ ශරණ අභිෂේක් සමත් වන මේ පුනරූපණය හොඳ තරමක ඉපිලීමක් තිබුණා දෝ කියන සැකය මතුවන අවස්ථාවේදී මැද ඉන්න කෙලින් පන්දුව පාවරණේ දැවටුනේ. ඉවරත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. තවත් නිලකුණු පන්දුවාරයක් කවිසින්දුවරකින් 18 වන පන්දුවාරය ලෙස නිමාවන්නේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ලකුණු 46යි තවම. පවුල හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 දා සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ViU App සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව.
පන්දු වර 18ක් අවසානයේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සිය පළවෙනි සඳහා ලකුණු 46ක ඉසුවකන දුවි. ෂෙරොන් සිය තෙවන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. පළමු පන්දුව නිලකුණු පන්දුවක්. අවසන් පන්දු වාරය අපි දුටුවා ෂෙරොන් තරමක ඉපිලීමක් සහිතව පන්දුවම සිදු කරනවා. අනෙක් අන්තිම කවිස ඉතාමත් හොඳ පන්දු වාරයක් නිමා කළා. දැන් පීඩනය ක්‍රමක්‍රමයෙන් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට යොමුව තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ පන්දු යවන දෙදෙනාම කඩුල තුලට කඩුල කෙලින් පන්දු යෑමට සෑහෙන අවස්ථාවකදී යොමු කරන ආකාරය තමයි අපිට දිස්වන්නේ. මේ අවසරයෙන් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාට පිතිකරන අන්තිමවත් මාරු කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබිලා නැහැ. තවමත් සෑහෙන පන්දුවාර ප්‍රමාණයක සිට උන් සෑහෙන නිලකුණු පන්දුවාර ප්‍රමාණයක් දැන් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. මේ තක පන්දුවාර අනුකලේ එයයි සිදු කළ යුත්තේ. ප්‍රථමයෙන් ඔබ පිතිකරුවාට පීඩනය එල්ල කර යුතුයි. ඉන්පසු ඔබට කඩළු දඩයම ආරම්භ කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. පීඩනය තුලින් තමයි කඩළු ගොඩ නැගෙන්නේ. එවරත් නිලකුණු පන්දුවක්. නොපෙත පන්දුවක්. නමුත් පිතිකරුවා එතරම් විශාල පහරකට යොමු වන්නේ. මෙයයි ඔව්වට ගොඩ නැගී ඇති පීඩනය. ඔවුන් දැන් තම කඩුල්ල ආරක්ෂා කරමින් ක්‍රීඩා කිරීමට උත්සාහ කරන්නේ. එපර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් නැවත වතාවක් පිටේ පිටත අග්‍රේ පරයමින් කඩු රකින්නා වෙතට ඇදී ගියේ. ෂෙරොන් ඉතාමත් හොඳ පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. නැවතත් ඒ පුනරුපණය තම ආසන්න අවස්ථාවක්. නමුත් පිතිකරුවා ඉවර වාසනාවන්තයි. එවරත් පන්දුව නිදැල්ලේ හරිනවා. තවත් නිලකුණු පන්දු වාරයක් එලෙස නිමාවන්නේ 19 වෙනි පන්දු වාරයේ නිමාව දකින්නේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ලකුණු 46. He's broken the stumps. 5 sixes in a row. 100 for the king. Tata Indian Premier League. 74 matches for just ₹249 plus taxes. Live on ThePapare.com. The Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. Trinity College 46 no loss after 19 overs. Dimanto on 20, Viduka on 18. So the two opening batters for Trinity College, they have managed to get through the first 90 minutes without giving away a wicket to Richmond College. There were some close calls, a lot of close shouts, but the two batters, they have managed to survive until this point. Good morning, Dishen. Good morning, Lakshiji. It's a lovely morning here out in the SSC Grounds, the heart of Colombo. And we are live at the final, the biggest match of the season between Richmond College and Trinity College, playing a 3-day format game, which is quite interesting and will be a good experience for these two teams because they get a new experience playing this 3-day format. Now Kavisha is on the attack for Richmond College from the Vidya Mouth end. Good delivery by Kavisha, managing to find that outside edge of Vidika. Now Vidika and Devanta, both of them, they have been very watchful. Run rate just over 2 at the moment. They're not in any hurry. They know that it's very important that they get through this first session without losing a lot of wickets. If these two batters can bat the next hour, I think Trinity College will be really happy, because for Richmond College it's about taking wickets, and unfortunately so far they have not been able to do so. Once again finds the outside edge but away from the field red slip. Spinners have been doing a great job for Richmond at the moment, because Trinity were playing well. They were a bit confident for the Pacers and they scored runs in the first half of this session. They got a run rate of, he sweeps away, there's a fielder in the deep, they have to settle for a single. One more delivery to go in Kavisha's spell. As I was speaking about, Kavisha is being economical at the moment for Richmond College. Almost 5 overs,
just 7 runs, and that is very, very important for them. Kayush Induvara took 2 wickets in that semi-final encounter against St. Sebastian's College. We want to get some scalps here as well in this all-important final. So it will be interesting to see when this keeper decides to bring himself into the attack. Marshall Tarabadi, we are yet to see him. So end of the 20th over, Trinity College, 48 for no loss. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. සතුට පැතිරෙන අවුරුදු සමේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසියක්. පවුල හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. 20 overs are done in this first session of the 3-day format game, the final of Under-19 Schools Division 1 TA tournament. Trinity College batting first, 48 runs for 20 overs. Sharon is on the attack for Richmond College now as I speak. The spinners have been doing a great job for Richmond College, being economical and trying to apply pressure on the batsman. Still, Deemak and Vidukar have been able to hold on to the wicket, trying to build up the partnership which is needed for Trinity. Sharon Abhishek for Richmond College. He has taken 50 wickets this season so far in the tournament, in the 2-day tournament. So that's a great achievement. Only 4 bowlers have managed to get to that 50 wicket mark this season. His best bowling figures, 6 for 81. He has taken 5 wicket hauls in the TA tournament. Sharon Abhishek, he'll be a happy man if he can add to that tally in this all important final. Also, if we speak about the 2 batters on the crease, Vidukar and Deemant, they have scored more than 600 runs in this season, which is pretty impressive, being the main batters of this batting lineup. Even in this tournament edition, as I mentioned earlier as well, both of them have scored over 300 runs. The top 2 run scorers for Trinity College in the TAA tournament. They have a big role to play, Laksisi. And so far, they're doing a good job here, making sure that they're not giving away early wickets for Richmond College. Now, what they have done is they have managed to put Richmond College in a spot of bother, because what they had in mind was to take some quick wickets by bowling first here at the SSC, but that didn't happen. Now Richmond College, they need to shift their plans, they need to change plans, they need to go into that plan B or even plan C. That's the thing here, that's what these two have done. They have managed to disrupt the Richmond College plans in this TA final. And if another one, 20 overs done, the 50 partnership is up for the first wicket between Vidukar and Dimanta. TS versus Mahanama, 18th one-day encounter, 21st April at SSC, live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Now Trinity College in the tournament, they faced both the teams from the Battle of the Goals Colombo edition, DSN College and Mahanama College. We talked about that semi-final encounter against Mahanama College, and against DSN Anayaka, they managed to get that first innings win. Trinity College, they made 267 for the loss of 8 wickets, and DSN Anayaka were bowled out for 192. And that match, these two gentlemen, they couldn't do much. Dimanta Mahavitana got out for 0, and Vidukar Damage scored only 19.
It was the skipper Manula Kuratna who did the job with the bat as well in that game, scoring 93 of 188 deliveries. Also, it's pretty impressive from the Richmond side. And that's race away for 4. What a start for the over by Dimanta. He sweeps it away. Let's look at the replay again. Brilliantly executed shot to the gap. He was well aware of the field. What a start to the over. Now there's no protection in that side. He knew exactly what he was doing, Dimanta. Swept it away to perfection. It's a very good sweeper of the ball, Dimanta. We saw him doing that in the very first over as well. So Kavichindur into a 6th over bowling from the Vidya Mawat end. We are yet to see this man on the screen with the ball in hand. The good thing about these two batters have been shown that they have been excellent when it comes to selecting which ball to attack. They have respected the good deliveries from Richmond College, and whenever there was a loose delivery, they managed to pounce on it. A very good indication, a very good point to be seen from these two opening batters, two young batters from Trinity College Kandy. Showing some very good signs to patient batters. They know it's a 3-day game, it's not a 2-day game here. So they know that they need to make maximum use out of this opportunity. They have managed to get through that first hour, that all-important first hour, without giving away any scalps to Richmond College. Now it's about making sure that they make the complete use of that start they have managed to get. 22 overs done, Trinity College 55 for no loss. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ViU App සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Dialog Big Match Season හෙටලොව දිනන වීරයන් අද බලගන්වන්නට පාසල් 30ක් ශූරතා 15ක් දිවයින පුරා ThePapare TV HD, Dialog ViU App සහ ThePapare.com හරහා උද්වේගකර තරඟ සියල්ල සජීවීව නරඹන්න. අනාගත ශූරයන් බලගන්වන Dialog අනාගතය ආදායි. සතුට පැතිරෙන අවුරුදු සමයේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි, පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසිය විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. We are back live again with the Under-19 Division 1 Schools Cricket Tournament 2024 Tier A final between Richmond College versus Trinity College. Let's look at the batting card of Trinity College. Dimanta and Viduka are building up that first wicket partnership. Dimanta is on 23 and Viduka is on 24. They have been the main batters of this batting lineup, having the most number of runs in this season for Trinity College. They have faced 22 overs and Richmond College has bowled 8 extras so far, and they are 55 for loss of no wicket. And we look at the bowling card of Richmond College. Kavija Siad, Malit Tamidu and Sharon are in the attack for Richmond, but
yet they have failed to take a wicket, break this partnership. Kavisha and Siat have bowled 6 overs. Malit and Tamidu have bowled 3 overs. So far, they are very economical at the moment, but still, they are finding that wicket, that breakthrough in order to get into this game. 22 overs are done. Trinity College 55 for loss of no wicket. Sharon is on the attack again from tennis court end. Sharon Abhishek has been the highest wicket for Richmond in this tournament, as I mentioned earlier. But he's a good batter as well, Dishen, in that quarter-final against Nalanda College. Coming to bat at number 9. He scored a useful 50. Richmond College, they managed to bowl out Nalanda College in a total below 100 in that all-important quarter-final. And Kavish Indura, who bowled that previous over, took a 6-wicket haul there. So when you look at those last few important games, something to note is that most of their players have managed to chip in. That's a special thing for both of these teams. Different players in different games putting their hands up and performing for the team. So that's an important part when it comes to a long tournament like this, because most of the times in tournaments like this, it's the teams that the whole team contributes from the beginning till the end that manages to go all the way, rather than having just 1 or 2 key players that they rely heavily on. Definitely, Laksisi. As we speak, Richmond have been amazing in this tournament so far, as they have 2 wins under their name, and they have won every first innings of every match. That's quite impressive if you compare it with the Trinity College performances. Also, Trinity have 2 losses in their first innings in this tournament, but it's the matter of day. We never know what will happen. Now it's a 3-day game, a different format, a different experience for both the teams. This will be an interesting one between these 2 giants in school cricket. Sharon with the ball in hand, trying to get that wicket. Again a defensive shot coming up from Viduka. Sharon is trying to apply pressure on the batsman itself. One more delivery to go in this over. Again, another beautiful delivery coming up from Shannon to end the over. 23 overs are done. Trinity College 56 for loss of no. ඇයි එහෙම එක ලකුණ ගහන්න ගියාම උඩ ගහලා එන්නේ ඒක? යම් කිසි අවස්ථාවල යම් කිසි සිදුවීම් වුණා ඒවා පාරට දේවල් අපි ඉස්සරහට ඒක 6කටම ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වැඩිපුරම කැමති වාහනේ? Audi. කැමතිම ගේම් එක? Free Fire. කැමතිම පාට? යම් කිසි සිදුවීම් හරියට සිද්ධ වෙන Prince of Wales එකේ ඇඩ්. Dimant and Viduka are building up a solid partnership for the first wicket for Trinity College. Both the teams have been pretty impressive during this season. And they are fighting hard for a victory in the final of this Under-19 Schools Cricket Tournament, Division 1 TAA. Dimanta is on 24 and Viduka is also on 24 runs. Kavishi is back on the attack for Richmond College from the Vidya Mouth end. In the morning, Laksisi, the captain of Trinity College was speaking about a target of 300 plus runs. So what do you think about that? How it will help? How that plan will go in their way going into the latter part of this game? Now, Richmond College, they need to make sure that they take at least 1 wicket in this first session. That's the main important thing. If they go into the lunch break without any wickets, that will be a huge problem for them. That will create a certain level of doubt on them. And also, they need to make sure that they keep their heads held up high. That's the main important thing here.
Yes, the Trinity College openers, they have managed to bat well, they have managed to get through, and they are just 40 minutes away from making sure that this is a wicketless first session for Richmond College. But those 40 minutes are enough to make a huge change in this game, because we have seen games changing in a matter of seconds, in a matter of few minutes in cricket. So Richmond College, you just need to be consistent with their lines and lengths here, not giving in room to the two opening batters from Trinity College to free their arms. Kavisha into 7th over, none for 13 at the moment. Swept away again by Viduka, but this time there is protection there, so only a single can be taken. They're capitalizing on every loose ball at the moment and trying to avoid those well-bowled deliveries from the Richmond end. So they are playing mindful cricket at the moment, trying to rotate that strike, get the scoreboard ticking. Again, tucks it away to the leg side for a single, and that's marked the end of the 24th over. Trinity College 59 for loss of no wicket. Dialog Big Match Season. හෙටලොව දිනන වීරයන් අද බලගන්වන්නට. පාසල් 30ක්. ශූරතා 15ක්. දිවයින පුරා. ThePapare TV HD. Dialog ViU App සහ ThePapare.com හරහා උද්වේගකර තරඟ සියල්ල සජීවීව නරඹන්න. අනාගත ශූරයන් බලගන්වන Dialog අනාගතය ආදායි. As you said, Lakshasi, a wicketless session will be a huge disadvantage for the Richmond side going into the lunch break. So their main target should be taking this wicket, breaking this partnership of Dimantha and Viduka, because they are well settled at the crease now. Dimantha is on 26 and Viduka is on 25. They are very, very huge batters for Trinity College as well. So this wicket will be a very important one for Richmond side going into this game. They are very, very economical at the moment, but still they have failed to take that wicket, break that partnership. So they are trying different variations as well, but still the plan A is not working. So as you said, they should go for plan B, if not plan C. And they have used 5 bowlers so far. And that's a misfield, but Trinity College, they get 1 run because of that misfield. Richmond College have used 5 bowlers so far. Skipper Marsha Tarupati yet to bowl a single over, so it's a bit of a shocker to me that he is yet to come into the attack even when they are struggling to take that first wicket. I think it's time now. It's time him to come and take the ball and take that responsibility and get into the action for Richmond College, because they are in bit of trouble now, trying to get that wicket. So I think this is the time him to come into this game and take that responsibility. As you mentioned, it's a time for him to take the matters into himself, Master Tarbati. But Sharon Abhishek is economical, as you mentioned. Dishane is bowling at that 1 line and 1 length. If he continues to bowl with this consistency, I feel that the wicket won't be that far away. But these 2 batters are making sure that they're picking up all the deliveries really well. They're reading the deliveries brilliantly. Dimantha and Viduka. And these 2 batters, they can be really proud about themselves, because this is a big final. In a big final like this, an opening partnership of this manner is really important. End of another 25 overs done. Trinity College still going strong, 60 for no loss. The history maker of sport, innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD.
on channel number 63 and 126, Sri Lanka's #1 sports channel. Kavish will continue. And if we talk about the whole Tier A 2-day tournament, the highest run scorer is Galle Veerasinghe from Trinity College. We saw him yesterday in that Battle of the Rocks one-day encounter. On the player of the match award as well, he didn't contribute with the bat yesterday, but bowled brilliantly, took 4 wickets. Galle Veerasinghe. He has scored 805 runs this season. And in second place, it's Sandeep Samarasinghe from Nalanda College with 759 runs. And in third place, of course, it's Thamadu Pradeep from Richmond College with 682. And when it comes to the bowlers, 2 of the top 5 they are playing this game, and the highest wicket taker, Malit Ratnayaka, he'll be bowling later in the game. Representing Trinity College, he has taken 61 scalps this season. And Manuja Sanduka from St. Sebastian's College, 59 wickets in second place. And Kavisha Pumal of St. Anthony's College Kandy in third place with 55 wickets. So the fact that there are 2 bowlers in the top 5. Sharan Abhishek is in the 5th place. 4th place, beg your pardon. He has taken 50 wickets. So the fact that there are 2 bowlers from each side in the top 5 shows a lot that both of these sides, their bowling is really good. So it's up to the batters, to be honest. And this time, Dimantha using his feet, coming down the track and driving it away gloriously for another boundary. This is good cricket from Dimantha. Brilliant shot by Dimantha. Let's look at the replay again, coming down the track. Through the covers. Good cricket by Dimantha. Trying to get the loose ball. Trying to capitalize on that and get those boundaries going. Brilliant play. They have 8 boundaries so far to their account. Going strong at the moment in this game. This is what they should be doing for Trinity College. Trying to take this partnership on and on and on. Dimantha, that boundary scored, getting that gap, finding that gap between cover point and mid-off. So another 26th over, Trinity College, 64 for no loss. They have scored 8 boundaries in the first 26 overs. Dimantha and Viduka batting really well here at the SSC. Trinity College 64 for loss of no wicket after 26 overs in this first session of the game. He sweeps it away. That's another boundary for Viduka. What a brilliant shot by Viduka. Another great start for the over. Now Viduka Dhammage once again another boundary on that sweep stroke. He's proving to be a brilliant sweeper. Viduka Dhammage, the left-handed batter. If we talk about this batting lineup, they have 3 batters who have scored more than 600 runs in this season and maintain an average more than 30, which is very impressive for a team like this. And we should, if we talk about these 2 teams, they are very well balanced relatively compared to each other. So we will be able to see a good fight between these 2 teams in this 3-day format game of the final of Division 1 TAA schools cricket tournament. Both these sides, they can play that aggressive brand of cricket as well. Not just like this patient they playing this game.
they can shift gears quickly and play that aggressive game to these two schools. And both these sides, they won't back down from any challenge. So this final promises to be a mouth-watering clash. We are just in the first session. We have 8 more sessions to go after this one. 30 more minutes left in the first session of this first day here at SSC in the TIA finals. We have half an hour more to go in this first session of the game before the lunch. So still we have no sign of Malsha, the skipper, coming into the action. Still Sharon and Kavish are trying to apply more pressure and get that wicket. But still I think, as you said, Laksisi, it's good to get the skipper into the action and give that responsibility to him. That was a loose delivery, and luckily for Sharon, there was prediction and Viduka just couldn't place it. So end of the 27th over, Trinity College 69 for Nolos, Dimant on 31 and Viduka on 30. The weather has improved. It's a lot better now. Bright and sunny. And finally, Richmond captain has decided he would have a ball after 27 overs. After the Trinity openers put on 69 runs and look a lot more confident, Viren. Yes, Haritha, it's nice to see Marshall bring himself on. We've been calling for this over the past 5-10 overs. As we see his figures this season, 23 wickets. No. He starts off with a no ball. Speaking about the conditions here, Haritha, the prospects are looking really bright for Trinity. A solid opening partnership, laying a very decent foundation for the rest of their batting lineup. Their two most informed batsmen, Dimanta and Viduka, steering them towards a position of strength. Being in form is one story, but getting over the tight conditions, the start of play is another matter. As a captain, you don many hats. Some captains like to bring themselves on immediately and take on the challenge up front, but Marshall's trusted the rest of his bowling attack. Yeah, they have served the team in his absence, so they have been good performers. With or without him, they have got Richmond into a tight and important situation in this final. What a delivery by Malsha. Narrowly missing the inside edge there. It'll always happen. It'll always happen. See the revolutions. The batter didn't know much. No, the keeper with that bounce. Chan Subasinghe. Slow progress, but they have survived for so long. Can they bat for another 20-25 minutes? It's not the first time a wrong un from a Richmond College leg spinner has caused carnage for batsmen in the opposing team. Very commendable
first over. And, just a couple of runs coming off it. 28 completed. Put it about Trinity, 71 without loss. සතුට පැතිරෙන අවුරුදු සමේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසියක්. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසිය විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලි. These two schools were invited but missed out participating in the Invitation Schools 2020 tournament that was held in Batticalow because of the semi-finals and the final. There would have been a treat to watch in that tournament if they participated, both of them. Haruto, you were there the whole week, and we were speaking of about the picturesque stadium in Batticalow. That and in the absence, Thurston led by Vihas Theumika collected a lot of prizes, individual and team. They came up on top, beating Diasanaka, who up to the final was unbeaten. Finally, lost his cool. Viduka Dammage has to depart. The breakthrough that Richmond were waiting for. Against the run-off play. Went down the track, looking to take the attack to the off-spinner. Well flighted. Was disguised by the flight. And as I said, completely against the run-off play. Viduka throws his wicket away. He made 31. Trinity has 71 for 1. Youth එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? Youth Plus. The Papare TV, The Papare TV HD. Dialog Television නාලිකාංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Yeah, all he had to do was simply bat the way he was batting all this time. The fact that both batters were confident enough to leave their crease and get to the pitch of the ball, this was well flighted. That's what happened. Chan Subasinghe is usually very safe behind the stumps. In the last game, he picked up 3 victims. Support play is what you want. And with this spin bowling attack, it's important to be comfortable behind the stumps, as Dinusha Pearson's stats are on display. Commendable average in this format, commendable strike rate in this format of the game. An aggressive batsman, but it's important for him to read the situation now. They just need to see it out until lunch, as Harita said. Centurion, vice captain and wicket keeper for the team from Asgeria. Good performer. Yeah, he would want to make an impression in front of the stumps before he provides the team with his services behind the stumps with the gloves. Bat in hand, Dinusha Pearis. They'll look up to him to close one end up. One would say it was a stroke of genius on the part of Marsha, bringing himself on, having a few close shaves during his over, and inducing the false stroke from the other end. Sharan Abhishek just losing his direction on that occasion. That's enough for the vice captain to get off the mark. Speaking of Sharan Abhishek, as I stated earlier, he held the reins for Richmond College in Marsha Tarupathi's absence. So you have your 2 leaders, your 2 senior stalwarts in the side, bowling in tandem.
See, it's a turn that actually took the edge. He was not exactly trying to glide it past where leg Galle would have been. Yeah, mate. The wicket has brought in a newfound confidence onto the attack. 29 overs completed. Trinity 1 down for 75. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. This two-day season has been phenomenal for the batters in particular. The first double 100 came from Senitha Halamage for Dharmasoka College Ambalangoda. Leaking runs. Malcha Tharupati gets the outside edge. Tremendous effort on the part of the fielder, but he couldn't keep it in play. A valiant, desperate attempt there in the deep. Unfortunately to no avail. Travelled quickly. You can see that the ball is absolutely gaining momentum. Commitment right through to the end. Thought that was Sharon Abhishek, who is at slip. Gave chase all the way. Marsha has troubled the batsman on the outside edge and inside edge. His opening spell. Good cricket all round, good fielding, quick single. Harita, would you like to see a potential second slip in place for Dinusha? I think for Malcha Tharupati, they should have, if they don't have a second slip, they should have a silly mid-off. It's approaching lunch. You must try to put the batter under some sort of pressure. They've got a very square short leg, almost in line with the crease. But he's not exactly at short leg. He's a bit deep. It's Nikhil Jayavira in that position. Well spotted, Harita. Very unconventional. Short leg. You can just carry across there. Dinesh Apir is strongly built. 6 years of first 11 cricket for Malcha Tharupati. 3 of them with Richmond. A great ambassador for his school. Flicked away by Dimanta. They were slightly short by Malcha. And Dimanta had time to negotiate that down the leg side. He's moved on to 40. The good thing about it is he's not trying to let Malcha Tharupati get hold of the situation. I hope he doesn't play too aggressive and try to hit him out of the attack. But if he bats the way he's doing now, put the loose ball to the boundary, I think he's doing the right thing. Good comeback by Malcha. And at the end of the 30th, it's 85 for 1. මෙයාගේ රෙන්ඩකාර් සර්විස් එක ඇවිල්ලා පට්ටපල් අපි ගියොත් ඇවිල්ලා අපිට සාමාන්‍යයට දෙනට වඩා වැඩි ගාණකට දෙන මෙයා ඇවිල්ලා වෙන අමුතු නීති කතා කරනවා. ඉතින් අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මෙයාත් එක්ක නීති කතා කරන්න. ඒකින්ද අපි ඉතින් එයා කියන ගාණට අරගෙන එනවා. ඉංග්‍රීසි අප්ඩේට් එකේ දැන් පේපර් එක ආපුවාම ලියන්න මේ දැන් අර එසේ එකක් එහෙම එනවානේ. එහා පැත්තේ යාළුවා ඩිය කමලා කියලා ලියනවා නම් කොපි කරලා ලියන එක ඩිය කමලම ලියලා එහෙම ටීචර් මාට්ටු වෙච්ච ඒවත් තියෙනවා ඉතින්. To get to that tournament in Batticaloa, Bihas Theumeka
another Sri Lanka Under-19 World Cup player who captained Thurston, lifted the Champions Trophy, walked away with the Best Fielder and Best Bowler awards. They absolutely rattled DS Serenayaka. 5 runouts, mind you, for DS Serenayaka. Gifting the game to Vihas, the DS. I was earlier talking about the double hundreds this season. There was 2 double hundreds for DS Serenayaka, their captain Gaviru Senhas in the big match, and before that Daham Nirmal against St. Joseph's. St. Joseph's had a double centurion. The form of Hiran Jasundara against Trinity. Yes. And Senitha Halambage's first double hundred came against Ananda. And there was Owen Manisha of Prince of Wales who made the double hundred against DS Serenayaka. And these are all big match players who rise to the occasion. Hiran and Senitha performed really well in their respective big matches as well. Senitha scoring a century against Devananda, and Hiran scoring very well against St. Peter's in both the 2-day encounter and the 50th limited overs encounter on Sunday. If you can field at any other ground, you can always field at SSC. Exactly. A lush outfield, pristine conditions here at the Singhali Sports Club. The ground secretary is Mahinda Halangoda. The ground manager is Mahesh Bopage. The curator is BG Kamal Siri. The team worked very well. 125 years anniversary celebrations through this year for Singhali Sports Club grounds and the club itself. Very good facilities for squash, tennis, cricket, recreation swimming, billiards and snooker. The full works. 31 overs, 86 for 1 Trinity. The Dialog Big Match Season Reignite, powering the champions of tomorrow. 30 schools, 15 titles, island-wide. Catch the action live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. Powering the champions of tomorrow. Dialog, the future today. Singhali Sports Club, as Harris has said, situated at the heart of Colombo. There aren't too many grounds or celebrations that can bring the likes of Nasser Hussain, Simon Toffel, Siddharth Vettimuni, Mahela Jayawardene and Mahavan Atapattu onto one panel discussion, Haritha. Yeah, they could do it. Nasser Hussain had paid a visit to Gamini Pereira, our colleague, whilst he was at his coaching stint at the NCC Indonets. Find out what the discussion was. Well bowled, brilliant. Pitching and turning before that. Dinesh Paris, he will have to watch the bounce too. It's important for Marshall to continue bowling his stock delivery, the leg spinner, and then use the wrong one as a surprise package. A quick single there. Both batsmen realize the safest end to be at against Marshall is at the non-striker's end. It's about 10 minutes away from lunch on the first day of this 3-day final. And they're pushing the fielders, challenging them. They pick up and throw like this one. The moment it hit the bat, Dinesh Paris wanted the single and edged again. It's heading towards the third man fence. Long chase. Not successful again. Lightning strikes twice. Haritha, we called for a second slip
or a silly mid-off. We didn't see that aggressive change. That too, going past first slip, second slip, could have had a decent shot at it. And another interesting observation, Haritha, is that short leg seems to be going deeper by the minute. Yes, Siddharth Ramanayaka was at slip. He's now taken away. And Kavisha Indura was the fielder who couldn't keep it from reaching the boundary. Debanta Mahavitana, workman-like 44 is bowled, worked very well indeed. In the last half an hour or so, he's looked to be a little bit more aggressive than the other two. Short leg moves to second slip just as was requested. And at the end of the 32nd, it's 91 for 1. සතුට පැතිරෙන අවුරුදු සමේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසිය විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. There's another bowling option for Malcha Tarupati in the form of Yuri Kottigoda. Spinners are plenty from down south. Yeah, the Kottigoda brothers have been in the scene for quite some time now. See, the 3-day format, it's a totally different approach. Uncharted territory for both these sides. Used to playing 2-day encounters, used to focusing on the first innings, looking for that elusive first innings victory. But here, there has to be a change in mindset. Because it's a long haul, a test of your patience and grit. Yeah, St. Thomas's, Mount Lavinia and Royal play the 3-day encounter. St. Thomas's Matra and St. Servicius Matra. I think they play that 3-day game. And up north, Jaffna Central and St. John's Jaffna play the 3-day game in their big match format. I wouldn't be surprised that some of the other schools will start thinking about playing 3-day cricket now that this final is being worked off on a 3-day format. A very good initiative. As you said, Harith, it's important to extend most of these games to 3-day affairs. At the end of the 32nd, it's 92 for 1. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126. Sri Lanka's #1 sports channel. The skipper continues. Another change in the field. Siviren, I asked Gamini whether the centenary Royal Wesley match was played over 3 days. He said yes. He said he captained Royal, and I'll ask somebody else to ask him what happened to that match.
He's preparing to enjoy the lunch. If I get the honor of having a stint with Galle later on today, I'll pose the question. Haritha. I know Gamini a lot. You don't probably know Gamini the player a lot. Get to know. Brilliantly played for. Dinusha Piris is a strong lad. He could strike the ball well. This is the stage for the wicketkeeper, vice captain, wicketkeeper bat to provide the initiative for his team. We've seen a left-handed version of an aggressive wicketkeeper batsman from Trinity, and now we see the aggressive right-handed counterpart. Yeah, that left-handed wicketkeeper bat captained Trinity to a triple that season. The 2-day, 1-day and T20 championships, Niroshan Dekpalla. But I always give credit to Janishka Premasinghe, who was their leading all-rounder. This is a very comfortable situation for Trinity to be in after being sent into bat. They were lucky, yes, the match started half an hour later from the 9:30 scheduled start. Malaysia Tarupati doing everything possible within his means to trouble the batters. It was quicker through there. It's the wrong one. But the good thing is, the moment he flights, Dinusha Piris is prepared to get to the front foot and drive strong. 34 completed. 96 for 1. Trinity put into bat. மகிழ்ச்சி பொங்கும் புத்தாண்டு காலத்தில் டயலாக் டெலிவிஷனை ரசிக்கும் உங்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு. குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரோடும் டயலாக் டிவி சேனல்கள் அனைத்தையும் மாதம் முழுவதும் வேண்டியளவு பார்த்து மகிழ ரூபாய் 889 ரீலோட் ஒன்றை செய்தாலே போதும். அது மட்டுமல்ல, குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரோடும் என்ஜாய் பண்ண ஃபேமிலி ஹாலிடே ஒன்றை வெல்லும் வாய்ப்பும் உள்ளது. இந்த வாய்ப்பை உங்களுடையதாக்க இன்று டயலாக் டெலிவிஷன் புது வருட சேனல் பேக்கினை ஆக்டிவேட் செய்து கொள்ளுங்கள். இலங்கையின் முதல் தர டெலிவிஷன் அனுபவத்தை தந்திடும் டயலாக் டெலிவிஷன். It's refreshing to see Marsha trusting his stock delivery. If one can afford to make a criticism of the Richmond College alumnus, Wanindu Hasaranga, the spin whiz, it could potentially be the over-reliance on the wrong run. There was a 71-run partnership before Viduka Dammage was dismissed, and now these two have put on 25 runs approaching lunch. Realized that mid-on was on his heels and took the initiative to call for that quick single. Danny Dimanta. He approaches another 50. Scored a much-needed half-century in the semi-final as well. Shehan De Souza was the fielder who was standing back at mid-on. Conceded that quick run. Dinusha Piris quickly on to 12. Sharon Abhishek, he's into his 11th over. He's been economical and he's been the only successful bowler breaking that opening partnership. The wicket is slowly settling down, mind you. It's good for batting now. It'll be good for batting for the next 5 sessions. Typical SSC strip. Garmini spoke about the importance of capitalizing early on with the new ball. But Trinity negotiated that initial passage of play very well. And now it's time to just capitalize. Yes, St. Joseph's, Richmond and Trinity have dominated schools cricket 2-day and 1-day formats over the last 10 years. That was close. Haritha, you're a stalwart in this field, and a question I pose to you is who told you that I'm a stalwart? I don't assume.
Okay, what was your problem? What are the similarities amongst those three schools, and what's their recipe for success, in your opinion? Their approach to the game. They produced national players. That's lunch. 35 overs have been bowled, and that's not a bad over rate either. Trinity College put into bat by Richmond College. 97 for 1. Dinusha Piris on 12, and Mahavithana, what a knock he has played. Divanta Mahavithana has made 46, and after the exit of Viduka Damage for 31, I think this is a very good situation for Trinity to be in. Naveen Ekanayak, the head coach, and Brian Senaratne, the master in charge, couldn't have asked for a better start. And then prime position now to just bat out the rest of the day. We see the session summary. Scoring at a tad shy of 3 runs per over. Just lost a solitary wicket. And closing in on getting to 100 at the stroke of lunch. It was not easy going for the Trinity openers, and it was always a situation of survival, and they did survive. There were some outstanding deliveries. There it is. Vidu Kadamage stumped by Chehan Subasingh off the bowling of Sharon Abhishek for 31. He was deceived in flight too, but Divanta Mahavithana, tremendous application and concentration to be 46 not out. Dinusha Piris has played some offensive strokes to be 12 not out. 8 extras, and with the rest of the batting yet to come, this is a good situation for the Lions to be in. Yes, and as we look at the Richmond College bowling lineup, but before we do that, glimpse of the highlights of the first session. A left field pick by Marsha opening up with Kavisha. The spinner for just a solitary over, and then the batsman played each ball on its merit and capitalized on any loose opportunities. Exquisite stroke play. Timing the ball to perfection. Finding those gaps in the inner ring, and then once the spinners came on, the brooms were brought out, utilizing the lap sweep to good effect. The left hand right hand combination was troubling the spinners. See, they were good off the front foot, off the back foot, played from the crease, left the crease. And this was one blemish on their part. Started off with that boundary, Dinusha Piris. This is lucky once again, getting the outside edge, beating the fielder. But yes, everything loose was dispatched to the boundary. Everything else was played with a little bit of caution. An extra fielder in that slip cordon would have made a different story onto the scorecard. But yes, right up to the end, to lunch, they played positive and they gained and reaped the rewards for it. You see the Richmond College bowling lineup. They brought their full battalion of spinners from down south. Sharan Abhishek 1 for 20 off his 11, the pick of the bowlers. Kavisha bowled quite confidently as well. Sihat and Malit couldn't get the breakthrough with the new ball. See, I think we get a hint on what they want to do with Malcha Tarupati. He brought himself late as the 6th bowler. 4 overs 21. I think they won't let him settle down. As long as they don't play reckless, I think the approach will probably work in their favour for Trinity. They've targeted the linchpin and the main weapon in Richmond's bowling lineup. Their skipper, their all-rounder.
And yes, it's important to play each ball on its merit and not take undue risks. And as we at the Combox take a short break as well, we'll be back with you for the second session shortly. Join us then. The Dialog Big Match Season Reignite, powering the champions of tomorrow. 30 schools, 15 titles, island-wide. Catch the action live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. Powering the champions of tomorrow. Dialog, the future today. මම ඇත්තට මැච් බලන්නේ අරවින්දගේ බැට් කරන යනකොට විතරයි. මහේලගේ නායකත්වයේ කියන එක සෑහෙන විශිෂ්ටයි. කාසිය වාසිය දින ලෙවල්ලා පුලිප පද්දුර පාර නොදී ඉන්න තිබුණා කියලා අපිට කියනවා. සංගක්කාරත් එක්ක දුවනකොට ටිකක් අමාරුයි දුවන්න. මුරිය අයියා විශේෂයෙන්ම එයාට දිනන්න ඕනේ මැච්. අසාර්ථක ලෝක කුස්රාණයෙන් පසු තරුණ ක්‍රීඩකයන් බොහෝ දෙනෙකුට අවස්ථාවක් ලැබුණා. එවන් ක්‍රීඩකයෙක් තමයි චාමර සිල්වා. අද රෙජන්ස් වැඩසටහන තුලින් අප හමුවන්නේ චාමර. හයිබෝන් චාමර. හයිබෝන්. ඔබ වසර 20කට අධික ප්‍රමාණයක් පළමු පෙළ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා දැන්. මුලින්ම ඔබ පළමු පෙළ ක්‍රීඩා කරන්නේ වයස අවුරුදු 16 දී. ඒ 96 කාලේ ඉඳන් අද වෙනකොට කොයි ආකාරයෙන්ද ඔබ දකින්නේ පළමු පෙළ තරඟාවලිය වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ? ඇත්තටම 96 කියන්නේ මට එතකොට මම හිතන්නේ අවුරුදු 16ක් 17ක් වගේ වෙනකොට ක්‍රිකට් තිබුණේ ඉතාමත්ම ඉහළ තැනක. ඒ කියන්නේ කම්පිටිෂන් එක සෑහෙන වැඩිපුර තිබ්බ තැනක්. ඉතින් ඒ තැනදී තමයි මම මුලින්ම ලොකු ක්‍රිකට් එකක් ගහන්න ඇතුල් වෙන්නේ පාණ්ඩු ක්‍රීඩා සමාජයට. ඉතින් එතනදී හැබැයි ඒතර මම තමයි ඉන්න පොඩිම කෙනා. ඉතින් ලොකු අයියලා සෙට් කට්ටියක් එක්ක තමයි සෙල්ලම් කරන්නේ. ඒතර අපිට ලොකු අත්දැකීමක් වෙනසක් ඒ ක්‍රිකට් එකේ තිබුණා. ඉතින් ඒක එහෙම ඇවිල්ලා අවුරුදු කීපයක් යනකම් ඒ ලොකු අය කරපු හොඳ දේවල් එක්ක තමයි දැකගෙන තමයි අපිට යන්න හම්බුනේ. ඉතින් ඒ ලබාගත් අත්දැකීමුයි ඒගොල්ලොත් එක්ක ඒගොල්ලෝ කොහොමද මැච් එකක ඩිසිෂන් ගන්න ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් ඒ පොඩි කාලේදී මට ලැබුණා. ඉතින් ඒක එක්ක තමයි මම ඉස්සරහට ක්‍රිකට් මගේ අරගෙන ගියේ. ඒ ගිහිල්ලා නමුත් දැන් මේ මෑත කාලේ තත්ත්වයට එනකොට ටිකක් නෙමෙයි ඇත්ත කතා කරනවා නම් මම ඒ පටන් ගත්ත කාලේ හා දැන් අද ක්‍රීඩකයෙක් ක්‍රිකට් ෆස්ට් ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්නකොට ඒ දෙකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. දැන් මම පටන් ගද්දී මම මේ කියන්නේ ඔය කියන කාලෙදී මම පටන් ගන්නකොට අපේ ලංකාවේ ක්‍රිකට් සෑහෙන හොඳ තැනක තිබුණේ. කියන්නේ ටීම්ස් ක්ලබ් ටීම් එකකට ඇතුල් වෙන්න හරි අමාරුයි. නමුත් දැන් අද ක්‍රිකට් එක පටන් ගන්න කෙනෙකුට අපේ ෆස්ට් ක්ලාස් එක ගහන්න සමහර ක්ලබ් වලට 11ක් හොයාගන්න නැහැ. අද අපේ ක්‍රිකට් එක තැන වැටිලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක නිසා මම හිතනවා තව මේ ගැන ගොඩක් සාකච්ඡා කරලා හරියන්නේ නැහැ. ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඕනේ කියලා මේකට. සාකච්ඡා කරයි ගොඩක්. නමුත් මේකට මොකක් හරි පිළියමක් ඉක්මනටම යොදන්න ඕන අපේ මේ ක්‍රිකට් එක තව උඩට ගෙනියන්න. ඔබ ජාත්‍යන්තර තරඟ වරම් ලබන්නේ වයස අවුරුදු 19 දී. ලෝක කුසලානෙන් පස්සේ කණ්ඩායමින් වෙකුත් වෙනස්කම් වෙලා සනත් ජයසූරිය නැවත නායකත්වයට පත් වෙනවා. ඩැව්ගට් මොනවත පුහුණු කරුවෙට පැමිණෙනවා. ඔබට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා තරුණ ක්‍රීඩකයෙකුට ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්න. ඒ අවස්ථාව ලැබුණු විදිය ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. එතනදී ඇත්තටම ඊට කලින් මම හිතන්නේ 2098
19 15 ලෝක කුසලාන සහභාගී වුණා. ඊට පස්සේ 99 නැවතම ඉන්දියාව සංචාරයකට ගියා 19 15. එතනදී ඉන්දියා සංචාරයේදී මම ගොඩක් ලකුණු අතරට ආවා. ඊට පස්සේ තිබුණා එංගලන්තේ A team සංචාරයක්. මාව එතනදී ඒකටත් තෝරලා තිබුණා. ඉතින් ඒකෙදි ගිහිල්ලා ඒ ඉන්දියා මේ එංගලන්ත සංචාරය අපි ගොඩාක් හොඳට ගිය ගොඩාක් ක්‍රීඩකයන් හොඳට සෙල්ලම් කර හිටියේ. මමත් හොඳට සෙල්ලම් කර හිටියේ. එතනදී තමයි ලංකාවේ සීරීස් එකක් පටන් ගන්න ගත්තා. ඕස්ට්‍රේලියායි ශ්‍රී ලංකා ඉන්දියා. එතනදී මම ඇත්තටම දන්නේ නැහැ දැන් මාව මේකට තීරෙයි කියන හිතාන මට්ටමක නෙමෙයි මම ඒ වෙලාවෙ හිටියේ. මේ මැච් ටික සෙල්ලම් කරමින් ඉඳිද්දි කොහොම හරි මැච් අවසාන වෙන්න කලින් මේ කණ්ඩායම තෝරලා තිබුණා. එතනදී මටත් දැනගන්න බෑ මම ඇතුළු තව ක්‍රීඩකයන් රාශියකට අවස්ථාව ලැබුණා ඒ තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කරන්න. අපිට ඇත්තටම හරි පුදුමයක් හිතුණා එකපාරටම මේකට මේ අවස්ථාව ලැබීම ගැන ඒ වෙලාවේදී. අපි මේ ඉන්නේ කෙත්තාරාම ක්‍රීඩාංගණයේ. ඒ ක්‍රීඩාංගණේ තමයි ඔබගේ මංගල තරඟය සිද්ධ වෙන්නේ. තමත් ප්‍රබල ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමක් ෂේන් වෝන්, ග්ලෙන් මැග්‍රා වැනි පන්දිවන්නපු කණ්ඩායමක්. ඔබ ඒ තරඟේ ඔබගේ මංගල තරඟයේම අර්ධශතකයක් වාර්තා කරනවා. ඒ තරඟය මතකද චාම? ඇත්තම ඒකෙදී ඇත්තට දැන් මම අපි ක්‍රිකට් බලලා තිබුණ එක තමයි තිබුණේ. ඉතින් ඒ තරඟයේ ඇවිල්ලා මේ මැදට එනකොට මට ලොකු හිතට වෙනසක් තේරුණා. මොකද දැන් අපි ඇත්තටම ආදරය කරපු ඒක ඇත්තට හීනයක්. ඇත්තම කියනවා. මොකද මම අපි ක්‍රිකට් ගහන කාලේ ආදරය කරපු අරවින්ද, සනත් ජයසූරිය මේ ගොඩාක් අයත් එක්ක දැන් මම මේ මැද ඉන්නව නේද කියලා. ෂේන් වෝන් ඒ පැත්තෙන් ෂේන් වෝන් මාක්වෝ කියන්නේ ක්‍රිකට් වල හිටපු ලොකුම කට්ටියක් එක්ක මම මේ මැදරාම මට මාර අමුතුම දෙයක් හිතට එනවා මේ මමද ඉන්නේ කියන තැනක. ඕස්ට්‍රේලියානු නායකයා ස්ටීවෝ මට දැන් හිතා ගන්න බෑ ඇත්තට. මොකද ඒගොල්ලෝ 96 මේ 96 නෙමෙයි 99 ඒගොල්ලෝ තමයි වර්ල්ඩ් චැම්පියන් 99 දී. මට දැන් හරිම එතන ලොකු මගේ හිතට ඇති වෙනවා දැන් මමද මේ ඉන්නේ කියන එක මෙතන මේගොල්ලොත් එක ගහන. ඒ දේ විතරයි මට ඇති වුණේ. ඊට පස්සේ මම හැබැයි මට බැට් කරන්නත් ඒකේ අවස්ථාවක් හම්බුණා. මොකද අපේ කඩලු කීපයක් වැටුණා. එක පිට එක වැටිලා මට ලොකු chance එකක් හම්බුණා ඕවර්ස් එක ගානක් එක බැට් කරන්න. ඉතින් ඒකෙදි මට ඇත්තටම මේ පළවෙනි තරඟයේදී නම් ඇත්තට කිසිම ප්‍රෙෂර් එකක් මට තිබ්බේ නැහැ. මම දන්නේ නැහැ මොකද්ද කියන එක. මම මගේ නිකන් සාමාන්‍ය විදිහට මම බැට් කරන විදිහට බැට් කරගෙන ගියා. අවසානයේදී මට ඒකෙදි ලකුණු 50ක් ලබා ගන්න මට වාසනාවකුත් ලැබුණා ඒකෙදි. ඔබ ඒ අවස්ථාවේ තේරීම් කමිටුවේ හිටපු සමාජිකයන් කිව්ව දෙයක් තමයි කණ්ඩායමේ හිටපු යවුන් ක්‍රීඩකයන්ගෙන් විශිෂ්ටතම පන්දු රකින්නෙක් කියා. ඔබ පන්දු රැකීමේ පැත්තෙන් ඔබ කණ්ඩායමට දුන්නු සහයෝගයත් ගොඩක් බලපෑව නේද ඔබට ඒ කණ්ඩායමට එන්න? ඇත්තටම ටීම් එකක තේරෙන්න ප්‍රධානම කාරණයක් වෙනවා පන්දු රැකීම. මගේ වාසනාව මට ඒ දේ තිබුණා පන්දු රකින්න. මොකද මම සමහර මං කිව්වා ඒ ටීම් කණ්ඩායමේදී මාව මගේ පුහුණු කරවන්න එච්චර දුරට දැකලා තිබ්බේ නෑ. මම හිතන්නේ ඒකේ පුහුණු කරවේට ගියේ හේමන්ත දේවප්‍රිය. ඒ අපි කණ්ඩායමක් හැටියට මේ ප්‍රැක්ටිස් පටන් ගත්තම ස්කොඩ් එකක් දාලා එතනදී ෆීල්ඩින් වලදී මාව ඇත්තට මේගොල්ලෝ දන්නෙත් නෑ මේ කවුද කින්දමන්ද කියලා. නමුත් ඒ ෆීල්ඩින් ප්‍රැක්ටිස් කරන වෙලාවේදී මම එතන ෆීල් කරනවා දැක්කා ඒ පුහුණු කරුවා. එයාට ඉතින් එහාට මාර කියන්නේ මොනවාද මං ගැන ලොකු විශ්වාසයක් ඇති වුණා මෙයා හොඳ පන්දු රකින්නෙක් කියලා. ඊට පස්සේ තමයි එයාගේ මගේ බැටිං බලාගෙන මාව සෑහෙන වටින ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට මොකද අපේ ඇත්තටම අපි ඒ කාලේ වෙනකොට පන්දු රකින්නන් කීප දෙනෙක් තමයි හොඳ මට්ටමක හිටියේ ජාතික කණ්ඩායමේ. දක්ෂම පන්දු රකින්නන්. ඉතින් මාවත් ඒ තත්ත්වෙට ඒගොල්ලෝ ඒ වෙලාවේ සම කරා. මෙයාත් හොඳ පන්දු රකින්නෙක්. ඒක නිසා තමයි මට ඇත්තටම ලොකු අවස්ථාවක් හම්බුණා හැමතැනදීම හම්බ වෙනවා මගේ පන්දු රැකීම නිසා. ඒ අවස්ථාවත් මට සෑහෙන වාසනාවක් වුණා. ඔබගේ එක්දින මංගල තරගෙන් පසුව අවුරුදු 2කට පස්සේ ඔබ ටෙස්ට් වරම් ලබන්නට ඔන්න මෙන්න කියලා තිබුණේ. එදා අස්ගිරි සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමත් එක්ක තියෙන තරගයේදී අවසත් කියලා තිබුණේ චාමර සිල්වා එට මංගල ටෙස්ට් තරගෙ ක්‍රීඩා කරනවා කියලා. උදේ වෙනකොට ඒ දේ වෙනස් වෙලා තිබුණා. මොකද උනේ? ඔව් ඇත්තට මොකද එතකොට සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම මෙහි සංචාරයකට ඇවිල්ලා හිටියේ. ඒකෙදි ඒගොල්ලොත් එක පුහුණු වීම තරගයක් තිබුණා ඕවල් ක්‍රීඩාංගණයේදී. ඒකෙදි රොෂාන් මහනමයි තමයි අපේ කෝච් හැටියට හිටියේ. ඒකෙදි අපි කොහොම හරි මැච් එක ගහලා ඒගොල්ලොන්ගෙන් අපිට ටාගට් එකක් හම්බුණා මම හිතන්නේ ඕවර්ස් 40කට 50ක අතර වගේ ගානක ලකුණු 260ක් 80ක ඒ ගහන ගානක ටාගට් එකක් අපිට ලැබුණා. නමුත් අපි ඒක එලවන්න එහෙම කිසිම ප්ලෑන් එකක් තිබ්බේ නැහැ.
කොහමරි මම බැට් කරන්න යන වෙලෙත් මම සාමාන්‍ය විදිහට බැට් කරගෙන ගිහිල්ලා එතනදී මට ඒක ශතකයක් ගහලා අපිට මැච් එක දිනන්න හම්බුණා. ඒකෙදි ඊට පස්සේ මම කණ්ඩායමේ අර නැෂනල් ටීම් එකේ පූල් එකේ හිටියා. එතකොට ඒ ඉනින් එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ ගොඩක් හිතලා තිබුණා මාව දාන්න ඕනේ කියලා ටෙස්ට් මැච් එකට. ඉතින් ඒ ටීම් මීටින් එකේදී ඔක්කොම කිව්වා ඉතින් මම හෙට මැච් එක ගහනවා කියලා. ඉතින් මමත් ලොකු ආසාවකින් හිටියා. නමුත් මට කොහොම හරි ඒ අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. මං ඇත්තටම සතුටු වෙනවා මට අවස්ථාව නොලැබිච්ච එක ගැන. මං ඒකෙන් තවත් ධෛර්යමත් වුණා. මොකද මං එතනදී අපි හැම වෙලාවෙම අපිට අවස්ථාවක් හම්බුනේ නැත්නම් තමයි අපි ඒ අවස්ථාවට වඩා ප්‍රයෝජනයක් ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. මට සමහර විට එතනදී අවස්ථාව හම්බුණා නම් මං ඒ මැච් එක ගහලා සමහරට මම දන්නේ නැහැ ෆේල් වුණොත් මගේ ක්‍රිකට් සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙන්න ඉඩ තිබුණා කියලා මං හිතනවා. හැබැයි මට ඒක නොලැබිච්ච එක මට ලොකු ආශිර්වාදයක් වුණා කියලා මං දකිනවා. මොකද ඊට පස්සේ මං තව ගොඩාක් දේවල් මගේ ප්‍රැක්ටිස් කරන ඒවා හැම දේවල්ම මම වැඩි කරා. මං අධෛර්යමත් වුණේ. ඉතින් මට තියෙන එක හැමෝම Tamanට නොලැබෙන දෙයක් නොලැබෙනවා නම් තමයි ඔහුගේ සාර්ථකත්වය ගොඩක් උඩට යන්න පුළුවන්. තරුණ ක්‍රීඩකයෙකුට කොතරම් බලාපොරොත්තු බිඳ වැටීමක්ද අවශ්‍ය වෙනකොට කියනවා මැච් එක ගහනවා කියලා. උදේ වෙනකොට කණ්ඩායමෙන් නැහැ. ඔව් ඒක ඇත්තරම ඒ වගේ දෙයක් දරා ගැනීමේ හැකියාව මම හිතන්නේ ක්‍රීඩකයෙකුට තියෙන්න ඕනේ. ඒක සාමාන්‍ය සිදුවීමක් හැටියට ගන්න ඕනේ. මොකද මම මැච් එක ගහනවා කොහොම මම යම්කිසි සතුටක් දැනෙනවා ටෙස්ට් මැච් එකක් ගහනවා කියන එක හැමෝටම. නමුත් ඊට පස්සේ උදේදී මම ගහන්නේ නැහැ කිව්වා මට යම්කිසි ඇයි මේක කියන එක හිතුණා. ඒත් මම අර මුලදී කිව්වා වගේ මම තවත් ධෛර්යමත් වුණ එක තමයි ඒකෙන් මට ඇති වුනේ. මොකද මට කණ්ඩායමේ සමාජිකයන් කිසි දෙනෙක් ක්‍රීඩකයන් එතකොට හිටපු කිසිම කරදරයක් ඒවා කිසි දෙයක් මට කිව්වේ නැහැ. ඒගොල්ලොත් මාත් එක්ක හිටියා ගණන් ගන්න එපා මල්ලි ආයෙ වාට chance එකේ ගහන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ධෛර්යමත් කරපු අයත් ඒ කණ්ඩායමේ ගොඩක් වෙලාවට හිටියා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 5කට ඔබට ටෙස්ට් තරඟයක් ක්‍රීඩා කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔව්. ඇත්තටම මම 99 මම ඊට පස්සේ ටෙස්ට් මැච් එකක් ගහන්නේ 2006 මම ගහන්නේ දෙසැම්බර්. ඒකත් මම අර කිව්ව දේ තමයි ක්‍රීඩකයෙකුට ලැබෙන්න තියෙනවා නම් වාසනාවේ හැමදේම කැපවීම තමන් කරගෙන යනවා නම් කොතනක හෝ අවස්ථාවකදී ඔහුට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒක කියනවා නම් මම හැම එතකොට මම අර අපේ ක්‍රීඩා සමාජ ක්‍රීඩා තරඟවලදී හැම තරඟාවලියකම මම ලකුණු අතර ඉන්නවා. දැන් මගේ පුහුණුවීම් මම තනියම කරනවා දේවල්. කරගෙන මම නැවැත්තුවේ නැහැ. මගේ ෆිසිකලි හැමදේම මම තනියම කරලා මොකද මට ඇත්තටම ක්‍රිකට් වලට තිබුණ ලොකු ආදරයක් තිබුණේ. අදත් තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම ඒක කරගෙන ගියා එක දිගට මගේ දේවල්. ඒතකොට මම ඒ ලකුණු අතර හිටියා ඒ වෙයිදී. ඊට පස්සේ මට මං හිතන්නේ ඒ ටීම් කණ්ඩායමට අවස්ථාවක් ලැබුණා. ක්‍රීඩා කරන්න ඔය කාල් මම ටෙස්ට් මැච් එක ගහන්න කලින්. එතකොට ඒකේ පුහුණු කර හිටිය චන්දික හතුරුසිංහ. එයත් ඒකේ මැච් එකක් ගහන අතරතුර අපිට නැෂනල් ටීම් එකට තිබුණා කොහේ හරි ටුවර් එකක්. ඒකේ කෝච් ටොම් මූඩි. අපි ඒ ටීම් එකේ හොඳට ගහන කට්ටියක්වත් දාලා ඒගොල්ලොත් එක්ක මැච් එකක් ගහනවා SSC එකේ ගහනවා. ඒතකොට ඒකෙදි මට 2020 එකක් මට chance එක හම්බ වෙනවා ගහන්න. ඒකෙදි මම බැට් කරනවා දැක්කා මම ලකුණු 30 ගාණක් වගේ ගැහුවේ මම බැට් කරනවා දැක්කා එතකොට පුහුණු කරු ටොම් මූඩි. ඉතින් එයා ඇහැ ගැටීම නිසා මට ලොකු වෙනසක් මගේ ක්‍රිකට් වල වුණා. මගේ වෙනස නෙමෙයි මගේ අනාගතය ගැන වුණා. එයා ඊට පස්සේ කතා කරලා තිබුණා ඇයි මෙයා කවුද? මෙයා කොහෙද? මෙයා ගහලා තියනවද කියලා ක්‍රිකට්. එතකොට මම කිව්වා මෙයා මෙහෙම ක්‍රිකට් one day match ගහලා තියනවා. දැන් මේ මෑත කාලෙකට ගහලා නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ මම හිතන්නේ එයාගේ බලපෑම මත මට හම්බුණ අවස්ථාවල් ගහන්න ඒ කණ්ඩායමේ. අපි ඉන්දියාවට ගොල් ටුවර් එක එතකොට ඉන්දියාව ගිහලා ඒකෙත් මම හොඳට ලකුණු අතර ඉද්දී මාට ආරංචි වුණා මාව නවසීලන්තයේ ටෙස්ට් මැච් එකට සිලෙක්ට් කරා කියලා. ඊට පස්සේ මම එහෙම නවසීලන්තේ ගියා. හැබැයි ඒකෙදිත් අපි ප්‍රැක්ටිස් මැච් එකක් ගැහුවා. ඒ ගානට ඒ ඉනින්ස් දෙකේම මම 60යි ආයි 70 ගානේ නොට් අවුට් ලබා ගත්තා. එතනදී ඊට පස්සේ උනේ දැන් මාව කොහොම හරි ටෙස්ට් මැච් එකට දැම්මා. උතන තමයි උනේ ඊට පස්සේ ටෙස්ට් මැච් ක්‍රයිස්ට්චර්ච් ෆස්ට් එක. ඔව්. දැම්මම දැන් ඉතින් ඇත්තටම හිතට සන්තෝෂයක් තියෙනවා දැන් මම ටෙස්ට් මැච් එකක් ගහන්න යනවා නේද කියන එක. ගහලා ඇත්තට මේක අවසානයේදී මට හිතා ගන්න බැරි තීරණයක් මගේ හිතටම ආවා. පළවෙනි ඉනිමේම බිඳුවයි මම. යම් කිසි මට්ටමකට මගේ මානසිකත්වය කඩන් වැටුණා. කමන්නේ මම දෙවෙනි ඉනිමේ ගහලා යනකොට දෙවෙනි ඉනිමේත් ලකුණු බිඳුවයි. ඊට පස්සේ මට හිතුණා එකම දේ අපරාධේ මම ටෙස්ට් මැච් ගහන්න පෙළඹුණේ කියන එක මට හිතුණා. මාව කඩන් වැටගෙන දැන් ඇත්තටම බිඳු දෙකක් කිව්වම මම අච්චර ලකුණු අතර ඉඳලා බිඳු දෙකක් ගැහුවම මම සම්පූර්ණයෙන්ම මාව වෙනස් වුණා. හැබැයි එතකොට ඒ වෙලකට හිටපු අපේ මැනේජ්මන්ට් එකයි හැමෝම ඇවිල්ලා මට කතා කරලා කිව්වා බය වෙන්න එපා පුතා. ඔයා ගහනවා ඊළඟ මැච් එකත් ගහනවා කියලා. ඊට පස්සේ එතනදී ගොඩක් අය කතා කරා මාවන් අයියා ගැන කිව්වා. මාවන් අයියා කියන්නේ මෙහෙම ලකුණු ගහන්න නැතුව ඇවිල්ලා ගහපු කෙනෙක් කියලා තමයි කිව්වේ.
මම ඊට පස්සේ වෙලින්ටන් මැච් එකට මාව දැම්මයි මත් මේ වෙලින්ටන් තරඟයට යන්න කලින් මම මතක් කරන්න කැමතියි මයිකල් තිසේරමාක කණ්ඩායමේ කළමනාකරුවෙක් හිටියේ මහරජාවදන නායකයා ටොම් මොඩි පුහුණුකරු. ඒ අවස්ථාවේදී ඒ තරඟෙන් පස්සේ තිබුණු මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී මම මේ තරඟාවලිය ආවරණය කරා ටොම් මොඩි කියපු දෙයක් තමයි එක තරඟකින් ක්‍රීඩකෙක් මනින්න බෑයි කියලා. අපි ඊළඟ තරගෙත් උට අවස්ථාව දෙනවායි කියලා. මම හිතන්නේ මොඩි ගොඩක් පීඩනයක ලක් වෙලා හිටියේ ඒ අවස්ථාවේ. මොකද ගොඩක් ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රීඩකයින් නැවත ලංකාවට තියලා ආපු හින්දා කොහොම හරි වෙලින්ටන් වල ඔබ පළමු ඉනිමේ ලකුණු 65ක් ලබා ගන්නවා, දෙවෙනි ඉනිමේ ලකුණු 152ක් ලබා ගන්නවා නොදෙවි. ඒ මතක ඒ ඉතාමත් හොඳ පන්දුවීම අංශයකුත් එක්ක ෂේන් බොන්, ඩැනියල් විටෝරි වැනි ක්‍රීඩකින් ක්‍රීඩා කරන තරඟේ. ඒ තරඟේ මතක ඔව් ඇත්තටම ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් අතනදී අර තරඟෙන් පස්සේ මට ඇත්තටම ලොකු පීඩනයක්. ඇයි මම ටෙස්ට් මච් ගහන්නේ කියන එක. මට ආවා. ක්‍රයිස්ට් චර්ච් වල වෙලින්ටන් වල මොකක් හරි වෙනස් දෙයක් කළාද? මම ඊට පස්සේදී මට පොඩ්ඩක් හිතුණා මගේ සාමාන්‍ය විදිහට වඩා මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න ඕනේ කියලා. මොකද මම එතකොට පොඩ්ඩක් මගේ ස්ටාන්ස් එකයි පොඩි වෙනස්කමක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා බැලුවා. මට තේරුණා අරකට වඩා මට පොඩි පහසු ගතියක් තියෙනවා කියලා මේ විදිහට බැට් කරන්න. කියන්නේ මගේ ස්ටාන්ස් එකේ පොඩි වෙනසක්කමක් කරලා මම. ඉතින් ඒකෙදි ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යද්දි මට තේරුණා කමන්නේ මම මේ මැච් එක මේ විදිහට ගහලා බලනවා කියලා වෙනස් කරපු දේත් එක්ක. ඒක කරලා ඒකෙදි මම වෙනස්කම කරා. වෙනස්කම සාර්ථක වුණා ඇත්තටම. ඒකෙදි ප්‍රධානම එකේ මට තියෙන තවත් රසවත් අත්දැකීම කියන්නේ මම බැට් කරන්න යනකොට සංගක්කාර තමයි දැන් එහා පැත්තේ ඉන්නේ. දැන් මගේ ඔළුවේ වැඩ කරන්නේ මම බින්දු දෙකක් ගහලා තිනවා කියන එකම තමයි වැඩ කරන්නේ. කොච්චර අමතක කරන්න කිව්වත් ඒකම තමයි වැඩ කරන්නේ. මම බැට් කරනකොට මම බැට් එක ගහලා සමහර මට දැන් මේ පළවෙනි ලකුණ ගන්නකම් මම හරි ලොකු පීඩනයක ඒ වෙලාවේ නම් ඉන්නේ. සමහර වෙලාවට එක ලකුණක් තියෙනවා. ඒකට දුවන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඕනේ. මගේ අනිත් සංගක්කාරත් එක්ක දුවනකොට ටිකක් අමාරුයි දුවන්නේ. එයා ගහන සිස්ටම් එක වෙනස්. දැන් එයා දන්නේ නැහැ මම මේ ලකුණක් හොයනවා කියන එක. එයා එන්නේ නැහැ ඒක බලාගෙන. කියන්නේ වැරද්දකට නෙමෙයි. එයා එන්නේ මට ඕනේ කොහොම හරි එයා පැත්තට දුව ගන්න ලකුණ ගන්න. එයා එන්නේත් නැහැ. ඕමෝම ඉඳලා සෑහෙන්න මම හිතන්නේ ඒ වෙලෙත් ටික වෙලාවක් ගියා මට ලකුණක් ලබා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න කොහේ හරි එන බෝල් එකට මම මේ ෂොට් එකක් ගහනවා බෝලේ යනවා ගිහිලා දෙකේ එකක් දුව ගන්නවා. ඒ වෙලේ ඉඳන් තමයි මම සාමාන්‍ය මට්ටමටපත් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ නම් මට කිසිම මේ ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බේ නැහැ. මට ඕන විදිහට බැට් කරන්න තිබ්බා. මම සංඝ හැම වෙලාවෙම මාත් එක්ක කතා කරා. අපි හොඳ යාළුවෝ හැටියට තමයි ඉන්නේ සංඝ මහේල කට්ටියත් එක්ක. හැම වෙලෙම ඊට පස්සේ මට කතා කරා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට තේරුණා මගේ පීඩනය ඔක්කොම ගියා කියන එක. මට ලේසි විදිහට මම බැට් කරන්න ගත්තා ඊට පස්සේ. ඒකේ ෆස්ට් ඉනින්ස් එකේ කිව්වා වගේ 60 ගාණක් ගැව්වා. සෙකන්ඩ් ඉනින්ස් එකේ බැට් කරන්න යනකොට මට ඇත්තට කිසිම දෙයක් නෑ කිසිම ප්‍රෙෂර් එකක් නෑ අවංකව මෙතනදී. මට කැමති විදිහට මම බැට් කරා. ඒකදී අර මම කරපු පොඩි වෙනස්කම සාර්ථක වුණා. ඒකත් එක්ක මට හරි ලේසි වුණා ඉනින් එක ගහගෙන යන්න. 2007 වෙලින්ටන් ටෙස්ට් තරඟයේ කුමසංකාර පළවෙනි ඉනිමේ ලකුණු 150ක් ලබා ගන්නවා. දෙවෙනි ඉනිමේ ඔබ නොදවි ලකුණු 152ක් ලබා ගන්නවා. මුත්තයි මුරුලිදන් තරඟයේ විකට් 10ක් ලබා ගන්නවා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරඟයේ ජයග්‍රහණය කරනවා. ඒ ඔබගේ ක්‍රීඩා දිවි අමතක නොවන තරඟයක්ද? ඇත්තටම මොකද නවසීලන්තය වගේ රටක ගිහිල්ලා දිනනවා කියන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ බෝලිං ඒගොල්ලොන්ගේ කන්ඩිෂන් එක හරි අමාරු දෙයක්. නමුත් අපි ඒ වෙලාවේදී අපේ ටීම් එක පුදුමාකාර කණ්ඩායම් හැඟීමක් තිබුණා කණ්ඩායමට හැම වෙලේම. ඒක දිනන්න උවමනාව තිබුණා. මොකද විශේෂයෙන්ම මහේලගේ නායකත්වය කියන එක සෑහෙන විශිෂ්ටයි. ඒ කියන්නේ එයා හැම වෙලාවෙම එයාටම ඕන දේ නෙමෙයි කරන්නේ. හැම වෙලාවෙම එයා ගන්නවා ප්ලේ එකෙන් ඕන දේ ගන්න විදිය එයා දන්නවා. දැන් මම අර අතනදී බින්දු දෙකක් ගහලා ඉන්න වෙලාවෙත් ඇවිල්ලා මට ලොකුවට කතා කරේ නෑ. පොඩි දේවල් ටිකක් කිව්වා කියලා එයා ගියා. එච්චරයි. දැන් ඒ වගේම තමයි මම සංගත්. මුරි අයියා විශේෂයෙන්ම එයාට දිනන්න ඕනේ මැච්. අපේ තිබුණු අන්න ඒව තමයි මම හිතන්නේ එන්න ඕනේ ක්‍රිකට් වලට. ඒගොල්ලෝට දිනන්න ඕනේ මැච්. ඒ දිනන්න කරන්න ඕන දේවල් උපරිමම කරනවා ඒගොල්ලෝ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට ලොකු ආසාවක් තිබුණා නවසීලන්තයේදී මේ ඒ තරඟේ දිනන්න. ඉතින් අපිට අවශ්‍ය කරන ලකුණු ප්‍රමාණය ආවා. මුරි අයියා හොඳට විකට් ගත්තා ඒකේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි අර ඒක මං කියන්නේ අපිට නිකන් තේරුණා අපි මේක දිනනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ මුලදීම අපිට තේරුණා මොකද අපි අරක පෙරදුනේ සෑහෙන හොඳ තරඟයක් දීලා පළවෙනි තරඟේ පෙරදුනේ. ඉතින් අපිට තිබුණා මේක ජයග්‍රහණය කරගන්න ඕන ලොකු ආසාවක් අපි හැමෝටම තිබුණා. අපේ මැනේජ්මන්ට් එකේ ඉඳන් හැමෝටම තිබුණා. රිසර්ව් ප්ලේයර්ට පවා තිබුණා. ඉතින් අපි ඒ දේ මම හිතන්නේ කණ්ඩායමක් හැටියට හොඳට එතනදී කෙරුණා අපේ. අපි කරපු හැමදේම සාර්ථක වුණා එතනදී. ඒකයි අපි ජයග්‍රහණය ලැබුවේ ඒක. ඔබ සහභාගී වෙච්ච තවත් සුවිශේෂී තරඟාවලියක් තමයි 2010 ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරය. මුල් වතාවට ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඕස්ට්‍රේලියාවේදී තරඟාවලියක් ජයග්‍රහණය කරනවා.
මෙල්බන් තරගයේදී අවසාන දමවන කඩුල වෙනුවෙන් ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සහ ලසිත් මාලිංග අතර ලොකු සම්බන්ධතාවක් තියෙනවා. දෙවෙනි තරගයේ සිඩ්නි වල ඔබ ලකුණු ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම දෙවෙනි තරගයේදී ඔබ අර්ධ ශතකයක් ලබා ගන්නවා. ඒ තරගාවලියේ මතකයන්? ඔව් ඒකත් අපිට ලොකු අභියෝගයක් තිබ්බ තරගාවලියක්. මොකද ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගිහිල්ලා තරගාවලිය ජයග්‍රහණය කරන එක මම හිතන්නේ හැම කණ්ඩායමකටම තිබුණු ලොකු අභියෝගයක්. ඉතින් මම හිතන්නේ අපි ඒක සාර්ථකව කරා. මොකද ඒක විශ්වාස කරන්න බැරි වුණත් විශ්වාස කරන්න ඕන දෙයක් එතන උනේ අපේ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්ගේ ලසිත් මාලිංගගේ ඒ ඉනින් එක. කියන්නේ මම හිතන්නේ අස්පනා අපිට අපි මේ වගේ දෙයක් දැකීම මම හිතන්නේ අදා ගන්න අමාරුයි. ටීවී එකේ බලනවට වඩා අපි එතන ඉඳගෙන දැන් විකට් 8ක් ගිහිල්ලා තියෙන වෙලේ ලකුණු 100 මම හිතන්නේ 110ක් වගේ ගානක්ද ඔය ගහන්න තිබුණා. ඇත්තටම මේක හීනයක් ඇත්තටම. මේ වගේ ටාගට් එකක් ඒ බෝලින් ඇටැක් එකක් එක්ක අපේ ඇන්ජලෝ විතරයි බැට්ස්මන් කෙනෙක් හැටියට ඉන්නේ. මාලිංගත් එක්ක ගහනවා කියන එක. ඉතින් අපිත් ඇත්තටම වෙලාවේ නිකන් මැච් එක බල බල හිටියේ. අපි තීරණයක් ඇත්තටම දාගෙන හිටියේ නෑ. මොකද වෙන්නේ? වැඩි ඕන කෙනෙක්ගේ තිබ්බ තීරණය තමයි අපේ අතරත් තිබුණේ. මේක පරාජයට යවන්න පුළුවන් කියන තරගෙන් තිබුණේ. නමුත් ඕක කොහොම ටික යනකොට තේරුණා මේ මැච් එක වෙනස් වෙනවා. ලොකු උද්‍යෝගයක් ඇති වෙන වේගෙන එනවා ටිකෙන් ටික. ඉතින් එහෙම ගිහිල්ලා අපි කාටවත් හිතා ගන්න බැරි විදිහට ඒ තරගේ ජයග්‍රහණය ලැබෙනවා. ඒක මම හිතන්නේ S දෙකෙන් අපිට දකින්න ලැබීමත් අපි ඒ කණ්ඩායමේ සමාජික හැටියටීමත් ලොකු වාසනාවක් හැටියට මම දැක්කා ඒක. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ඒ වෙනකොට වයස අවුරුදු 23යි. ඔබ හිතුවද ඒ අවස්ථාවේ වෙනකොට ඊටමත් ශ්‍රේෂ්ඨ ක්‍රීඩකෙක් අනාගතයට බිහි වෙන්න යනවා කියලා ඒ තරගෙන් පස්සේ? අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද ඇන්ජලෝ ආපු දවසේ ඉඳන්ම අපි දැක්ක ඇන්ජලෝගොත් ලොකු එයාට තිබුණා ලොකු පරිණත භාවයක් තිබුණා. අපි හැමෝම කතා කරනවා එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන. එතනදී ඇන්ජලෝ මැතිව්ට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තිබ්බේ නැහැ. හැබැයි එයාගේ තිබුණා ඒ කියන්නේ සිටුේෂන් එක හැන්ඩල් කරන්න. දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි පරිණත ක්‍රීඩකයන් කියලා ගන්නවනේ අපි එක්ස්පීරියන්ස් දිනන කියලා. හැබැයි එක්ස්පීරියන්ස් එකට වඩා මම දකින දේ තමයි ක්‍රීඩාවේදී ඒක හසුරව ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ සිටුේෂන් එක හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවනම් එයා පරිණතයි කියන හැටියට තමයි මම දකින්නේ. ඒක අද ක්‍රිකට් එකට එන අපේ නැෂනල් ටීම් එකේ ගහන ප්ලේයර් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට එයා ඒ මැච් හැන්ඩල් කරන විදිය, ඒ සිටුේෂන් එක හැන්ඩල් කරන විදිය මෙතන මේ එක්ස්පීරියන්ස් ඉන්න ප්ලේයර් කෙනෙක්ට බැරි වෙන්න පුළුවන්. අපි එක්ස්පීරියන්ස් කියලා කතා කරාට එක්ස්පීරියන්ස් එක ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ අර මැද කරන දෙයට. ඉතින් ඒක නිසා මම මැච් 100ක් ගහලා හිටියත් වැඩක් නැහැ. අතන මැච් 2ක් 3ක් ගහන ළමයා හොඳට ඒ සිටුේෂන් එක හැන්ඩල් කරනවා නම් මම නෙමෙයි සීනියර් ප්ලේයර් එයා වෙන්න ඕනේ. අපි හොයන්න ඕනේ අන්න ඒ වගේ ක්‍රිකට් එකක්. මම කියන්නේ අපේ ඒ වගේ කෙනෙක් තමයි ඒ වෙලාවේ මම දැක්ක අපේ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්. ඒ හැන්ඩල් කරපු සිටුේෂන් එකත් එක්ක. ඕස්ට්‍රේලියාවේදී මුරලි වසර ගණනාවකදී මම නොයෙකුත් අපහසුතාවයන් වලට ලක් වෙලා තියෙනවා. ඒ තරගයේ දෛවයේ සරදමද්ද කියලා සිතනවා ජයග්‍රාහී ලකුණු වාර්තා කරන්නේ මුත්තයි මුරලිදරනේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ක්‍රීඩා කරන අවසාන තරගය. ඔව් ඒකත් ඇත්තටම මුරේයට ලොකු මම මුලදී කිව්වා වගේ එයාට පරදින්න කැමතිම නැහැ. විශේෂයෙන්ම ওই වගේ රටවල් ටීම් එක හරීම එයා ආවේගශීලී කියන්නේ එයාගේ පැත්තෙන් හරිම මේ ටයිට් තමයි එයා මැච් එක ගහන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් තමයි එයාට තිබුණේ. ඒ වගේ අවස්ථාවක කිසිම වෙලේකවත් එයා කඩුල්ල දෙන්නේ නැහැ. අපි දැකලා තියෙනවා එයා බැට් කරනකොට සමහරවිට විකට් එකෙන් අයින් වෙලා ගහනවා විසිකලා. හැබැයි ඒ වෙලාවේ කවදා ඒ වගේ වෙලාවකදී බැට්ස්මන් කෙනෙක්වත් කරන්න නැති විදිහට එයා ඒක කරනවා. ඇඟේ වද්දගෙන හරි ඒ දේ කරලා දෙනවා. කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් ලකුණු 100ක් ගහන්න ඉන්නවනම් එයා මේ පැත්තේ ඉන්නවනම් කවදාවත් අවුට් කරන්න බෑ එයා. ඒ chance එක අනිවාර්යෙන්ම හරියට අරන් දෙනකම් මෙයා මේ පැත්තේ ඉන්නව කොහොම හරි. ඉතින් අන්න ඒ වගේ මං කිව්ව එකයි අපි හරි වාසනාවන්තයි ඒ වගේ ක්‍රීඩකයන්ගේ ක්‍රීඩා කරන්න ලැබීම ගැන. අපේ ගොඩාක් දේවල් ක්‍රිකට් පෞද්ගලික ජීවිත හැමදේම ඒගොල්ලෝගෙන් ගත්ත ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා ඒක. අරවින්ද සිල්වාගෙන් ඔබ ඉගෙන ගත්ත දේ මොනවද? අරවින්දය ගැන කියනවා නම් අරවින්දයි හැමෝටම තියෙනවා කවුරු හරි වීරයෙක්. මම ක්‍රිකට් ගහන කාලේ ඉඳන්ම මගේ තිබ්බ එකම වීරයා අරවින්ද අයියා. මොකද මම ඇත්තට මැච් බලන්නේ අරවින්ද අයියා බැට් කරන යනකොට විතරයි. අරවින්ද අයියා ගහන ටික බලනවා එයා අවුට් වුණාට පස්සේ මම යනවා. ඉතින් ඒක තිබුණා ලොකුවට ඔළුවේ. ඒකත් අර මං කිව්වා යම්කිසි හීනයක් වගේ වුණා මට අරවින්ද අයියත් එක්ක මෙහෙම එකට ක්‍රීඩා කරන්න ලැබුණා. ඒ කියන්නේ මගේ තිබුණු මට ඒවට තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද කියන්නේ කියලා. අපි හිතාගත්තු පුද්ගලයෙක් අපි ආස කරපු පුද්ගලයෙක් එක්ක එකට ක්‍රීඩා කරන්න ලැබෙනවා කියන එක ඒක මං හිතන්නේ මුළු කිසිම දෙයකට සම කරන්න බෑ. මට ඒ අවස්ථාව ලැබුණා මං හරිම පුදුම වුණා. එයත් එක්ක ක්‍රීඩා කරන. ඒ වගේම තමයි අරවින්දය සෑහෙනවද පුද්ගලයෙක් මට ඒ වෙලාවේ ගොඩාක් දේවල් කියලා දුන්නා. ඒක ක්‍රීඩා කරන විදිය දේවල් ගොඩාක් දේවල් මට මාත් එක්ක කතා කරා. කුසල් මෙන්ඩිස්
දකිනකොට ඔබට අරවින්දගේ පිටි අරමේ මතක් කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම කුසලුත් ගොඩාක් අපි මෑත කාලේ දැක්ක අර මං කිව්වා වගේ ටැලන්ට් එක උපරිමටම තියෙන ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් මේ සමහර තරඟවල එයා පොඩ්ඩක් අසාර්ථක වුණා. නමුත් එයාගෙන් ගන්න තියෙන දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ එයාට ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් අවශ්‍ය නැහැ එයාට. එයා ක්‍රීඩා කරන විදිහට. ඉතින් එයාටත් හැම වෙලෙම බෝලෙට පහරක් තියනවා ගහන්න, ලකුණු තියෙන ඕන වෙලෙක. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් මං හිතන්නේ කුසල් පොඩ්ඩක් එයා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕන අර සිටුේෂන් එක විතරයි. මම අර මුලින් කතා කරපු එක්ස්පීරියන්ස් එක වගේ සිටුේෂන් එක පොඩ්ඩක් එයා එතන ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තා නම් එයා මං හිතනවා ගොඩාක් ඉස්සරහට යයි කියලා. 2011 ලෝක කුසලානය ශ්‍රී ලංකාවේ අවසාන මාතරංග වෙනකන් යනවා. ඔබට පළවෙනි තරඟයේ කැනඩාවත් සමග අහිමි වෙනවා පෞද්ගලික හේතුවක් නිසා. නමුත් ඒ තරඟාවලියේ සියලුම තරඟ ඔබ ක්‍රීඩා කරනවා. ක්වාටර් ෆයිනල්, සෙමි ෆයිනල්, අවසාන තරඟයේදී ඔබ එළියට යනවා. යම්කිසි සිත් වේදනාවක් තියෙනවද කියනවා? නෑ ඇත්තටම මට ඒක කිසිසේත්ම දැනුනේ නෑ. මොකද මම ක්‍රීඩා කරන මම වෙනස්කම් අතරක් කරන්න අවශ්‍යද ඒ අවසාන තරඟයට? මම පෞද්ගලිකව හිතනවා වෙනස්කම් හතරක් නෙමෙයි කීයක් කරත් ඒ කණ්ඩායම ගන්න හරි තීරණයක් නම් ඒක මම පෞද්ගලිකව හිතනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන එක. මොකද කණ්ඩායමක් දිනන්නනේ ක්‍රීඩා කරන නිසා. මොකද ඒකෙදි විශේෂයෙන්ම දේ තමයි මේ 2011 ලෝක කුසලානයේදී අපේ පසුපෙළ කියන්නේ මැද පෙළ පසුපෙළ පිටිකරවන්ට බැට් කරන්න හම්බුණා බොහොම සීමිත සංඛ්‍යා ප්‍රමාණයක් විතරයි හම්බුනේ. මොකද සංගා මහේල උපුල් ඩිල්ෂාන් මේ හතර දෙනාෙන් මම හිතන්නේ තිලානුත් හිටියා. මේ හතර දෙනාගෙන් එක්කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම ගහනවා ලකුණු 100ක් හැම මැච් එකෙම වගේ ගැහුවා. ගොඩක් වෙලාවට උපුලුයි ඩිල්ෂානි සමානලාට ඒ දෙන්න ඉවර කරා මැච්. ඉතින් අර බැට් කරන්න හම්බුනේ chance එක අඩුයි. ඉතින් එතනදී අර වෙනස්කම් කරන්න ඒගොල්ලන්ට හම්බුන්නේ නැහැ. නමුත් ෆයිනල් එකේදී මම හිතන්නේ කවුරු හරි අපේ ඉන්ජර්ඩ් වුණා. ඇන්ජලෝ. ඔව්. එතනදී එක වෙනස්කමක් කරා. ඊට පස්සේ මම වෙනුවට මම හිතන්නේ කපු ගෙදර ගෙනාවා. ඉතින් ඒකේ ලොකු බලපෑමක් ඒකේ මම දැක්ක විදිහට ඇති වුණේ නැහැ. කපු ගෙදර මොකද අපේ උඩින් බැට් කරලා තිබුණා. ඒ බැට් කරන්න යන වෙලේ වුණත් කපු ගෙදරටත් තිබුණේ බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් බැට් කරන්න. ඉතින් ඒකේ ලොකු වෙන සම්බන්ධ දකින්නේ නැහැ මේගොල්ලෝ. මොකද අපි කතා බහ අපිට වෙච්ච එකම දේ තමයි එතනදී අර පින් අපිට හරස් වුණා. වෙන දෙයක් උනේ නැහැ. මොකද අපිට ඒ වෙලාවේ බෝල් කරන්න ඕන කරලා තිබුණා මුරියයියව. මුරියයියට බෝලේ අල්ලන්න බැරි ගමක් තිබුණා. බෝලේ ලිස්සනවා. අපේ මැච් එක පෙරදුනේ අන්න එතනින් කියන එක තමයි මට හිතෙන්නේ. නමුත් ඒ තරඟාවලිය පුරාම ඉතාමත් විශිෂ්ට ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රීඩා කළා. අවසාන තරඟයේදී ගොඩක් අය කැමතිලා තමයි ඉන්දියාවට පරදින එක. ගොඩක් ප්‍රේක්ෂකයින් කණ්ඩායම ක්‍රීඩකින් හැටියට ඔබට කොයිතරම් බලපෑවද? ඇත්තටම මොකද අපේ දෙවෙනි අවස්ථාව පළවෙනිම එක අපි 2007ත් ওই දේම අපිට වුණා. මොකද 2007ත් අපි ඔක්කොම මැච් දිනාගෙන ඇවිල්ලා ගිල්ක්‍රිස් සීරීස් එකම ෆේල් වෙලා හිටියේ. ඒකේ එයාගේ වෙලාවට එයා එදා ඒකේ 100ක් ගහනවා අපිට. අපිට ඒකෙන් මැච් එක ගියා. මේකෙත් ඒ වගේම වුණා අපිට ධෝනි එච්චර ලකුණු අතර හිටියේ නැහැ. ධෝනි තමයි මේ මැච් එක ඉවර කරේ අපිට. ඒක ඉවර කරන්න එක ලොකු හේතුවක් මම විදියට දැක්කේ අර අපිට පොඩි අවාසියක් වුණා අර වෙලාවේදී පන්දුවේ තෙත වීම. කාසිය වාසිය දිනලා ඉවරලා පුලිම පන්දුවට පාර නොදී ඉන්න තිබුණා කියලා අපිට තේනවා. නෑ අපි ඇත්තටම ඊට ඉස්සෙල්ලා දවසේ අපි ග්‍රවුන්ඩ් එක චෙක් කරා. එතකොට ඇත්තටම පින්නක් තිබ්බේ නෑ. ඒගොල්ලෝ කිව්වා මෙහෙම දුමක් ගහලා ඒවා මේවා කරලා වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා අපිට. අපි ඒ මතය තමයි මොකද අපේ පිටිකරුවන් අපි 250ක් ගැහුවා කියන්නේ අපිට ලොකු ෆයිට් එකක් දෙන්න පුළුවන් බෝලිං ඇටැක් එකක් අපිට තිබුණා. ඉතින් ඒ හේතුව මත තමයි අපි කණ්ඩායමක් හැටියට දෙකට පන්දු යවන්න තියෙන්නේ. මොකද අපි 200 අපි කොහොම හරි හොඳ ටාගට් එකක් 280ක් කියන්නේ ෆයිනල් එක ලොකු ටාගට් එකක්. ඒක ඇවිල්ලා අපි පළවෙනි විකට් දෙකත් ඒකලෙන් ඕනම විකට් දෙකක් ගන්නවා. ෂෙවාග්වයි සචින්වයි අවුට් කරනවා. මං හිතන්නේ ලකුණු 20ක් ඇතුළත වගේ අවුට් කරනවා. ඒ අවුට් කරලා කොහොම හරි අපේ පැත්තට මැච් එක තිබිලා. ඉතින් ක්‍රිකට් කියන්නේ ඕක තමයි. ඉතින් අපිටත් සෑහෙන වේදනාවක් ඒක අපි පෙරදිච්ච එක ගැන. මොකද ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණය කරනවා කියන එක ලේසි පාසු කාරණයක් නෙමෙයි. මොකද අපි එකපාරක් දිනලා තිනවා ෆයිනල් එකට ආවා. ආයි මේ ෆයිනල් එක. ඉතින් අපි හැමෝටම මේකෙදි හිත වේදනාවක් ඇති වුණා අපි පරාජය ගැන. ඔබ අවසාන ටෙස්ට් තරඟේ මට ඉන්දියා පොදු කණ්ඩායමත් සමග පැවැත්වෙන්නේ පෝර්ට් ඔෆ් ස්පේනේදී ලකුණු 78ක් ලබා ගන්නවා පළමු ඉනිමේදී. ඊට පස්සේ නැවත ටෙස්ට් තරඟයක් ක්‍රීඩා කරලා නැහැ. ඔව් ඒකේ මම අර මුලින් කිව්ව දේ තමයි එතන අපිට තිබුණ ලොකු තරඟකාරීත්වයක් තිබුණා. පළවෙනි ටෙස්ට් තරඟේ ක්‍රීඩා කරේ ප්‍රසන්න ජයවර්ධන ක්‍රීඩා කරනකොට ප්‍රසන්නට බෝලයක් වැදිලා එයාගේ ඇඟිල්ල ආබාධයකට ලක් වුණා. ඊට පස්සේ තමයි එතන හිටපු බැට්ස්මන් හැටියට මාව ඊළඟ මැච් එක ගස්සන්න ඒගොල්ලෝ තීරණය කරා. සංගක්කා මම හිතන්නේ කීප් කරා. ඒක සංගදකොද කීප් කරලා මම ගහලා ඉතින් මම ඒකෙදි ලකුණු 78ක් ගැහුවා ඇත්තටම. ගහලා ඉතින් ඊළඟ ටුවර් එක තිබ්බේ ලංකාවේ ඉන්දියාවත් එක්ක.
ඒකෙදී ඇවිල්ලා අපි පුහුණුවීම් තරගයක් තිබුණා ඉන්දියාවේ ටීම් එකත් එක්ක NCC එකේ. ඒකෙදිත් මම මේ පුහුණු තරගයට ක්‍රීඩා කරා. ඒකෙත් මම ඉනින්ස් දෙකේම ලකුණු 50යි 70යි ඒකෙත් ගැහුවා. නොට් අවුට් ගහලා. ඉතින් හැබැයි මට chance එක ගන්න බෑ. අතන ප්‍රසන්න ජයවර්ධන තමයි අපේ number 1 wicket keeper. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී ප්‍රසන්නට ඒ අවස්ථාව දුන්නා ඒගොල්ලෝ කීප් කරන්න දීලා මම වෙනුවට ගැහුවේ ඩිල්ෂාන් ගහලා මම හිතන්නේ මට මතකයි ඒක අර රිවිව් එක ආපු දවස්වලමයි තිබුණේ. අයිබෝවන් නැවත වතාවක් කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේ සිටයි ඔබ අප සමගින් එක්වන්නේ ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයත් මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයත් අතර පැවැත්වෙන වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු කොටසේ දෙදින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ටිය A අවසන් මහා තරගය අද දිනේදී ආරම්භ වුණා. කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී පළමු දිනේ දිව ආහාරයට තරගයෙන් නතර කරද්දී ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබුණා. පළමු කොළුල බිඳ වැටුණා. ඉන් අනතුරු ලකුණු 97ක් දැන් ඔවුන් ලබාගෙන සිටිනවා. පන්දුර 35ක් අවසානයේදී දිමන්ත මහවිතානේ තමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන සිටිනවා. අද ශතක ආසයන්නේ පන්දු 98කින් නදුවේ ලකුණු 46ක් ලබාගෙන ඒත් එක්කම විදුක ධම්මගේ හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා. කණ්ඩායමට ලකුණු 31කට දැවී ගියා. ඔහු ලකුණු පන්දු 89කදී දිනුෂ පීරිස් අංක 3 පිටිකරුවා හැඩයට පිටට පැමිණ දැන් නොදවේ ලකුණු 12ක් ලබාගෙන සිටින්නේ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම ශරොන් අභිෂේක් පන්දුවර 11යි නිලකුණු පන්දුවර 2යි ලකුණු 20යි බිඳ වැටුණු එකට කඩුල් එකම කඩුලට හිමිකම් කියන්නේ ඔහු. ඒත් එකම කවි ශිදුවරත් තමත් හොඳින් පන්දු යැවීම සිදු කළා. හොඳ පාලනයකින් යුතුව පන්දු යැවීම සිදු කරනවා. අපිට දක්වන ලැබුණ පන්දුවර 8යි නිලකුණු පන්දුවර 3යි ලකුණු 19යි කිසි කඩුලක් නැහැ. වේග පන්දුවන්ට තරම් සාර්ථකත්වයක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. නායක බල්ෂ තරුපති පන්දුවර 4යි ලකුණු 21යි කඩුලක් තබා ගැනීමට සමත්කම් දැක්වුවේ නැහැ. පළමු කඩුල ලකුණු 71දී බිඳ වැටුණි. තමත් හොඳ ආරම්භක කඩුලේ සමනතාවයකින් පසු අතිරේක ලකුණු 8ක් කිනීමට එක්කාසු වී තිබෙනවා. පළමු කාල සැසිය තුල පන්දුර 35ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවස්ථාව ලැබුණා. පළමු කාල සැසියේ වැඩි ගෞරව සම්පූර්ණ ගෞරව ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දිනා ගැනීමට සමත් වුණා කියන්නට පුළුවන්. එක් කඩුලක් පමණ බිඳ වැටි තමත් හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක් වාර්තා කර ගැනීමට සමත් වුණා. විශේෂයෙන්ම පළමු පැයක කාලය තුල සම්පූර්ණයෙන්ම තමත් හොඳ ස්ථාවර මට්ටමකට ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ඉනිම ගොඩනගා දීමට ඔවුන්ගේ ආරම්භක පිටිකරුවන් දිමන්ත සහ ආරම්භක පිටිකරුවන්ට හැකියාව ලැබුණා. ඉන් අනතුරුව පළමු කඩුල බිඳ වැටීමෙන් පසු දැන් දිනුෂ පීරිස් සමගින් එක්හසු වී නැවත වතාවක් තමත් හොඳ තත්ත්වයකට ඉනිම ගොඩනගා දීමට ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබී තිබෙනවා. දැන් ක්‍රීඩකින් පළමු දිනේ දෙවන කාල සැසිය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා පිළිවෙලට අවතීන වනවා. විශේෂයෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ කාල සැසිය තුළ හොඳ ආගමනයක් දැක්විය යුතුයි. විශේෂයෙන් ඔවුන්ගේ දගපන්දියවන්නන්ට සෑහෙන මෙහෙයක් ඉටු කිරීමට නීතිරුව තිබෙනවා. දැන් දෙවැනි කාල සැසියේ පළමු පන්දුවාර කිහිපේ මත් සමගින් විස්තර විචාරක කටයුතු ගෙනීමට තාරුක ජයරංග සිනවා. තාරුක ආයිබෝවන්. සුබදහවල මලින්ද පළමු කාල සැසිය සම්පූර්ණ ගෞරව ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ක්‍රීඩකයක් හිමි කරගත්තා. දිමන්ත මහවිතාන පන්දු 98යි නොදවී ලකුණු 46 ලබා තිබෙනවා. ඔහුගේ ඉනිමට 4 පාර 7ක් ඇතුළත් ප්‍රහාරාත්මක වේගය 46.94ක්. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින දිමන්ත පන්දුව හොඳින් දකින්න පිටිකරුවා උදෑසන වරුවේ සිට ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල පන්දුවන්ට එරෙහිව. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා දීමට සමත් වන ඔවුන්ගේ ආරම්භක පිටිකරුවන් දිමන්ත මහවිතාන සහ විදුක ධම්මගේ මේක පන්දුවන්න් පාලනය ගිලිහි තමයි ඔවුන්ගේ පන්දුවම අපිට දක්වලා ලැබුණේ. නමුත් දග පන්දුවන්නේ තමත් හොඳින් ඉතිකන්නේ නොන මේ දිනුෂ පීරිස් ලකුණු 12ක් නොදවී ලබාගෙනයි කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. දකුණත් පිටිකරුවා අංක 3 පිටිකරුවා ඒත් එක්කම කණ්ඩායමේ කඩුළු රකින්න උපනායකයා
සෑහෙන වගකීම් ප්‍රමාණයක් තිබෙන පිතිකරුවෙක්. පළමු පන්දුව දිවා වේගයෙන් පසු යොමු කරන. පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ සුවපකව කලාපයට පන්දු යොමු කරමින් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා දිවා වේගයෙන් පසු. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සතු ඉතාමත් හොඳ දගපන්දුවේ බලයනයක් සිටිනවා. ඉතින් මේ කාලසැසිය තුළ ඔවුන්ට හොඳ අවස්ථාවක් ලැබේවි. ඔවුන්ට මේ පිතිකරුවන්ට යම් කිසි පීඩනයක් ගෙන දීමට දිමන්ත මහවිතාන නොතුවේ ලකුණු 46ක් ලබාගෙන දැන් කඩුල්ලෙන දෙසිටිනවා. ඉදිරි පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ මිඩ් ඔෆ් කලාපයට පන්දුව ඇදිනවා. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 98 රැඳී තිබෙන්නේ. සිහත් රාමනායක ඔහුගේ 7 වන පන්දුව ආරම්භ කරන්නේ ලකුණු 14යි. ලකුණු ලබා දීමේ දල වේගය 2.21යි. තිමන්ත පන්දු 100ක් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. ඔහු දැන් පන්දු හොඳින් දකින්න පිතිකරුවා තමන්ගේ අර්ධ ශතකයට ආසන්නයේ සිටින්නේ. විද්‍යාමාවත අන්තයෙන් නැවත වතාවක් පන්දුව ආරම්භ කළේ සිහත්. තිමන්ත මහවිතාන්නේ තමත් හොඳ ඉනිමක් විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා යමේ අවස්ථාව ඕනෑ තරම් තිබෙනවා. ලකුණු 46ක් ලබාගෙන පන්දු 101කදී මේ තරග වාරයේ තුල ඔහු අර්ධ ශතක 5ක් වාර්තා කිරීමටත් සමත් වුණා. එවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. තාමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව 98 රැඳී තිබෙන්නේ. පළමු කඩුව ලකුණු 71 දී දැවි ගියේ. ඉන් අනතුරුව දැන් දිනුෂ සහ දිමන්ත අතර දෙවන කඩුව ලකුණු 26ක පමණ නොපුදුණු සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගී තිබෙනවා. අතසියත් සෝදානාසිය 7 වන පන්දු වාරයේ 5 වන පන්දු යොමු කිරීමට එවරත් ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකයි. පන්දු එකවර නවතාලීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. එක්වන්නේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ මේ 99 වන ලකුණ. තිමන්ත මහවිතාන සූදානම් මුණ දීමට තාමත් හොඳ පන්දුවක් එවර ෆුල්ලෙන්දී පන්දුව පතිත කරන්නේ පිටිකරුවා තුලට පන්දු යොමු කරන අවස්ථාවේදී ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ලකුණු 99යි දැන් එක් කඩුලක් දැවි ඉනිමේ 36 වන පන්දු වාරය අවසන්යි. TS versus Mahanama 18th one-day encounter. 21st April at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. දැන් ශරුණ අභිෂේක සූදානම් ටෙනිස් කෝට් අන්තිම පන්දුව ආරම්භ කිරීමට දිවා වේගයෙන් පසු පන්තර 11යි ලකුණු 20යි කඩුල තබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඊටමත් හොඳ පාලනයකින් යුතුව පන්දුවම සිදු කළ උදෑසන කාලසැසිය තුළ අනිවාර්යෙන් මලින්ද ඊතරම් දඟ පන්දුවනට තන තීරුවෙන් සහායක් ලැබුණ නැතත් ඔහු ඊටමත් හොඳින් පන්දුවම සිදු කරා. තරමක ඉලිපීමක් සහිත පන්දු යොමු කරා. ඔහු විශේෂයෙන්ම වමත් පිටිකරුවන්ට ඉතා තර්ජනාත්මක පන්දුවමක් ඔහු විසින් සිදු කළා. දැන් ඔහු සූදානම් තමන්ගේ 12 වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ලකුණු 99යි කඩුල්ලයි ප්‍රබල තත්ත්වයක සිටින යොමුම ඉනිම දෙස බැලීමේදී පීඩනයක් එල්ල කර යුතුයි. ඉක්මනින් කඩළු දවා ගැනීමෙන් තරගයට අවතීර්ණ වීමට රිච්මන්ඩ් ක්‍රීඩකයා එවර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි.
මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයාට පන්දුව නවතා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. කල්යල් මැනීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් සමගින් දැන් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ලකුණු 100 වාර්තා වෙනවා. 37 වන පන්දුවාරයේ ආරම්භයත් සමගින් දිනුෂ පීරිස් මනාව පන්දුව ස්ථානගත කරන මේ අවස්ථාවේදී ඉදිරිපාදේ ඩ්‍රයිව් කිරීම. තරම් හොඳ පන්දුවක් නෙමේ ෂෙරොන් යොමු කරේ. පළමු පන්දුවන පිතිකරුවාගේ පාද ඉදිරියට පන්දු යොමු කරේ. අලංකාර ඩ්‍රයිව් පහරක් නවතාලීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඊටම හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා දෙවන කාල සැසී සඳහා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය. ඒ සමගින් ඔවුන් ලකුණු 100 සීමාව පසු කරනවා. දැන් ලකුණු 103යි කඩුල්ලක් දැවි. ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම ෂෙරොන් අභිෂේක් සහ කවිෂේක් ඉන්දුවර අන්ත දෙකෙන් පන්දු යවද්දී ඊටමත් හොඳ පාලනයකින් යුතුව යම්කිසි පීඩනයක් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට ආරම්භක පිතිකරුවන්ට යොමු කිරීමට සමත්කම් දැක්වුවා. ෂෙරොන් අභිෂේක් ඔහුගේ 12 වන පන්දුවර ආරම්භ කරන නිලකොට පන්දුවර දෙකකුත් ඔහු ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. එවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. තාමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව රැඳී තිබෙන්නේ ලකුණු 103. ෂෙරොන් මේනට උත්සාහ කරන්නේ පිතිකරුවාගේ කඩුල්ල තුලට පන්දුව යොමු කිරීමටයි. ඔහු හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරමින් සිටිනවා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට එරෙහිව. එවර කඩුල්ල වටා දිව්‍යමින් පන්දු යොමු කරන්නේ රවුන්දු විකට් ආකාරයට. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු උත්තරඳවා සිටිනවා. ඔහු පන්දුවේ අන්තය වෙනස් කරත් ඔහුගේ පන්දුවේ එල්ලය පෙර පරිදිමයි. ඔහු තාමත් කඩුල්ල තුලට පන්දු යොමු කරමින් සිටින්නේ. එවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් පෙර පරිදිමයි පන්දුව දිනුස තීරණය කරනවා පහරකට නොයා සිටීමට. ඒ සමගින් නිමාවටපත් වෙනවා තරගයේ 37 වන පන්දු වාරය. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ලකුණු 103යි එක් කඩුල්ලයි. மகிழ்ச்சி பொங்கும் புத்தாண்டு காலத்தில் டயலாக் டெலிவிஷனை ரசிக்கும் உங்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு. குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரோடும் டயலாக் டிவி சேனல்கள் அனைத்தையும் மாதம் முழுவதும் வேண்டியளவு பார்த்து மகிழ ரூபாய் 889 ரீலோட் ஒன்றை செய்தாலே போதும். அது மட்டுமல்ல, குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரோடும் என்ஜாய் பண்ண ஃபேமிலி ஹாலிடே ஒன்றை வெல்லும் வாய்ப்பும் உள்ளது. இந்த வாய்ப்பை உங்களுடையதாக்க இன்று டயலாக் டெலிவிஷன் புது வருட சேனல் பேக்கினை ஆக்டிவேட் செய்து கொள்ளுங்கள். இலங்கையின் முதல் தர டெலிவிஷன் அனுபவத்தை தந்திடும் டயலாக் டெலிவிஷன். පන්දු 37ක් අවසානයේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ සිය පළමු ඉනිම සඳහා ලකුණු 103යි එක් කඩුල්ලක් දැවි. නොදව ක්‍රීඩා කරන දිමන්ත ලකුණු 47ක් ලබා තිබෙනවා. දිනුෂ ලකුණු 17යි. දෙවන කඩුල්ල සඳහා සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගමින් පවතින්නේ රිච්මන්ඩ් ක්‍රීඩකයන් අනිවාර්යයෙන්ම කඩුල්ල බිඳ දමාගත යුතුයි. ත්‍රිත්ව විද්‍යාල ක්‍රීඩකයන්ට පීඩනයක් එල්ල කිරීමට. එවල තරම් හොඳ පන්දුවක් නෙමේ පහරකට යොමු වන්නේ අනිමන්ත. අපි දුටුවා උදෑසන වරුවේ සිටම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල වේග පන්දු යවන්නට එතරම් පාලනයක් තිබුණේ නැහැ. පන්දු යවීම උදෑසන වරුවේ තනතිල්ලෙන් ලැබූ වාසිය ගැනීමට උන්ට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔවුන් එක් හොඳ පන්දුවක් යොමු කරමින් ඉතුරු පන්දු සියල්ල තමන්ගේ රිද්මය හරියට සොයාගත නොහැකි පන්දු එල්ලේ තිබුණේ නැහැ. එය විශාල පාඩුවක්. පීඩනයක් එල්ල කළ යුතුයි ඔබ කඩලු දවා ගැනීමට. අනිවාර්යයෙන්ම තාරුක විශේෂයෙන් රතු පන්දුවෙන් ක්‍රීඩා කරන තරගවලදී පන්දුවේ මේ සම්බන්ධතාවය ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. අන්ත දෙකෙන්ම පාලනයක් සහිතව තබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. එවර ඉක්මන් ලකුණක් වෙනුවෙන් ප්‍රතිකරුවන් යුගලයේ ප්‍රතිමාරු කරගැනීමේදී දිමන්ත මහවිතාන ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව 48ක් දක්වා ඉහළ නංවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. සිය 8 වන පන්දු වාරය යොමු කරමින් සිටින්නේ. ඔයටේ ලකුණු 17ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. නමුත් අපි දුටු වෙන ඔව් තාමත් පාලනකින් යුතුව පන්දුවම සිදු කරනවා. එවර පිටිකරුවා තුලටමයි පන්දුව ආරක්ෂාකාරී ලෙස පිළිගන්නා දිනුෂ. තාමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 104යි කඩුලක් දෙවි. මලින්ද ඔබට මෙම තරගය ඩයලොග් නාලිකාවේ 126 පපර TV HD නාලිකාව ඔස්සේ නැරඹීමට හැකියාව තිබෙනවා. නැවතත් සිය සූදානම් පන්දුවක් යොමු කිරීමට එවර ඩ්‍රයිව් පහරක් එල්ල කරනවා. දක්ෂ පන්දු නවතාලීමක්.
පිතිකරුවන් 1 ලකුණක් සඳහා පැතිහුමාරු කර ගන්නවා. එක්වන්නේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ 105 වන ලකුණ. නැවතත් ඒ පුනරුපණය. නැවතත් දැන් සිටම ඩ්‍රයිව් කිරීම කරන්නේ කව ක්‍රීඩකයට නවතා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා දිවගොස් පන්දුව නවතා ගැනීමට සමත්කම් දැක්වේ අවස්ථාවේදී. දිමත් සූදානම් 38 වන පන්දු වාරයේ පස්වන පන්දුව පිළිගැනීමට ඔව් ලකුණු 48 රැඳී තිබෙන්නේ තමන්ගේ අර්ධශතකයේ පින්නන මානේ. ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. තිබන්ත මහවිතාන නොතුවි ලකුණු 48යි පන්දු 103කදී 4 පාර 7කින් ඔගිනිම වර්ණවත් වී තිබෙනවා මේ වෙනට. ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර පෙරලා පන්දුව නවතා ගැනීමට පන්දු රකින්න පන්දු යවන්නා සමත්කම් දැක්වුවා. 38 වන පන්දු වාරේ නිමාව දකිනවා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ලකුණු 105යි කඩුල්ලක් දෙවි. ඇයි එහෙම එක ලකුණ ගහන්න ගියාම උඩ ගහලා එන්නේ ඒක? යම් කිසි අවස්ථාවල යම් කිසි සිදුවීම් වුණා ඒවා පාරට දේවල් අපි ඉස්සරහට ඒක 6කටම ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වැඩිපුරම කැමති වාහනේ? Audi. කැමතිම ගේම් එක? Free Fire. කැමතිම පාට? යම් කිසි සිදුවීම් හරියට සිද්ධ වෙන Prince of Wales එකේ ඇඩ්. පන්දු වාර 38ක් අවසානයේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ 115 වෙනි සඳහා ලකුණු 105යි කඩුලක් දැවේ. නොතව ක්‍රීඩා කරන දිමන්ත පන්දු 104කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 48ක් ලබා තිබෙනවා. දිනුෂ පන්දු 36කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 18ක් ලබා තිබෙනවා. පන්දිය සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ ෂැරොන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ තමන්ගේ 13 වන පන්දු වාරය. ඔව් මේ දක්වා සාර්ථකව එකම පන්දු යවන ලෙස හැඳින්විය හැකි. ඔව් පළමු කඩුල දවා ගැනීම සමත් වුණා. ඔව් ඊටම පාලනයකින් යුතුව පන්දු යවීමේ සිටිනවා. දැන් අවශ්‍ය අනෙක් අන්තයෙන් ඔහුට සහායක් ලබා දී යුතුයි ප්‍රතිකරුවාට පීඩනයක් එල්ල කරමින්. අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂයෙන් මේ දිවාවිකෙන් පසු මුල් පන්දු වාර කිහිපයක් අනිවාර්යයෙන්ම වේග පන්තියාවනෙක් යොදාගෙන යොමු කරනවා වන්නට පුළුවන් නනතුරුව නැවත වතාවක් දක පන්තියාවන කැඳවීමට ඉඩ තිබෙනවා. තවත් නිලකුණු පන්දුවක් ෂෙරොන් දිගින් දිගටම පිටිකලුවා වෙත පන්දු යවීමට උත්සාහ කරනවා. ඔව් කඩුල්ල තුලටයි පන්දු යොමු කරන්නේ. පිටිකරුවාට කිසිදු අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. පහරක් එල්ල කිරීමට ඉතා හොඳ පාලනයකින් යුතුවයි පන්දු යවමින් සිටින්නේ. එවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් පන්දු එල්ලය පෙර පරිදිමයි. ෂරොන් කිසිම අවස්ථාවක පිටිකරුවන්ට වාසිදායක වන ආකාරයට පන්දු යොමු කරන්නේ නැහැ. සෑහෙන පීඩනයක් ගොඩනගා දීමට උත්සාහ කරනවා පිටිකරුවන්ට එරෙහිව. නැවතත් ඉවර රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයට පන්දු යොමු කරන්න. නමුත් එල්ලය හරි ආකාරව පවත්වා ගැනීමට ඔහු සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා මේ දක්වා. එවරත් හොඳ පන්දුවක් තරමක වේගයක් සහිතවයි පන්දු යොමු කරේ. දිනුෂ තීරණය කරනවා පහරකට නොගෙන් ආරක්ෂාකාරී ලෙස පන්දුව පිළිගැනීමට. තාමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 105 රැඳී තිබෙන්නේ. ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින්නේ තරගයේ 39 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව. උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. ඒ සමගින් විනිසුරු තමන්ගේ තීරණය ලබා ගන්නවා. දිනුෂගේ නිමා වෙනවා ලකුණු 18 දී. ෂෙරොන්ගේ උපක්‍රමය සාර්ථකයි. ඔහු තමන්ගේ දෙවන කඩුල්ල දවා ගන්නවා. ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යමින් සිටියේ ෂරොන් අභිෂේක්. එවර තරමක් ඔහුගේ එල්ලය තරමක් වෙනස් කරමින් පායිනට බරව යොමු කරන පන්දුවට ස්වීප් කිරීමට උත්සාහ කළේ. නමුත් හරි ආකාරව පිත්තේ දවටා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා වම් දෙසට දිවගොස් ඉතාමත් අනර්ග ගණයේ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. ඒ අවසරයෙන් දිනුෂ පීරිස්ගේ ඉනිම ලකුණු 18කට සීමා වනවා. පන්දු 42කදී ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ දෙවන කඩුල්ලා හිමි වනවා ලකුණු 105යි.
පන්දු අර 39ක් අවසානයේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ලකුණු 105යි කළු දෙකක් දැවි. නදුව ක්‍රීඩා කරන දිමන්ත ලකුණු 48ක් ලබා තිබෙනවා. ත්‍රිත්ව විද්‍යාල හොඳ ආරම්භය ලබාගත් පෙර පන්දු වාරයේදී ඔහුගේ දෙවනි කඩළු දවා ගැනීමට ෂෙරොන් සමත් වුණා. වයස අවුරුදු 19 පාල ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළ අත්දැකීම් බහුල පිතිකරුවා සුපුන් වඩුගේ දැන් ක්‍රීඩා පිටියට අවතීන වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ තාමත් හොඳ තරග දත්ත වාතාවක් ඔහු සතුව තිබෙනවා. සුපුන් වඩුගේ තරග 11කදී ලකුණු 416යි. හොඳ මිනිම ලකුණු 101ක් නොදෙවි සාමාන්‍ය 29.71යි. ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් 70කට වඩා ආසන් අංකයක පවත්වාගෙන තිබෙනවා. පන්දු යවන සිහත්ගේ පළමු පන්දුවේ තරම් හොඳ පන්දුවක් නෙමෙයි. පිට ඉනට ඉවතින් කෙටි පන්දුවක් දිමන්ත පහසුවෙන් මේක ලකුණ එකතු කර ගන්නවා. එක්වන්නේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ 106 වන ලකුණ. ඒ සමගින් දිමන්තගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ නැංවෙන ලකුණු 49ක් දක්වා සුපුන් වඩුගේ සූදානම් තමන්ගේ පළමු පන්දුව පිළිගැනීමට. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ පිටකණුගලයට ඕනෑතරම් අවස්ථාව තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට සෑහෙන අභියෝගයක් එල්ල කිරීමට. මොකද දිමන්ත මහවැතන දැනටමත් කඩොල ස්ථාවර වී සිටින ලකුණු 49ක් ලබාගෙන ඒ දෙකම සුපුන් වඩුගේ කණ්ඩායම සිටින අත්දැකීම් බහුලම පිතිකරුවෙක්. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනා නිසියාකාරව ඔවුන්ගේ සමරතාවයේ ගොඩනගා ගත්තොත් නැවත වතාවක් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට යම් කිසි පීඩනයක් එල්ල කිරීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. පළමු කඩොල ලකුණු 71 දී දැවී ගින් අනතුරුව ඊට සුළු මොහොතකට පෙර ලකුණු 105 දී දෙවන කඩොල හිමි වුණා. දිනුෂ පීරිස් දැවී ගිය පිතිකරුවා බවට පත් වුණේ. සියත් ක්‍රියාත්මක කරමින් තිබෙන තමන්ගේ 9 වන පන්දු වාරය. පෙර පන්දුවේ තමත් හොඳ පන්දුවක් ඔහු පිතිකලුවා තුලට එල්ල කර කෙටි පන්දුවක් ආරක්ෂාකාර ලෙස පිළිගත්තා සුපුන් වඩුගේ අත්දැකීම් බහුල පිතිකරුවා. ඔහුට වගකීමක් හිමිව තිබෙනවා මෙම ඉනිම නැවත ගොඩනැගීමට. එවර ෆුල් ලෙන්ත් පන්දුව ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරනවා. නමුත් 40 ආසන්න ආවරණයක් තිබෙනවා. සුපර් කවර්හි එක් ලකුණකට සීමා වනවා. කෙසේවත් සුපුන් වඩුගේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. දැන් දිමන්ත මහවිතාන නැවතත් පිටිකරන අන්තය ලබා ගන්නවා. නොදවි ලකුණු 49 දැන් ඔහු පන්දු 105කදී සිහත් විද්‍යාමාව තන්තෙන් පන්දුවම සිදු කරන්න ඔහුගේ 9 වන පන්දු වාරයේ. දිමන්ත සූදානම් පන්දුව පිළිගැනීමට ඔහු ලකුණු 49 රැඳී තිබෙන්නේ තමන්ගේ අර්ධ ශතකයට එක් ලකුණක් පමණයි ඔහුට ඉතිරිව තිබෙන්නේ ලබා ගැනීමට. දැන් තරමක් පන්දු පිටිය වෙනස් කරන ආකාරයක් අපිට දිස්වන්නේ. සර්ව් ක්‍රීඩකයාව ගෙනියනවා බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් කලාපයට. කවර් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා සිටිනවා. එතකම ස්වීප් කවර් හි පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙනවා. එක්ස්ට්‍රා කවර් මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකින් ඔහුගේ පිට ඉන්න දෙසින් රඳවා තිබෙනවා. ඒවල ආරක්ෂාකාරී පහරක් අපිට මාලින්ද මෙම් පන්දු වාරයේ පළමු පන්දුවේ කෙටි පන්දුවක් යොමු කරා පිටටින් එම් පන්දුවට දිමන්ත කට් පහරක් එල්ල කරා. උපක්‍රමයේ විය යුතුයි. පහරකට ආරාධනා කරනවා පිතිකරුවාට දවා ගැනීමට. ඔහු ඉදිරි පාදයේ පහරකට පොළඹවා ගැනීම තමයි ඔවුන්ගේ සැලසුම වී තිබෙන ආකාරය අපිට තේසවන විශේෂයෙන් පායින දෙසින් ෆයිනල් එකෙහි පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙනවා. මිඩ් විකට් සහ මිඩ් ඔන් ක්‍රීඩකින් යාරති හිසිමාව තුළයි රැඳී සිටින්නේ. එපර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. එසේ හෝ ආරක්ෂාකාරී ලෙස පන්දුව පිළිගැනීමට සමත් වන අවස්ථාවේදී මේ පුනරූපණය පිට ඉන්න කෙලින් පන්දුව පතිත කරයි ෆුල් ලෙන්ත්හි. ඉතාම හොඳ තර්ජනයක් සහිත පන්දුවක්. සියත් මෙම් පන්දු වාරය ඉතාමත් හොඳ පන්දු වාරයක් යොමු කරමින් සිටින්නේ. නැවතත් පිටින්නට සෑහෙන ඈතින් පන්දු යොමු කරමින් නිලකඩු පන්දුවක් සමගින් 40 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ලකුණු 107යි කඩලු දෙකක් දෙවි. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්.
පන්දු වාර 40ක් අවසානයේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ලකුණු 107යි කළු දෙකක් දැවි නොදව ක්‍රීඩා කරන දීමන්ත පන්දු 108කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 49ක් ලබා තිබෙනවා. සුපුන් නවක පිටිකරුවා ඔහු තාමත් පන්දු දෙකකට පමණයි මුහුණ දී තිබෙන්නේ. ඔහු ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරා පෙර පරන්දු වාරයේ ඔහු 1 ලකුණක් ලබා තිබෙනවා. පිටිකර නාන්තිරණී තිබෙන්නේ සුපුන් වඩුගේ අද්දකින් බහුල පිටිකරුවා පන්දුවයි මේ කාර්යය සිදු කරන ෂෙරොන් මේ දක්වා සාර්ථකම් පන්දුවල ලෙස හැඳින්විය හැකි. ඔහු කඩළු දෙකක් දවාගෙන තිබෙනවා. අපි දුටුවා පෙර පන්දු වාරයේ ඔහු කඩුල්ලක් දවා ගන්නවා. ඔහු තරමක් සැලසුමක් ඇතුව පන්දුවම සිදු කරන්නේ. ඔහු බොහෝ වෙලාවක් පිටිකරුවාගේ කඩුල්ල තුලට පන්දු යොමු කරමින් සිටියේ. ඉන්පසු ඔහුගේ පන්දුවේ ගමන් මඟ වෙනස් කරා. එහි ඔහු ප්‍රතිඵල නෙලා ගත්තා. ඊටම හොඳ සැලසුමක් සහිතව පන්දුවන අපි දකිනවා ජාත්‍යන්තර පිටියේ රංගන හේරත් වෙන පන්දුවවන් නම් පන්දියව ආකාරය ඔහු පන්දු ගන්නවක් යොමු කරන පිටිකරුවාව කඩුල්ලට ඇද ගැනීමට ඉන්පසුව යොමු කරන්නේ කඩුල්ල දවා ගැනීමේ පන්දුව. මෙවැනි රතු පන්දුවේ තරඟ ක්‍රීඩා කිරීමේදී ඔබට සැලසුමක් තිබිය යුතුයි කඩුල්ල දවා ගැනීමට නම්. අනිවාර්යයෙන්ම තාරුක චින්දන් සුපුන් වඩුගේ සෑහෙන අත්දැකීම් තියෙන පිටිකරුවෙක් ඔහුට ඊට පස්සේ ස්ලිප් ක්‍රීඩ එකේ රඳවා සිටින ඒත් එක්කම සිලි පොයින්ට් පන්තුවක් කෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. ආරක්ෂාකාරී පහරක් සුපුන් වඩුගේ නැවතත් කඩුල්ල තුලටයි පන්දු යොමු කරමින් සිටින්නේ. අවසන් පන්දු වාර කිහිපයේ ෂෙරොන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යොමු සිටිනවා. සුපුන් පන්දුට මුහුණ දෙන පිටිකරුවා නැවතත් කඩුල්ල තුලටමයි පන්දු ආරක්ෂාකාරී ලෙස පිළිගන්නවා. ෂෙරොන් කිසිදු අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ පිටිකරුවාට ඔහු වෙත පීඩනයක් කෙල්ල කිරීමට. ඔහු සෑම විටම තමන්ගේ රිද්මය නිවැරදි ලෙස පවත්වාගෙන මින් පන්දු යවනවා. එවර මිටිකට් කලාපයට පන්දුව තල්ලු කරමින් ඉක්ම ලකුණක් ලබා ගන්නවා. එම ලකුණ සුපුන් වඩුගේට විශේෂයෙන් සුපුන් වඩුගේ ගැන කතා කරොත් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සහ ශාන්තන්තනී විද්‍යාලය අතර පැවති එක්දින මහා තරගයේදී තාමත් හොඳ දස්කමක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට සමත් වුණා. අර්ධ ශතකයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. එතකම පිටේ පමණක් නොව පන්දු වෙනුත් පිටතක පන්දු යවන්නේ හැටියට කණ්ඩායමට ඕනෑම වෙලාවක හොඳ දායකත්වයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි ක්‍රීඩකයෙක් විදියටත් සලකන්න කරන්න පුළුවන්. එවර ඉස්කෝලේ කලාපයට පන්දු යොමු කරමින් තමන්ගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරනවා දිමන්ත මහවිතාන. පන්දු 109කින් ඔහුගේ ලකුණු 50 සම්පූර්ණ කරන්නේ මෙවර තරග වාරයේ තුල ඔහු වාර්තා කරන 6 වන අර්ධ ශතකයේ හැටියටයි වාර්තා වන්නේ. එය ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා විදුක ධම්මගේ සමගින් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ඉනිමට. ඉන් අනතුරුව දැන් ඔහු කෙමෙන් පිටියේ ස්ථාවර වන ආකාරය අපට දිස්වන්නේ නොදවි ලකුණු 50යි 4 පාර 7ක් සමගින් පන්දු 109කදී ප්‍රහාරාත්මක වේගය 45.7. එවර සුපුන් වඩුගේ තවත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්න ඒත් සමගින් 41 වන පන්දු ආරයේ නිමාව දකින්නේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ඉනිම ලකුණු 110යි කඩුළු දෙකක් දෙවි. පන්දු වාර 41ක් අවසානයේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සිය පළමුවෙනිම සඳහා ලකුණු 110 කළු දෙකක් බිඳ වෙති. දැන් පන්දුව මේ වෙනසක් සිදු කරමින් කවීෂ කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යොමු කිරීමට. කවීෂ මේ දක්වා පන්දු වාර 8ක් යොමු කරමින් ලකුණු 19ක් පමණ ලබා දී තිබෙන්නේ. අපි දුටුවා උදෑසන වරුවේ තන තීරුවෙන් තරම් සහායක් නැමැතිව පවා ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවනවා. මහිස් ටීසන්ට සමාන ඉරියව්වකින් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. කවීෂ ඉන්දුවර පන්දු වාර 8යි නිලකුණු පන්දු වාර 3යි ලකුණු 19යි. කඩුල්ලක් දවාගෙන තම සමත් වී නැහැ. ඔහු අනෙක් කාන්තෙන් එල්ල කර පීඩනයයි ෂෙරොන්ට කඩුල්ල ලබා දුන්නේ. දැන් අවස්ථාවකින් තිබුණා තමන්ගේ කාර්යය නැවත සිදු කිරීමට. නවක පිටිකරුවා රජී තිබෙන්නේ සුපුන් වඩුගේ වමත් පිටිකරුවා මෙම කඩුල්ල දවාගත යුතුයි මොවුන් හැකි ඉක්මනින්.
ආරම්භයම සාර්ථකයි නැවත වතාවක්. නිසි එල්ලයක් තුල පන්දුව පදත කිරීමට මේ පන්දුව වනන්ද දෙන්නට හැකියාව උදා වුණා. සෑහෙන හොඳ පාලනයකින් යුතුව පන්දුවම සිදු කරන ආකාරය තමයි අපට දිස්වන්නේ. කවිෂෙන්දුවර සහ ශරණ අභිෂේක්. විශේෂයෙන් මාෂා තරුපති යම් කිසි සැලසුමකට අනුව නැවත වතාවක් ශරණ අභිෂේක දෙවන කඩුල දබා ගැනීමත් එක්ක නවක පිතිකර අසපුන් අඩුගේට වැඩි පීඩනයක් ගෙන දීමේ ආරෝපණින් කවිෂ ඉන්දුවර පන්දුවම සඳහා කැඳවුම් ලැබ තිබෙනවා යනුව අන්ත දෙකෙන්ම බොහෝ දුරට දක පන්දුවවන් භාවිතා කිරීමට ඉඩ තිබෙනවා. මෙතෙන් සිට වේග පන්දුවෙන් දිවා විවිකෙන් පසු පන්දුවර 3 පමණයි ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබුවේ. කවිෂ සූදානම්සිය 9 වන පන්දුවාරේ 4 වන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට එවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් එවර තරමක් වේගය අඩාල කළ පන්දුවක් අපි දුටුවේ කවිෂ උදෑසන වරුවේ සිට තරමක් වේගයක් සහිතව පන්දු යොමු කරනවා. නමුත් දැන් ඔහු තීරණය කර තිබෙනවා පන්දු සංකලනයක යුතුව පන්දු යොමු සිදු කිරීමට. ඔහු පීඩනයක් ගොඩනගමින් සිටින වර්තෘත්ව විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට එරෙහිව. එවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් කඩුල්ල තුලටමයි පන්දු යොමු කරන්නේ. පිතිකරුවාට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ ලෙහෙසියෙන් පහරකට යොමු වීමට. අනිවාර්යයෙන්ම තමත් හොඳින් පන්දුවම සිදු කරන මේ අවස්ථාවේදී මේ පාලනය දක පන්දුවවන් සතුව මනා පාලනයක් තිබිය යුතුයි. ඉතින් මේ පාලනය කවිෂින්දුවර සහ ශරණ අභිෂේක තමත් හොඳින් යොමු කරන ආකාරය හොඳින් සිදු කරන ආකාරය අපිට දිස්වන්නේ. එවර සුපුනඩුගේ ලොං ඔෆ් කලාපයට පන්දුව තල්ලු කරමින් තවත් එක් ලකුණක් ඉනිමට එක්කාසු කර ගන්නවා. 42 වන පන්දුවාරයේම අව දකින්නේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 111යි කඩලු දෙකක් දෙවි. දිමන්ත මහාවිතාන ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් මේ වෙනට ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා. අර්ධ ශතකයේ සම්පූර්ණ කිරීමට සමත්කම් දැක්වුවා. ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට ලබා දීමට ඔහු සමත් වුණා. ලකුණු පූර්ව ලකුණු 111 රැඳී තිබෙන්නේ නෙල්සන් ලකුණේ රැඳී තිබෙන්නේ මන්ද තරමක පීඩනයක් එල්ල වී තිබෙන්නේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා වෙත. සුපුන් වඩුගේ තවමත් පිතිකරන්න පැමිණ පන්දු 13ක් පමණ ක්‍රීඩා කරමින් තිබෙන්නේ. දිමන්ත හොඳින් ක්‍රීඩා කරන පන්දුව දක්න පිතිකරුවන් නැවත ශරණ සෝදානාසිය 15 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට එවර කෙටි පන්දුවට පසුපස පාදයට පැමිණ බැක් කට් පහරක් එල්ල කරනවා. එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙනවා 4 සීමාව අසල එක්වන්නේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ 112 වන ලකුණ. නෙල්සන් අවස්ථාවෙන් ඉක්මනටම මගහැරී ගියා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්. දිවන්ත මහවිතාන නොතුවේ ලකුණු 50ක් ලබාගෙන දැන් සෝදානම් ශරණ අභිෂේක්ට මුහුණ දීමට. දැන් නවත වතාවක් සෙප් ක්‍රීඩකෙක් කැඳවා තිබෙනවා දිමන්තට එරෙහිව. දැන් තරමක් ඔහුගේ පායින් ආක්‍රමණය කරන ආකාරය තමයි අපට දිස්වන්නේ පන්දු පිටිය දෙස බැලුවම. විශේෂයෙන් මිඩෝන් ක්‍රීඩකෙක් රඳවා තිබෙනවා. ෂෝට් මිඩ් විකට් පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙන ඒත් එක්කම ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයට පන්දු රකින්න රඳවා තිබෙනවා. බැක්වර්ඩ්ස් ගෝ ඇලෙක්ස් සහ ෆයිලෙක් ක්‍රීඩකෙන් උති ආර 30 මම ඇතුළතයි රඳවා තිබෙන්නේ. එවර පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙමින් පහර එල්ල කරනවා. මිඩෝන් කලාපයට පන්දු යොමු කරමින් ඉක්මනට ලකුණක් ලබා ගන්නවා අවස්ථාවේදී. ඊටම හොඳ උත්සාහයක් පන්දු රකින්න ක්‍රීඩක පන්දු යවන ක්‍රීඩක ෂෙරෝන්. ඔහු ඊටමත් සටන්කාමී ක්‍රීඩකෙක්. උදෑසන වරුවේ සිටම ඔහු දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරන ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට එවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණට අවසරයක් නැහැ. තවමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව රැඳී තිබෙන ලකුණු 113. මේ දක්වා තරගයේ පාලනය ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් මතයි තිබෙන්නේ. නමුත් ෂෙරෝන් උත්සාහ කරනවා දිගින් දිගටම උන්ට පීඩනයක් එල්ල කිරීමට. එවර හොඳ පන්දුවක් පිතිකරුවා සම්පූර්ණයෙන් පරාජයට පත් වෙනවා. වේගය අඩාල කර පන්දුවක්
ඒ සමගින් නිමාවටපත් වෙනවා තරගයේ 43 වන පන්දු වාරය ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය පළමුවෙනිම ලකුණු 113යි කඩලු දෙකක් දැවි. තිබන්ත මහවිතාන තමත් හොඳ ඉනිමක් ගොඩනගාගෙන තිබෙනවා මේ වෙනුවට අර්ධ ශතකයෙන් සම්පූර්ණ කරමින්. විශේෂයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ වේග පන්දු යවන්නන් පාලනයේ ගිලිහි තමයි ඔවුන්ගේ පන්දුයම වැඩි වේලාවක් අපට දක්න ලැබෙන. ඉතින් ඒ පාලනයෙන් එරිහිව තමත් හොඳ ඉනිමක් ගොඩනගා ගැනීමට සමත් වන විශේෂයෙන්ම මල්ෂ තරුපති පන්දුයමට කැඳවුම් ලැබීමත් එක්ක ඔහු ඉක්මන් ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන ඔහුගේ අර්ධ ශතකයේ ඒ ආකාරයට වාර්තා කිරීමට සමත්කම් දැක්වුවා. හොඳ ඉනිමක් විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් කරා ගෙන යාමට ඒ තමත් හොඳ අඩිතාලමක් මේ වෙනට ඔහු යොදා තිබෙනවා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිම වෙනුවෙන්. ඒත් එක්කම ශරෝන් අභිෂේකිකුත් පන්දුවරේ අවසන් පන්දුව පෙර පන්දුවලට සාපේක්ෂව තාරුක තරමක් වේගය අඩාල කරමින් පන්දුව දගකැවීමක් වෙනුවෙන් දගකැවීමක් සොයන්නට යොමු කළ පන්දුවක් වශයෙන් සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. එයයි ඔහුගේ උපක්‍රමය. ඔහු පන්දු කීපයක් එකම ස්ථානයේ පත්ත කරනවා. පසුව එක වෙනස්කමක් සිදු කරනවා. එයයි පෙර කඩුල්ලවට ලබා දුන්නේ ආකාරයෙන්ුයි. ඔහු උදෑසන වර්ගයේ සිට සැලසුමක් ඇතුවයි පන්දුවේම සිදු කරන්නේ. මෙවැනි තනු තීරුවක කඩලු දවා ගැනීමට නම් ඔබ පිතිකරුවා වරදකට පොළඹවා ගත යුතුයි. ෂෙරෝන් ඉතාමත් හොඳින් සිදු කරනවා. ඔහුට අනගි සහායක් ලබා දෙනවා කවිස්. මේ දක්වා ඉතාමත් හොඳ පාලනික යුතුව පන්දුවේම සිදු කරන්නේ. එවර තරමක් පායින හැරගිය පන්දුවක්. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. තවමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව 113 රැඳී තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අපට ඉක්ුත් අවසන් පන්දුවේ අවසන් පන්දුවේදී ශරෝන් අභිෂේක් පිටින් කෙලින් තමයි පන්දුව වැඩි වේලාවක් යොමු කරනු ලැබුවේ. නමුත් අවසන් පන්දුවේදී තරමක් පිටින්නට තරමක් ඈතට වන්නට පන්දුව පතිත කරමින් යම්කිසි දගකැවීමක් සොයා ගැනීමේ අරමුණින් පන්දුව යොමු කරා කියන්නට පුළුවන්. මේ අවස්ථාවේදී ඉදිරි පාදයේ පොළඹවා ගැනීමට තමයි උත්සාහ කළේ දින සුපුන් අඩුගේව. කවිස 10 වන පන්දු වාරය යොමු කරමින් සිටින්නේ. සුපුන් වඩුගේ සූදානම් පන්දුව පිළිගැනීමට. එවර ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකයි. පන්දුව කඩුල්ල වෙත කෙල්ලේ එල්ල කරත්තේ හානියක් නැහැ පිතිකරුවාට. එක්වන්නේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ 115 වන ලකුණ. නැවතත් ඒ පුනරූපණය. ඊටමත් හොඳ සංනිවේදනයක් තිබුණා පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර. පන්දුව කඩුල්ලේ වැදුනත් ඔහු ලකුණ සම්පූර්ණ කර අවසන්. එවරත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවම සිදු කරනවා. විශේෂයෙන්ම කවිෂ ඉඳුවර දිමන්ත මහවිතානට එරෙහිව පායින් ආක්‍රමණය කිරීමට උත්සාහ දරන ආකාරයක් අපට මීට පෙර දිස්වුණා. පායන දෙසින් නොන් ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනෙක් රඳවා තිබෙනවා. එයයි ඔහුගේ සැලසුම. ඔහු දිගින් දිගටම පීඩන එල්ල කරමින් සිටින්නේ. එවර දිමන්ත සාර්ථකයි. ඔහු පහසුවෙන් එක් ලකුණක් හිමි කරගන්නවා. එක්වන්නේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය 116 වන ලකුණ. පන්දු වාර 44ක් අවසානයේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය පළමුවෙනිම ලකුණ 116 කඩලු දෙකක් දැවි. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. 44s are done. Trinity College 116 for 2. Supun Vaduga and Dimanta Mahavitana are at the crease for Trinitians. Dimanta is on 53 off 117 balls. He made his half century. And with that loss of wicket, they are trying to build this partnership up in order to get into a safer position in this game. Joining with me is Haritha. Good afternoon, Haritha. Good afternoon, Dimanta. Yeah. After that 71-run opening stand,
Sharon Abhishek has removed the top two batters either side of lunch for the addition of 34 runs. Now a partnership needs to come up if Trinity are to get to a sizable total. They have played the hard yards, batted through the difficult situation. They tried Malcha Tarupati on that occasion. Got away with it. Quick run call for, well responded. You need to have that sort of understanding to survive in tight situations. Good to see that. So Abhishek into his 16th over, he's been very economical other than being the solitary wicket taker. Definitely these two batters need to build up that partnership, trying to put that single and rotate the strike and get the scoreboard ticking. And on the other hand, Sharon has been amazing from the ball in his hand. 2 wickets to his name, and he's been very economical at the moment as well for Richmond College. Supun Waduge, the new batsman, relatively new batsman, has 416 runs to his name in this season with 2 half centuries and a century. With an average almost near 30, which is pretty impressive as he is under 19 Sri Lanka national player. So these two batsmen are playing a huge role for their team. And he's gone. What a delivery by Sharon. Sharon strikes again. This is sustaining the pressure and reaping the rewards. Sharon Abhishek flighted and just got that ball to move away from the opener, who only glided into the waiting hands of the solitary slip. He is happy. That's an important strike. So Trinity are now losing wickets at regular intervals. Youth එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? Youth Plus. The Papare TV, The Papare TV HD, Dialog Television නාලිකාංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. A huge loss for Trinity College. Dimantha, the set batsman, is gone. New batsman Manula is coming. Now they need to be more careful with their shot selection, as they are in a deep trouble right now because they are losing wickets. Malsha is going to attack from the Richmond side. 45 overs are done. Trinity College 118 for 3. I'll tell you, 2 wickets after lunch has got Richmond back on the ball. A top score of 93, a decent strike rate. The average could have been better for Manula Kularatna, the Trinity captain, who's in his 4th year, 4th and last year. Sri Lanka under 19 youth international. Very effective all-rounder for his team. The skipper with a responsibility in his hand now, trying to build that. Just beat the bat of the batsman. A brilliant delivery by Kavisha. A very economical player from the Richard side, trying to get that 4th wicket for their team. Let's look at the replay again. Just beat the edge of the bat and just missed their wicket. Now in partnership with Supun Wadage, who is also Sri Lanka Youth International, they have a big responsibility to take Trinity out from a difficult situation. 97 for 1 at lunch. They were sitting pretty. Lost 2 wickets for the addition of 21 runs after the break. At this point,
Harita, they should have a good communication between themselves and get this wicket. They have to hold this wicket and get the runs going as well. From the other hand, another defensive shot coming up from Supun Waduge. He has faced 22 deliveries. With this one, 23 deliveries, and he scored 7 runs. On the other hand, Manula, the skipper, 2 great batsmen for Trinity College. Let's see what they can do. They have 15 boundaries so far into their account. Brilliant bowling by Kavisha. And also, you can watch this match live on the Papare TV, the #1 sports channel in Sri Lanka, and from Dialog TV, channel number 126 as well. All 3 days will be live covered for you from the Papare. Kavisha to deliver his last ball. Brilliant bowling by Kavisha to end the 46th over. Trinity College 180 for loss of 3. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. Let's look at the match summary again. And this is the limited over tournament final of this season. Trinity College vs St. Joseph's College. Trinity College won by 2 wickets in a very fighting encounter. St. Joseph's College only got 135 for their 50 overs, and Trinity College chased that run in 39.3 overs and got that win. So they are very familiar with championships this season, Harita. So they are coming with a winning mentality into this final as well, in a different kind of a format, a 3-day format of this 2-day tournament in under-19 schools, Sri Lanka. Low scoring encounter, and Supun Waduge had made a half century, so it tells you about his capability under trying circumstances. The pressure is on. The left hand right hand combination that should work in their favor if they bat sensibly. But the good thing is about Sharon Abhishek, he is very, very economical. The variation he puts into his bowling is so subtle that you can be sucked into it, and that's exactly what has happened with the 2 batters after lunch. Definitely, yeah, some good variations throughout his spell. Another defensive shot coming up from Manula. Yeah, the 3 wickets. Sihat Ramanayaka has held on to 2 catchers at slip. And before that, Viduka Dammage was stumped. So, close to the wicket, dismissals. Was too close to leg stump to attempt that shot. He played with almost flirting with danger, the Trinity captain. He has a big responsibility. Again, trying that same shot. Bit of a misfield there, but they're going to settle for a single. You can't let those mistakes happen in a game like this. The run was anyway on. Kavisha Indura didn't pick it up cleanly. He's bowling from one end, closed up one end, Sharon Abhishek, picking up wickets at regular intervals. Played late. Superb timing and placement by Supun Waduge. That's a shot of a batter in control. 47 overs are done. Trinity College 123 for 3. Let's look at the replay again. Beautifully cut away. Showing that confidence that he have. 47 completed, 123 for 3. Trinity put it to bat in this 3-day final. The 2 good sides that have qualified to play in this 3-day final. It has been said before, we'll say it again, the Sri Lanka Schools Cricket Association in consultation with Sri Lanka Cricket have taken the right decision to play this
match, the final over 3 days and show it live. The Papare Sri Lanka's leading sports hub and sports channel, giving you this live coverage from the SSC ground. Very few people are watching the cricket. That's unfortunate. I think, in my opinion, the crowd will gather more in the coming 2 days, but unfortunately, it's less today here at SSC. Yeah, it's on various platforms. You can go to the website, the YouTube, the ViU App, the television, and of course the live streaming on web. Kavisha Indura keeping up the pressure from the other end. He is into his 12th over, yet to pick up a wicket, but only 23 runs scored off him. So the spin duo are keeping it tight at the moment. The two main wicket takers for Richmond College, Sharan Abhishek on the other end, he has 61 for his name, and Kavish 24 wickets during this season, so they are applying more pressure on these batters. Kavish being economical, very economical at the moment, and Sharon on the other hand taking those wickets on regular intervals. So a very good plan from Marsha, the skipper. Let's see how they will stick to this plan and carry along during this game to come. Saw the danger, said no. Nikhil Javed attacking the ball on that occasion from backward point. Supun wanted to come to the danger end, but Manula took the safe option. Good thinking. One more delivery to go in this spell. Another dot delivery to end the 48th over. Trinity College 124th for 3. Dialog Big Match Season. හෙටලොව දිනන වීරයන් අද බලගන්වන්නට. පාසල් 30ක්, ශූරතා 15ක්, දිවයින පුරා. ThePapare TV HD, Dialog ViU App සහ ThePapare.com හරහා උද්වේගකර තරඟ සියල්ල සජීවීව නරඹන්න. අනාගත ශූරයන් බලගන්වන Dialog අනාගතය ආදායි. The weather has improved. I wonder whether we could have play right through to the end. It's a long day. It's 100 overs because of the half an hour late start from 9:30. 9:30 is an early start. Play actually commenced at 10 o'clock. The scheduled close has been pushed back to 5:40. Let's hope we could have full 100 overs. With the spinners in operation, there is a possibility it can happen without a bad light intervening. Let's hope for the best. Harita Sharan for the attack again for Richmond College. The main wicket taker of the bowling lineup, taking 3 wickets for 36 runs after bowling 17 overs. On to his 18th. Manula, the skipper, is on strike. Cuts it away. There's protection in the deep, so they have to settle for a single. Good cricket. The fielder was quick off the mark and a quick release. You want to see it lively under these circumstances. Division 1 Tier A final. That's well placed also once again. He seems to be good at playing that sweep shot. As long as he's comfortable and he's sensible in trying to pick the line without trying to playing that shot on off stump and middle and off, for that matter on middle stump.
he'll be connecting it every time he attempts it. Definitely, he was well aware of the field as well. Good cricket, good batting by these two batters, trying to rotate the strike and get that single on the board. I've been impressed with Supun Wadage. He's getting onto the front foot, hitting the ball with the middle of the bat. He's not lifting the ball in the air, playing it along the ground or close to the ground as much as possible. Again, trying that sweep shot. Missed. Oh, that's a bonus. Straight through him. Sharon Abhishek won't like that. Poor fielding there by the Richmond fielder. That should have been stopped. Kavisha Indura, the offender, straight through him. Good player. Can happen. Now round the wicket. Change of angle for Sharon Abhishek. And that's the end of the 49th over. Trinity College 134-3. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126. Sri Lanka's #1 sports channel. There were two quick wickets after the lunch. Less than 20 runs addition to the total score. Now they are 130-3 after 49 overs. Supun Waduge and Manula Kunaratna, the skipper, at the crease. But again, Kavisha is coming up from Vidya Mouth end for the attack. Two main wicket takers in this bowling lineup. Good delivery coming up from Kavisha. Supun Waduge is trying to stay in a defensive position, but still he attacks and capitalizes on that every loose ball he gets. Two well experienced batters, Supun Waduge and Malu Kunaratna, has the experience of playing in under-19 Sri Lanka as well. So it will be a huge opportunity, an advantage for them going into this latter part of the game. The wicket seems to be settling down, so the outfield is fast. If you don't make too many mistakes, you could survive out in the middle. Waduge, has he got power? Yes! Saw the ball dropped short by Kavisha Indura. Quickly into position. Sweet timing, brilliant placement. Brilliantly executed shot by Supun Waduge there. He had the power and it raced away to the boundary, beating that fielder at the deep. Very well balanced as he made contact, and Tamidu Pradeep was fully stretched, still short. Good effort there, but unfortunately the credit goes to the Trinitians. Supun Waduge getting that boundary. Good defense coming up from Supun. Mindful batting there, identifying the ball very clearly. Wicket or two will do the job for Richmond as well. So they are trying their best to break this partnership again as they are settling in at the wicket. The 50th over, so that's the halfway stage as the required number of overs to be bowled for a day. Another dot delivery to finish the 50th over. Trinity College 134
4 for 3. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ViU App සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. March is over, but the Papare's March Madness still not over. Overs are done. Trinity College 134 for 3. So we are at the halfway mark of the 100 overs yet to be played in this three-day game between Richmond College and Trinity College. Again, Sharana is onto the attack. So these two spinners have been applying more pressure on these batters, but on the other hand, Manula and Supun have been settled relatively and identified the ball again. And that's gone. This is exactly what I said. If he's not careful in trying to play that shot, he will be in trouble. He was trying to sweep. He was not getting onto the front foot and driving it on the onside. This is a big wicket. All credit to the bowler. He changed his sides and went straight to Kavisha Indura. And that's a big wicket. It's a wicket thrown away, I should say. Manula Kularatna should have been their Seneth, in fact. So they had changed Kavisha Indura. Seneth Sisan holding on to the catch. Out for 6, the Trinity captain, 134 for 4 now. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. ඇයි එහෙම එක ලකුණ ගහන්න ගියාම උඩ ගහලා එන්නේ ඒක? යම් කිසි අවස්ථාවල යම් කිසි සිදුවීම් වුණා ඒවා පාරට දේවල් අපි ඉස්සරහට ඒක 6කටම ගහන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වැඩිපුරම කැමති වාහනේ? Audi. කැමතිම ගේම් එක? Free Fire. කැමතිම පාට? යම් කිසි සිදුවීම් හරියට සිද්ධ වෙන Prince of Wales එකේ ඇඩ්. Dialog Big Match Season හෙටලොව දිනන වීරයන් අද බලගන්වන්නට පාසල් 30ක් ශූරතා 15ක් දිවයින පුරා ThePapare TV HD, Dialog ViU App සහ ThePapare.com හරහා උද්වේගකර තරඟ සියල්ල සජීවීව නරඹන්න. අනාගත ශූරයන් බලගන්වන Dialog අනාගතය ආදායි. DS versus Mahanama. 18th one-day encounter. 21st April at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. A huge loss for Trinity College as they lost their skipper Manula. And let's look at the batting card of Trinity College. Dimantha and Viduka built up a great partnership from 97 runs. Dimantha scored his half century, 54 from 121. Viduka contributed 31 runs to that partnership as well. Dinusha got out at 18 and Manula the recent wicket, 6 of 15. What a breakthrough for Richmond College.
and he's the bowling card of Richmond College. Sharon, the main bowler, got 4 wickets to his name for 43 runs after bowling 18 overs. And on the other hand, Kavish has been very economical for the team as he has bowled 13 overs for 27 runs. So after the lunch break, 3 wickets have fallen and 37 runs have been scored. 16 overs bowled, in the process 16th over being bowled. Sharon Abhishek, the wicket taker. The new batsman, Janit Vanukula for Trinity College. Another well-experienced batsman who has 612 runs in this season. And Supun Baduge and Janit has now a huge responsibility because they lost 3 wickets after the lunch just for 37 runs. So they are in big trouble. So they need to build this partnership up and hold on to this wicket. Sharon has been amazing so far. Janit Vanukul, right hand bat, has played 18 matches and scored 612 runs with an average of 34. See, there's another double centurion. I would like to see that stat once again. Janit Varnakula, top score of 241. So we have 3 double centurions in this season, Haritha, if I'm not wrong. Hiranjai Sundara. More than that. So we saw so many super performances during this year. So that's the end of 51st over, Trinity College 134 for 4. පවුල හැමෝමත් එක්ක Dialog TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. අතම Dialog Television අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. Thank you, Haritha and Deshane. At the beginning of the 52nd over, it's 134 for 4. It's time for Operation Rebuild, as I say. A very good afternoon to Garmini. Good afternoon, Viren. Good afternoon, everyone. An interesting passage of play here. Richmond just climbing their way back into this game thanks to a good bowling partnership. Kavisha has played his part. Abhishek has picked up 4 wickets with his off spin, but he's got good enough support from Kavisha from the other end. He hasn't given any freebies. So there's a bit of pressure building on the Trinity batters. Supun has been there for 38 deliveries, but Janit yet to get off the mark. Even though his compatriot has been reaping the rewards, Kavish has been bowling brilliantly from this end. Garmini keeping it nice and tight. The resemblance to Mahesh Teekshana is uncanny in terms of his action. And also you can see a difference between in Richmond camp. They've got a bit of a spring in their steps now once they've picked up a couple of wickets together, and the single saving fielders are up on their toes and anticipating the ball to come to them. Another probing over so far. 5 dot balls. As we all know, Supun is a naturally gifted stroke maker, and he was part of the Sri Lanka 19 setup, and so he has
Not been. Again, a miss hit. He's looking to play that towards mid-off, but caught the inside part of it. Another probing over. 1-3-4 for 4. The history maker of sport. Innovative. Incomparable. Unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126. Sri Lanka's #1 sports channel. Sharon commencing his 20th over. Nicely slided, keeping it tight. And Gamini, if you assess the body language of the fielders as well, ever since this flurry of wickets, you see them feeling on their toes, a lot of encouragement coming in from behind the stumps as well. Again, a beautifully flighted delivery. What I've most impressed about Sharon is not because he has picked up the 4 wickets, but the way he has handled himself. 20 overs. Obviously, he has done the bulk of the bowling, and now have a look at the way he changes his speed without. The best spinners are the ones who can change the trajectory and the flight without changing their arm action that much. The speed of the arm action is pretty much the same. They had the quicker delivery. Well, keeper was nowhere near that one. He got up way too early. There was an opportunity to hammer their superiority in this game. Beautifully bowled. That would have been the arm ball. Now let's see whether we can have a look at it, the keeper again. Yeah, he learned from that last delivery, didn't he? He stayed down a bit longer. Another very good opportunity for them to climb their way back. Rectifying his mistake there, but as you said, one delivery too late, Gamini. Very well bowled once again. Another arm delivery. And at the end of the 53rd, it's 134 for 4. These are the wickets. Now, this is exactly what I was talking to you about, Viren. His slower delivery, the flighted delivery. He's a very dangerous customer to sweep. I was telling another colleague of ours that Manula was living dangerously. He's not the easiest bowler to sweep, and then that happened. Because the way he changes his trajectory and the speed, to sweep a spinner, you got to be a natural thinker and you got to pick your length right. And a guy who gets a bit of bounce on a track that there's a bit of carry, it's a dangerous thing unless you pick the right length. And now he's creating havoc. Credit to him. Not the easiest thing on a placid batting track to apply pressure in that manner, but certainly, like I said, Kavish's effort, although he has not picked up a wicket, his effort is not too shabby at all. He's keeping the batsman guessing from the other end. Would Kavish have to take a leaf out of his partner's books in terms of varying his pace a tad as well? Gamini, because I think it's becoming a tad too predictable. No, he's very similar to all these, skidding bowlers we've seen. Mendes, Tikshana. So they rely around that, about 3 balls. The conventional off spin, their stock ball is the carom ball. And then guys like Tikshana and Mendes, they have a 2-finger wrong one as well. So we haven't seen the wrong one from Kavish, but the 2 deliveries we have seen so far, he's pretty accurate. So there's not a lot of room for the batsman to free their arms. That's the conventional off spin.
Because the carom ball and the off spin, there's two different speeds. So unless you pick the ball out of the hand, very easily you can get into a shot too early and send in a return catch, or extra cover will come into play. So it all depends on how you plan to get the batter out. And in my previous stint with Haritha, I was talking to him about how you figure out your opponent a long way out with the red ball. So whether Kavisha is going to, at the moment, to consider that off spin is stock ball or the carom ball, it all depends. A coaching masterclass in the combox courtesy of Garmini. And on that note, Garmini, for these young bowlers, the likes of Kavisha, Master Tarupati, who have a stock delivery and that mystery element as well, in terms of the ratios of utilization, is it important for them to keep changing things up without overly relying on either their stock delivery or in Tarupati's case, for example, the wrong end? Everyone went up in unison, including the first slip, bowler and the keeper. There was a noise, but umpire didn't hear it obviously. 1-3-6 for 4. He's broken the stumps. 5 sixes in a row. 100 for the king. Tata Indian Premier League. 74 matches for just ₹249 plus taxes. Live on ThePapare.com. The Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. Let's see whether we can see that last delivery, Viren. Very close call. I reckon the bat hit the pad ever so slightly. Yes, it did. That's where the noise was. Flicked the pad. Deceived everyone, including me in the combox. Sharon continues his marathon spell. Yes, he's into his 21st over, Viren. As you can see, his front leg is collapsing a little and he's losing a bit of height. So that can happen to a teenager at this age. But still, his release and the delivery stride and the release point and the follow through is still pretty much the same. So that's why he's been so accurate. Marathon spells by spinners hailing from the south. It's not the first time we've seen this. They've brought a battalion of spinners. Richmond College. Garmini, would you like to see the skipper stepping up now, bringing himself into the attack and giving Sharon a short yet well-deserved break? Yeah, actually, the few overs that skipper bowled prior to the lunch break, it was okay. He looks like a guy who got a bit of an X factor about him. He got a few variations in his armory and again, brilliantly bowled. As you could see how slow it was in the air, and Janit had to bring that back leg in to make the adjustment. This is where I've been so dangerous when he changes that angle coming around the wicket. Batter is actually not really sure whether it's going to turn or not, because the area that he's persisting is that much effective. 1-3-6 for 4, a maiden. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ViU App සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Supun Waduge is not a stranger in terms of coming out in these situations. Took Sri Lanka to positions of strength in multiple games in that World Cup. Came into batman in a bit of a rut.
using his experience here in the final. Speaking of the need to build a partnership, when looking at this bowling partnership, Gamini, it's been a job well done since lunch. Just as the doctor ordered during the luncheon interval, they've come out, gotten the needed breakthroughs, whilst Kavisha keeps it tight from one end. Also, they've spoken about the field settings and the tactics that they employed just prior to that lunch break, and certainly they've come out with different ideas, and some have worked for them, so that's why they've been able to pick up 4 wickets, or 3 after lunch precisely. Oh, that's just a long hop. Dragged his length, deserved to be put away, but there is a fielder, so just the one. One of the rare loose deliveries from Kavisha, particularly in that last 20 minutes or so. They have owed the last 20 minutes, haven't they? They haven't given any loose stuff, so a bit of pressure building on these two batters. Immaculately put, Gamini, and it's important for these two to remain calm, play with patience, grit and determination. That's the difference. That's the marginal difference between your traditional 2-day encounters and seeing out a 3-day affair. You've got a lot more time on your hands, and it's important for you to get yourself well set without gifting your wicket away. Now that would have been interesting, Gami, had there been a clean pick up there with a shy at the stumps. I think there are a few signs that Kavisha is getting tired. There were 3 or 4 loose balls in this over. So like you mentioned, it might be the time for the skipper to get the ball in his hand and have a go himself. Forward defense to negotiate that last delivery. 140 for 4. When referring to the skipper, perhaps he's being deterred from bringing himself back on, because just prior to lunch during his short spell, they took the attack to him, and that must have been the game plan by Trinity, understanding the fact that Marsha is their X factor, their main threat with the ball. It was important for them to take him on early on. Wow. Yeah, like I said, we're in the last half an hour or 45 minutes or so. You can pretty much tick all the boxes, apart from one area. I would like to have someone under the lid there to check the batter's defensive skills. Right now, Sharon is right on top of his game, and the batters are trying to figure him out. That's a slower delivery again. Dipped on him. Especially when you have a batsman who has been unable to rotate strike. Janet's bogged down at one end, 3 off 27. Either have a short leg or a silly point, just to add an extra element of pressure. Yeah, very similar as Manula came in. He got into a bit of a shell, didn't he?
couldn't penetrate the field. Even the boundary that he scored was through the legs of the field. That's just short fine leg. So Janit has faced 28 deliveries for 3 runs. Yeah, that's poor anticipating. You can see how upset the number 52 Sharon is. Last ball of the over. He wanted to keep the skipper on strike for the other over. 1 for 1 for 4. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Reflecting on that last delivery, Garmini, mid-off was on his heels there, allowing Janit to get that single. As we see a change in the bowling attack, Sihat being brought back on for some pace. Didn't have the best of spells in the morning. There were a few loose deliveries in there, allowing the Trinity opening batsman to let loose. Garmini, I would like to see a slip in there to Janit because he's been quite tentative. Yeah, particularly against Janit, who's still looking to get used to this track. Not a bad ploy by the Richmond skipper, because at times when you keep on bowling the slower bowlers and you try to change the speed, and suddenly the batters get caught off guard, and but you still got to have a slip, like you said. You could see Supun Waduge is eager to get on strike. He's been starved for strike by particularly some good bowling, and also very good field set by the Richmond skipper to prevent the singles being taken. There you are. See, that's an educational edge. I would actually have a slip and a Galle for the thin edge and the healthy edge. Exactly, Garmini. Just as we were saying up here in the comm box, a missed opportunity there for Marsha. It's important for Janit to realize his role here in this partnership, to support the experienced Supun. We know what Supun can do once he gets himself settled in. We've seen it at all levels, at international level and also at school level. And if Supun is kept off strike, as you said, Garmini, there's that added element of frustration. Some uneven bounce there, Garmini? He may have run his fingers over the seam then, because that ball just held up a touch, just a fraction. Supun had to adjust his hands. Basically played with dead weight by taking his bottom hand off the handle. You know, when you say soft hands, when someone asks how do you play with soft hands, it's just you play with a dead bat, and you have to allow the ball to come and hit the bat rather than bat going and meeting the ball. So you need to have soft hands. There's an inside edge again. So this is what I said. You know, you face spinners over and over again, and suddenly a quicker bowler comes. You have to get your hand speed in. They played it way too early, didn't he? Yes, Garmini. Adjusting, as you said, to the change of pace. And if this pays off, if they do manage to get this scalp off Supun's, you could call it a captain's masterstroke in terms of bringing
Sihat into the attack. And at the end of the 58th, it's 142 for 4. පවුල හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇති වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. Yeah, interesting passage of play. The next 20 minutes or so, we are approaching tea time here, and certainly the first session belonged to Trinity. But you are quite safe to say that Richmond have won this session so far. So if they can pick up another wicket or possibly two in the next 20 minutes or so, that will really set the cats among the pigeons. Because like I said at the pitch report, this wicket is only going to get better for batting tomorrow, and the moisture starts to dry off. So it's very important that you need to keep on winning sessions. There are 9 sessions in this game, and so it's evenly poised at the moment. Using a tennis analogy, 1 set apiece upon the conclusion of this session. And as you said at the pitch report as well, Garmini, this will only get better for batting. And Richmond College have some aggressive batsmen in there, including their captain, Marsha Tarupati, who scored a brilliant century in their big match. It's amazing. I know some people might start pelting stones at me, but no, it's no secret. It's the rumor has it the strongest youngsters are living down the coastline. They did, I think, I can't remember, maybe 5-6 years ago. That was a quicker delivery. Oh, there's an opportunity. Hurry! No, decided against it. Yeah, because they got natural residual fitness. These boys climb coconut trees, swim in the sea. You know, what they eat is all red blood fish. You know, they're pretty strong lads. They are, and so that's why, again, brilliantly bowled. Just held his release, just a fraction. They got good arms, shoulder strength. You know, boys like us, we go to the gym to do all that. Well put, Garvin, very well put. And at the end of the 59th, it's 142 for 4, and we'll continue this discussion at the beginning of the next over. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. So Sihat, once he came back for his second spell, there's a little skimmy down the track. As you can see, the frustration is building on these batters. The point that I was trying to make was that Sihat has continued what Kavisha was doing. That was a probing over that first over, that his second spell. So as you could see, the batters are getting a bit agitated, aren't they? Runs are drying off, and you know, both these sides are pretty aggressive in nature, Viren, and they don't like to get bogged down. So it's an interesting battle taking place.
testing your own skill sets here. You sometimes have to play outside your comfort zone, and both these batsmen are being stretched here. The need of the hour is for them to see it out till tea, perhaps against their grain. And speaking of things against their grain, gymming has not been my forte. A lengthy trip down south might do me a world of good. In cricketing, passing the outside edge there, Garmini. Something's got to give here. I feel that the tension is palpable out there. Yeah, he wasn't taken by the first two deliveries because both times Gamage came down the track, didn't he? But he kept his line and length. He was asking, okay, mate, come down again. This time, Gamage decides to hang on the back foot. Sorry, Vaduge, I should say, corrected. Thank you, Haritha. So that was beautiful length, that nagging length that you call it. Coming down the track again. Well negotiated by Supun, and a quick single. Gami, I wonder whether this is me asking for too much. It's not express pace. Would you like the keeper to come up to the stumps to prevent Vaduge from using his feet? Yeah, I don't think Sihat is not the shortest fast bowler you'll ever see. So it's got a good high arm release, and yeah, it'll be a task ahead or a challenge. But I still don't see the necessity for him to come up to the stumps. I'd rather have a slip in place. No! Again, that steep bounce because of his high release. And he's got a good position. He's got wrist behind the seam. Yeah, certainly that ball got big on him. But well played, though. He was equal to the task. As the pressure builds on Janit, it's important for him to not give it away now. Solid defense there. And slight variation as well. We'll get to that at the beginning of the next over. And that's drinks. 143 for 4. ඇයි එහෙම එක ලකුණ ගහන්න ගියාම උඩ ගහලා ඉන්නේ ඒක? යම් කිසි අවස්ථාවල යම් කිසි සිදුවීම් වුණා ඒවා පාරට දේවල් අපි ඉස්සරහට ඒක 6කටම ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වැඩිපුරම කැමති වාහනේ? Audi. කැමතිම ගේම් එක? Free Fire. කැමතිම පාට? යම් කිසි සිදුවීම් හරියට සිද්ධ වෙන Prince of Wales එකේ ඇඩ්. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ViU App සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. My apologies, that wasn't a drinks break. I call that a pit stop for the batsman. Short pit stop, perhaps a message out to the centre to just stick it out. The momentum is with Richmond College right now, but it's important for them to ride this wave without further damage. So far in his innings, Supun Vaduge's innings, what I've noticed is that he's got this uncanny ability to press forward and use the crease, the depth of the crease for the spinner. So that's why, in contrast to Janit, he gets stuck on the crease. There you are, looking for something. I like the flying ones and the lying ones, the birds. You're a bird watcher, Viren? I'm pretty sure my parents are watching Garmini. I'll opt not to respond right now, but I'll give you an answer off air.
I was only down there at Galle a couple of weekends ago, and I had the rare opportunity to see, to feed a very rare bird, and I enjoyed every. I'm actually down to go to Kumana during the Vesak weekend, so yeah, looking forward to seeing some good birds. So the matter is in hand. Interesting battle taking place, like I mentioned. Janit is still trying to figure out what is happening around him. Supun hasn't had his own way, has he? Not at all, Garmini. And I think, and that was a shot purely based out of frustration in my books, trying to just break the shackles there, Janit. Garmini, there's something I've observed about Sharon, about how he utilizes the popping crease. He comes in quite wide, uses variations in terms of the angle and the delivery point. As we see again. That was poor. Even in my previous stint, I was talking to Haritha, how do you define a good fielder? Everyone can catch, everyone can throw. It's how you read the game, how you anticipate. The cardinal rule is that you got to expect the ball to come to you at all in any given time. Particularly in a situation like this, you got to understand that batters are not taking huge risks. They're looking to rotate the strike. So you got to understand that, and then you got to be on top of the 8 ball. 1 for 8 for 4. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126. Sri Lanka's #1 sports channel. As you said, Garmin, it's important for the fielders to remain switched on and not to resort to bird watching whilst they're out there. Scorching conditions here in Colombo. It's very easy to drift away. The last 2 overs or 2.5 overs that Sihat has bowled, what I've realized is that some balls are starting to hold up a touch. Whether he is actually running his fingers over the seam, he's deliberately doing that. If he's doing that's a very good skill set to have with that kind of accuracy. Or is that which is anything to do with the natural variations? I don't know. He's looking to come and meet the ball early. Maybe he's not reading the pace out of the hand too. Well analysed, Garmin. I think it could also be a mix of both in terms of getting that natural variation, plus running his fingers over the seam. Backing up what I stated earlier, we have a quick weather update. Just 20 minutes ago, I looked at what the weather has in store for us in Colombo. It's 37 degrees out there, and the humidity makes it feel as though it's 41. So, not the most conducive conditions to be out there in the field. So kudos to the Richmond fielders for giving it their all. And the other telling factor is that there is hardly any breeze to talk about, so that affects the players' comfort a lot. Humidity is staggering 88%. Very well bowled. There's a little bit of movement off the track. He's a frustrated boy at the moment. And it's the frustration of being off strike for sustained periods of time
that has induced that false stroke. A very uncharacteristic stroke there by Supun. It's a terrific battle within the war. Whoever wins this will go a long way in cementing or consolidating their position in this match. Quick single again on their heels in the inner circle. Garmin, it's important for the fielders to remain on their toes, not allow the batsman to keep rotating strike, especially when they have them bogged down at one end. And as you said, that's the beauty of this format. You have so many ebbs and flows in a given session, in a given period of time. And it's important for you to win those mini battles. Trying to induce another false stroke there, Garmini. At the end of the 62nd, it's 149 for 4. The Dialog Big Match Season Reignite, powering the champions of tomorrow. 30 schools, 15 titles, island-wide. Catch the action live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. Powering the champions of tomorrow. Dialog, the future today. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. පන්දුර 62ක් අවසානයේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 149යි කඩලු 4ක් දැවි. දෙවටන කඩලු 4ම ෂැරොන් අබිචෙක් අන්තවා ගැනීමට සමත් වුණේ. ස්කොට්ලන්තයේ පන්දු දෙවස් 10 නැවත වතාවක් ෂැරොන් අබිචෙක් හඳවා තිබෙන්නේ. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම හොඳ තත්ත්වයක සිටියා. නමුත් ඉක්මන් කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සමත්කම් දැක්වුවා. එවර පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ සුපර් කව කලාපයට පන්දු යොමු කරමින් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. සුපුන් වඩුගේ අතකින් බහුල පිතිකරුවා දැන් ලකුණු 26යි පන්දු 63කින්. ඒත් එක්කම ජනිත් වර්ණකුල පන්දු 44කින් ලකුණු 7යි සමගින් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 150 වාර්තා වනවා. 63 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රීඩාමකමින් පවතින. පන්දිය මේ කාර්ය සිදු කරන්නේ ෂෙරොන් කල්ලු 4ක් දවාගෙන තිබෙනවා මේ දක්වා. ඒවර ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. ක්‍රීඩකෙක් රඳවා සිටියයි මේ ස්ථානයේ. ෂෙරොන් දිගු පන්දු අරගන්න ක්‍රියාත්මක කරමින් තිබෙනවා මලින්ද. තාමත් තරංගයේ දෙවන කාලසැසිය දිනේ දෙවන කාලසැසිය යන විට පන්දු අර 25ක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින 25 වන පන්දු අර ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඒවර දුවද්දී දෙවියාමට අවස්ථාවක්. එවර සම්පූර්ණයෙන්ම පිතිකරුවන් දෙදෙනා අතර තිබුණු සංනිවේදනයේ බෙද වැටෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී ජනිත් වර්ණකුලට උවමනාව තිබුණා ලකුණක් වෙනුවෙන් දිව යාමට. නමුත් සුපුනඩුගේගෙන් එතරම් හොඳ ප්‍රතිචාරයක් තිබුණේ නැහැ. ඒ අවසරයෙන් මිඩොන් ක්‍රීඩකයා පහසුවෙන්ම කළු රකින්නාට පන්දුව පාර දුන්නා. දුවද්දී දෙවි යාමකට හසු කර ගැනීමට සමත්කම් දක්වනවා. ඒ අනුව සම්පූර්ණයෙන්ම කඩුල්ල පූජා කළා යයි සඳහන් කරන්නට පුළුවන් ජනිත් වර්ණකුලට. ඒ අනුව ක්‍රීඩාගාරය වෙත හැරී යාමට සිදුවනවා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ දෙවන කාලසැසිය තුළ සිව්වන කඩුලක් දවා ගැනීමට සමත් වනවා. ජනිත් වර්ණකුල ලකුණු 7කට දුවද්දී දෙවියන්නේ ලකුණු 150යි කඩුළු 5යි දැන් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දැවිගියේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පස්වන කඩුල්ල එන දැන් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 150යි කල්ලු 5ක් දැවි. මලින්දම අවස්ථාවේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර අවබෝධය ඉතාමත් පහත් මට්ටමක තිබුණේ. නැවතත් ඒ පුනරූපණය
පන්දුව පෙරලා රැක ගැනීමට පන්දු යවන්න උත්සාහ කරනවා. ඔහුගේ අතේ දැවටෙන පන්දුව විඩෝන් ක්‍රීඩකයා රැගෙන බාර කරනවා කිසිදු වැරදීමකින් තොරව කඩළු රකින්නා වෙත. පළමු අවස්ථාවේ සුපුන් වඩුගේ උත්සාහ කරා ලකුණකට. නමුත් ඔහු ප්‍රතික්ෂේප කරන විට ජනිත් පැමිණ අවසන් අනෙක් අන්තයට. වතිර උදාර නවක පිතිකරුවා තරග 15කදී ලකුණු 537යි. ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 134ක්. සාමාන්‍ය 23.3 බිඳුවක් ප්‍රහාරාත්මක වේගය 64.5යි දෙකක්. ඔහුත් මේ තරග වාරයේ තුල තමත් හොඳ දස්කමක් පිටින් වාර්තා කර තිබෙන ලකුණු 500 සීමාව ඉක්මවා ලකුණු අතරට පැමිණෙමින් වයස අවුරුදු 18ක ක්‍රීඩකෙක් වතිර උදාර මේක රහෙට දාන්න කියලාද කියන්නේ? ක්‍රමක්‍රමයෙන් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය ක්‍රීඩකයන් තරගයේ ආධිපත්‍යය තම කණ්ඩායම වෙත ඇදා ගන්න ආකාරයක් පෙන්වුම් කරන්නේ. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. නමුත් ෂෙරොන් ඇතුළු පන්දු යවන විශේෂයෙන්ම ෂෙරොන් කල්ලු 4ක් දවා ගැනීමට සමත් තිබෙනවා. දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරමින් තරගයේ තමන් වෙත වැඩි ගෞරවයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒවා ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ෂෙරොන් අද උදෑසන වරුවේ සිට මලින්ද ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යමින් සිටින්නේ. ඔහු 25 වන පන්දු වාර යොමු කරමින් තිබෙන්නේ. ඕඩ හැරිව ලකුණු 50ක් වාර්තා කළ ඔහු කඩලු 4ක් දවා ගැනීම සමත් තිබෙනවා. ගොඩින් පන්දු සිදු කරන ෂෙරොන් අභිෂේක මේ පීඩනය අකණ්ඩව පිතිකරුවන්ට ලබා දීමට ඔහු සමත්කම් දැක්වුවා. සෑහෙන හොඳ පාලනයකින් යුතුව පන්දු යෑම සිදු කරමින් තවත් නිලකුණු පන්දුවක් සමගින් සහතක පන්දු වාරයක නිමාව 63 වෙනියි ලෙස නිමා වන්නේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ලකුණු 150යි කඩලු 5ක් දැවි. සතුට පැතිරෙන අවුරුදු සමයේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසිය විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. මේ පළමු කාලසිය තුළ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 97ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණ කඩුලක් පමණක් විද වැටි. නමුත් දැන් දෙවන කාලසිය තුළ ඔවුන්ට කඩුළු 4ක් අහිමිව තිබෙනවා. තවත් ලකුණු 53ක් කිරීමට එක්හාසු වන අතරතුර රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පළමු කාලසියේ තරමක පිටුපසින් සිට දැන් නැවත වතාවක් තරගයට අවතීර්ණ වී තිබෙන ආකාරය තමයි අපට දක්නට ලැබෙන්නේ. දැන් සිහත් පන්දු යෑම සූදානම් විද්‍යාමාව තාන්තයෙන් ඔහුගේ 13 වන පන්දු වාරය ආරම්භ කරන්නේ කඩොල වටා දිවයමින් පැමිණි. හොඳ පන්දුවක් කඩොල තුලටමයි පන්දු යොමු කරේ. සුපුන් වඩුගේ පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණියා. නමුත් අවසන් මොහොතේ තීරණය කර ආරක්ෂාකාරී ලෙස පන්දුව පිළිගැනීමට සුපුන් වඩුගේ අත්දැකීම් බහුල පිතිකරුවා ඔහු වටා දැන් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ නිම ගොඩ නැගිය යුතුයි. විතරක් මෙම තරග වාරයේ ලකුණු අතර සිටින පිතිකරුවෙක් මොවුන් දෙදෙනාට වගකීමක් තිබෙනවා කඩුල ආරක්ෂා කරමින් ලකුණු පූර්ව ඉහළ නැංවීමට. ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර සාර්ථකව නවතා ගැනීමට සමත් වන පන්දු යවනා විසින්ම මේ අවසරයෙන් ලකුණක් ලබා ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවක් මගේ හැරී යනවා. ඉතාමත් දක්ෂ පන්දු නවතාලීමක්. සුපුන් වඩුගේ පන්දු 65කට මුහුණ දීමින් ලකුණු 26 ලබා තිබෙන්නේ. ඔහු දැන් පන්දුව හොඳින් දකිනවා. මොහුගේ සාර්ථක වීම අත්‍යවශ්‍යයි මෙම විශේෂිත වූ අවසන් මහත් තරගයේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට හොඳ ලකුණු පූර්ව නිර්මාණය කිරීමට රිච්මන්ඩ් ක්‍රීඩකයන්ට එරෙහිව එවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. නමුත් එක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්. එම ලකුණ සුපුන් වඩුගේට එක්වන්නේ සුපුන්ගේ 27 වන ලකුණ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ 151යි කඩලු 5ක් දැවි ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරගයේ 64 වන පන්දු වාරය. විශේෂයෙන්ම මේ පිතිකරුවන් යුගලයට සෑහෙන වගකීමක් පැවරී තිබෙන විශේෂයෙන්ම පිනනතුරුව බොහෝ දුරට උන්ගේ පසුපිට පිතිකරුවන් පන්දවනන් ලෙස තමයි සිටින්නේ.
ඉතින් මේ පිටිකරණු කලට සෑහෙන වගකීමක් තිබෙනවා. දැන් කඩලු 5ක් විතර වැටෙනු මොහොතක ඉනිමන තරමක ස්ථාවර මට්ටමකට රැගෙන ඒමට විශේෂයෙන් පළමුවෙනිම අය වුන් ක්‍රීඩා කරන්නේ අතිශය හොඳ පිටිකරණ දායකත්වයක් තිබෙන තනතිරුවක. එවලත් හොඳ පන්දුවක්. සිහත් ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ පන්දුවම සිදු කරමින් සිටිනවා. අප ජුටුවාදීවා විවේකයෙන් පසුව මෙම සැසිය ආරම්භයේ සිටම සියත් උත්සාහ කරනවා කඩුල්ල තුලට පිතිකරුවා වෙත පන්දු යොමු කිරීමට. එයින් පිතිකරුවාට පීඩනයක් එල්ල කරනවා. සිහත් සහ කවීෂ ඇති කරන පීඩනය මගින් ෂැනොන්ට අවස්ථාව හිමි වෙනවා තමන්ගේ කල්ලු දඩේම දිගටම කරගෙන යාමට. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවේ මේ සම්බන්ධතාව පවත්වාගෙන යනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නම්. එවලත් කෙටි පන්දුවක් සුපුන්වඩුගේ උත්සාහ කරා ලකුණක් ලබා ගැනීමට. නමුත් වතිලේ ප්‍රතික්ෂේප කරා. තාමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව 151 රැඳී තිබෙන්නේ මලින්ද. වයස අවුරුදු 19 පහළ පළමු කොටසේ දෙදින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ඒ අවසන් තරගයේ මෙලෙස ක්‍රියාත්මකව පවතින්නේ කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී අද හෙට සහ අනිද්දා දිනවලදී මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයත් ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයත් අතර ෆුල්ලෙන් පන්දුව පතිත වන්නේ නිලකොටු පන්දුවක් ලෙස වාර්තා වන්නේ 64 වන පන්දුව ආරෙණි මාව දකිනවා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ලකුණු 151යි කඩලු 5ක් දැවි. මේ කඩලු බෙද වැටි පළමු කඩුල්ල ස්ටම්ප් කිරීමකට හසු කර ගැනීමට සමත් වන අනතුරුව දිනුෂ පීරිස් සුයි පහරකට උත්සාහ කිරීමේදී ඉති ඉහළ අග්‍රය දැවටට පන්දුව දැවීගෙන අනතුරුව අදට ශතකයේ වාර්තා කර පන්දු යවන දිමන්ත මහවේතානේ අනතුරු නායක මනුල කුලරත්නත් සුයි පහරක් කෙල්ල කිරීමට ගොස් තමයි දැවී ගියේ. මේ කුත් පන්දු ආරයේදී සිදු වන තුවාද්දි දැවියාම එවර සම්පූර්ණයෙන්ම පිටිකරුවන් දෙදෙනා අතර තිබුණු අවබෝධය ගිලිහි ගිය ආකාරය තමයි අපට දක්නට ලැබුණේ. මලින්ද අවසන් කඩුළු දැවියාමට පෙර පන්දුවාරල අපි දුටුවා. ඔවුන් දෙදෙනා ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරනවා. විශේෂයෙන්ම යාරතීය සීමාව තුළ ක්‍රීඩකයා රඳවා තිබෙන ස්ථානවලට පවා පහරවල් ඉල්ල කරමින් ඔවුන් ලකුණු ලබා ගත්තා. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී පිටිකරුවන් අතර අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාව ගිලිහි ගියා. ඒ ප්‍රතිඵලය ලෙස කඩුල්ලක අහිමි වුණා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට. ට්‍රයි කිරීමක් කරමින් ලොං ඔෆ් කලාපෙට පන්දු තල්ලු කරමින් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. එම ලකුණ සුපුන් වඩුගේට ඕකේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව 28යි. දැන් පන්දු 67කින් ශරොන් අභිෂේක් ඔහුගේ 26 වන පන්දු ආරයේදී ආරම්භ කර තිබෙන්නේ. ඉනි මේ 65 වෙනි ක්‍රියාත්මකමින් පවතින්නේ ලකුණු 51කට කඩලු 4ක් තවා ගැනීමට සමත් වුණා. කෙසේ වෙතත් රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය සතු තවත් දක්ෂ පන්දෙවන්නෙක් තමයි යූරි කොද්දිගොඩ. නමුත් ඔහු තවමත් අද දිනේදී පන්දෙවම සඳහා කැදවුම් ලැබෙන හැතාරුක. එවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ සතුට ප්‍රබල දඟ පන්දියමේ බලයනියක් සිටිනවා. ශරොන් දිගටම හොඳින් පන්දු යන නිසා නායකයා තීරණය කරනවා ඔහුට තවත් අවස්ථාවක් ලබා දීමට. තව කඩුල්ලක් දවා ගතහොත් කඩලු පහේ අවස්ථාව සම්පූර්ණ කිරීමට ඔහුට හැකියාවක් තිබෙනවා. එවලත් හොඳ පන්දුවක්. ශරොන් අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නැහැ පිටිකරුවන්ට පහරවල් වෙත යොමු වීමට. ඔවුන් දිගින් දිගටම පිටිකරුවාට පීඩනය එල්ල කරන වතිල තවමත් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කර නැහැ. මේ බරත් පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ තරමක් නැවත වතාවක් පිටිකරුවා තුලට පන්දුව පැමිණෙන ආකාරය අපිට දක්නට ලැබුණේ. තමත් හොඳින් පන්දුව සිදු කරන මේ අවස්ථාවේදී ශරොන් අභිෂේක් තවමත් වතිලි උදාර තරම් හොඳින් පන්දුවට පහර දීම ආරම්භ කර නැහැ. පන්දු 10කින් ලකුණු බිඳුවයි තවමත්. දැන් ඔහු ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. ඒත් සමගින් 65 වන පන්දු ආරෙණි මාව දකිනවා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ කඩුළු 5ක් දෙවි ලකුණු 153.
පන්දුවාර 65ක් අවසානයේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ සිය පළවෙනි සඳහා ලකුණු 153ක් ලබා තිබෙනවා. කඩලු 5ක් දැවි නොදවි පන්දුවර පාර දෙන සුපුන් වඩුගේ ලකුණු 28ක් ලබා තිබෙනවා. පන්දු 57කට මුහුණ දෙමින් වතිල උදාර නවක පිටිකරුවා තවම පන්දු 11කට පමණයි මුහුණ දී තිබෙන්නේ. ඔහු තවමත් 1 ලකුණක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. පන්දුවේම සිදු කරන්නේ සිහත් තමන්ගේ 14 වන පන්දුවාරය යවීමටයි සූදානම්ව සිටින්නේ. එවර පිටින් සෑහෙන ඈතින් පන්දුව යොමු කරන්නේ පහරකට උත්සාහ කරනවා වතිල උදාර. නමුත් පිත්තේ නොදැවටුණු පන්දුව කඩු රකින්නා වෙතට ඇති ගියේ. නැගතේ පුනරුපණය පිටින් මදක් ඈතින් යොමු වන පන්දුවක් එය අනවශ්‍ය පහරක් ලෙස හැඳින්විය හැකි. මෙම අවස්ථාවේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ කඩලු 5ක් බිඳ වැටි අවසන් වතිල උදාර සිදු කළ යුත්තේ සුපුන් වඩුගේට පන්දුවට පහර දීමට වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දීම. සුපුන් වඩුගේ පන්දුව දකින පිටිකරුවා එම මද්දකින් බහුල පිටිකරුවා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පිටිකරුවා සිදු කළ යුත්තේ කඩලු ආරක්ෂා කරමින් හැකි පමණින් ලකුණු ලබා ගැනීම. එයින් පීඩනයක් එල්ල වෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට. නැවතත් ජිකන පන්දුවක් වාර්තා වන්නේ. සුපුන් වඩුගේ පන්දුව 67කින් ලකුණු 28යි දැන්. වතිල උදාර පන්දු 12කින් පන්දු 13කින් ලකුණු එකක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. සිහත් ඔහුගේ 14 වන පන්දුවාරය ක්‍රම කරමින් සිටින විද්‍යාමාව තන්තියෙන් පන්දුව මෙසුදු කරන්නේ ලකුණු 24කට කඩුලක් තබාගෙන නැහැ. එවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් පිටිකරුවත් තුලට පන්දු යොමු කිරීමට ඇසියත් උත්සාහ කරන්නේ. අපි දුටුවා පෙර පන්දුවාරත් ඔහු එම උපක්‍රමයෙන් භාවිතා කරනවා. මේ දක්වා වූ ඉතා සාර්ථක ලෙස පීඩනයක් ගොඩනගනවා පිටිකරුවන් වෙත. ඔහු ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ ඔහුගේ 14 වන පන්දුවාරය. වේග පන්දුව යවන්නේ ලෙස ඔහු මේ දක්වා තරමක පාලනක යුතුවයි පන්දුව යමින් සිටින්නේ. වේගවත් පහරක් එල්ල කරනවා. නමුත් මිඩ් ඔෆ් ක්‍රීඩකයා පන්දුව නවතා ගැනීමට සමත් වුණා. අවස්ථාවේදී ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. නැවත වතාවක් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණයි පහර ඉල්ල කිරීමට උත්සාහ කරේ. පිටුටුවා වතිල උදාර මෙම පන්දු වාරය ආරම්භයේමත් වේගවත් පහරකට යොමු වුණා. නමුත් ඒ පිටියේ දවටා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔහු උත්සාහ කරනවා වේගයෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමට. එවර ඉක්මන් ලකුණු උත්සාහ කරත් පසු අදහස වෙනස් කර ගන්නවා පිටිකරුවන් යුගලයේ විසින්. ඉතාම හොඳ තීරණයක් එතන එම ස්ථානයේ පන්දු යවන්නේ ක්‍රදවා සිටියා. ඔවුන් ලකුණකට උත්සාහ කරන සමයට තවත් කඩුල්ලක් අහිමි ඉඩ තිබුණා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට. අනිවාර්යයෙන්ම මේ සමතාවයේ සෑහෙන වදගත් වුණ ඔවුන්ට පළමුවෙනි මේ අභියෝගාත්මක ලකුණු පුරවක් වෙනින් යාමට විශේෂයෙන් පළමුවෙනි මේදී ඔවුන් සෑහෙන ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගත යුතුයි. දෙවනවර පන්දුවට පහර දෙන කණ්ඩායමට අභියෝගයක් ගෙන දීමට. එවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් පන්දු යවන්නා විසින්ම නැවත පන්දුව ලබා ගන්නවා. ඒ සමගින් නිමාවටපත් වෙනවා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පළවෙනි මේ 60 වෙනි පන්දු වාරයේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාල ලකුණු 153යි කඩලු 5ක් දෙවි. පන්දුවාර 66ක් අවසානයේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ සිය පළමුවෙනි සඳහා ලකුණු 153යි කඩලු 5ක් දැවි නොදව ක්‍රීඩා කරන සුපුන් වඩුගේ ලකුණු 28ක් ලබා තිබෙනවා. වතිල උදාර තවමත් 1 ලකුණක් පමණයි ලබා තිබෙන්නේ. ෂැරොන් කැඳවා තිබෙනවා තමන්ගේ 27 වන පන්දුවාරය යොමු කිරීමට. දිගින් දිගටම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාල නායකයා ෂැරොන් මත තමන්ගේ විශ්වාසය තබන ආකාරයක් පෙන්වුම් කරන්නේ මලින්ද. මිලක පන්දුව පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණීමෙන්
ක්‍රීඩා කරන්නේ. නමුත් මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා අතටමයි පන්දුව තියන්නේ. බොහෝ විට තේපානයට පෙර යවන අවසන් පන්දු වාරය විය යුතුයි. ෂරන් රොඩ්රිගෝ මේ දක්වා පන්දු වාර 26 පන්දු එකක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ඔහුට විරුද්ධව ලකුණු 52ක් පිටිකරවල් ලබන්න සමත් වුණා. ඔහු සමත් වුණා කඩලු 4ක් දවා ගැනීමට. ඉතින් හොඳ පන්දු යෑමක් සිදු කරන්නේ. එවර ලකුණක් වෙනුවෙන් පිටිකරන නුගිලේ පැතිමාරු කර ගන්නවා. සුපනොඩුගේ ලකුණු 29 දැන් පන්දු 69කින් වතිල උදාර ලකුණක් පමණයි තවමත් ලබාගෙන සිටින්නේ. පන්දු 17කට මුහුණ දෙමින් වතිල උදාර තරමක පීඩනයකට යොමු වෙ තිබෙන්නේ. ඔහු කඩුල්ලට පැමිණි විගස සිටම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පන්දු යවන්නම් ඔහු වෙත සැලසුමකින් යුතුවයි පන්දු යවමින් සිටින්නේ. ඉතාමත් හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරමින් සිටිනවා උන්ට එරෙහිව. එවරත් නිලකුණු පන්දුවක් අපිටුටුවක් ඔහු පෙර පන්දු වාරයේ වේගවත් පහරවල් දෙකකට යොමු වුණා. නමුත් ඒ සාර්ථක කර ගැනීමට හැකි වුණේ නැහැ. වතිල මත දැන් පීඩනයක් ගොඩනැගීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය පන්දු යන සමත් තිබෙනවා. එවර මිඩ් ඔෆ් කලාපේ ක්‍රීඩකයාගේ හිසට ඉහලින් පන්දු පහර එල්ල කරන්නේ සාර්ථකයි. වතිල උදාර දැන් ලකුණු 4ක් අත් කර ගන්නවා. පන්දු යවන්නාට එරියව ඉතාමත් හොඳ පහරක් එල්ල කරන්නේ අවස්ථාවේදී පීඩනය ගෙන දෙමින් තිබූ පන්දු යවන්නට එරෙහිව ඒ පහර එල්ල කරන්නේ. ඒ සමගින් ත්‍රිත්ව විද්‍යාල ලකුණු පූර්ව ලකුණු 158 දක්වා හිල නැංවී තිබෙනවා. ක්‍රියාත්මකව පවතින ත්‍රිත්ව විද්‍යාල පළමුවෙනි මේ 67 වන පන්දු වාරය. නැත්නම් වතිල උදාර සූදානම් පන්දුව පිළිගැනීමට. හොඳින් පන්දුව නවතා ගැනීමට සමත් වෙනවා මිඩ්විහි පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයා. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. තවත් පන්දු දෙකක් මේ එක් පන්දුවක් ඉතුරුව තිබෙන්නේ මේ පන්දු වාරය තුල. ෂරොන් අභිෂේක් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයට දැන් පැමිණෙන්නේ. තවත් නිලකුණු පන්දුවක් සමගින් 67 වන පන්දු වාරයේ නිමාව දකිනවා. ඒත් සමගින් පළමු දිනේ තේපානය සඳහා තරගය නතර කර දැමීමට විනිසුරුවරයන් තීරණය කරනවා. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු 158යි කඩලු 5ක් දැවී විශේෂයෙන්ම දෙවන කාලසසිය තුල උන්ට කඩලු 4ක් අහිමි වුණා. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තාමත් හොඳ ස්ථාවර මට්ටමකයි ඔවුන් රැඳී සිටියේ. නමුත් රිච්මන්ඩ් පන්දු යවන්න සමත්කම් දැක්වුවා. අවසන් කඩලු කිහිපය ඉක්මන් කඩලු එකින් එක ඉක්මන් පරාසයක් ඇතුළත දබා ගැනීමට ලකුණු 61ක් ඒ කාලසසිය තුල ඔවුන් ලබා ගත්තා. නමුත් ඔවුන්ට කඩලු 4ක් අහිමි වුණා. විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුත්තේ ෂෙරොන්ගේ පන්දු යැවීම. ඔහු මේ දක්වා කඩලු 4ක් බිඳ දැමීමට සමත් වුණා. මෙම කාලසසිය තුල ඔහු කඩලු 4ක් දවා ගත්තා. වෙන මලින්ද මෙම දෙවන කාලසසිය තුල පන්දු වාර 32යි ලකුණු 61යි කඩලු 4ක් දවා ගැනීම සමත් තිබෙනවා. ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය පන්දු වාරයට 1.91යි. ඉතාමත් මන්දගාමී කාලසසියක් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පිටිකරවන් දෙසින් බැලීමේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට හොඳ ප්‍රතිඵලගෙන දුන් කාලසසියක් අවසන් වන්නේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන්ට කඩලු බෙද වැටුණා. යම්කිසි පීඩනයක් ගොඩනගින් තිබුණා. ඒ නිසා වෙන්න ඔවුන් තරමක් නිලකුණු පන්දු වැඩි වශයෙන් ක්‍රීඩා කිරීමට පෙළඹුණා කියන්න පුළුවන්. ඒ කඩලු බෙද වැටීමත් එක්ක ඒ ආකාරයට ඔවුන් මේ කාලසසිය තුළ තරමක් පිටුපසට ගිය ආකාරයක් තමයි දක්නට ලැබුණේ. මොකද ඔවුන් පළමු කාලසසියේ තමත් හොඳින් පිටිකරණය නිරුණා. ලකුණු 97ක් ලබාගෙන එක් කඩොලක් පමණක් විද වැටි. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ලකුණු පූර්ව ඉනිම ආරම්භ කරේදී මන්ත අගනාර්ධ සතයක් ලබා ගත්තා. නමුත් ඔහු දැවී ගියා ෂරොන්ගේ පන්දුවක් හමුවේ. විදුක පළවෙනි කඩලුස දැවී ගියේ පළවෙනි කාලසසියේ ලකුණු 31යි ෂරොන්ගේ පන්දුවක් හමුවේ. දිනුස දැවී ගියා ෂරොන්ගේ පන්දුවක් හමුවේ ලකුණු 18ක් පමණ ලබා ගන්න හැකි වුවේ. මල්ල සහ ජනින්ට සාර්ථක වීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. මල්ල ලකුණු 6ක් ලබා දීදී ෂරොන්ගේ පන්දුවක් හමුවේ දැවී ගියා. ජනිත් අවසානතල ලෙස දුවදී දැවීමට හසු වුණා. නොදවී පන්දුවට පහර දෙන සුපුන් වඩුගේ ලකුණු 29ක් ලබා තිබෙනවා. වතිල උදාර තවමත් ලකුණු 5යි. මේ දක්වා පන්දුවර 67ක් ක්‍රියාත්මක කර අවසන් ලකුණු 158යි කල්ලු පය ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය. මේ කාලසසියේ විශේෂ අවස්ථා දෙක බලා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා.
දිනුෂ පීරිස් සහ දිමන්ත මහවිතාන දෙවන කාලසසියේ සඳහා පිටට පැමිණි. දිබවේගයෙන් පසු මේ දිනුෂ පීරිස්ගේ දැවියම ඉතාමත් හොඳ උඩ පන්දුවක් රැකගත්ත ඒ අවස්ථාවේදී සෙක් ක්‍රීඩකයා විසින් ඒත් සමගින් දිමන්ත මහවිතාන ඔහුගේ 6 වන අර්ධ ශතකයේ මේ කාල මේ වකවානුව තුළ මේ දෙදින තරගවාරය තුළ වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. මේ ඔහුගේ දැවියාම යම්කිසි සැලසුමකට අනුව පන්දු යැවීම අපට දක්නට ලැබුණා ඔවුන්ගෙන්. සුයි පහරවල් කිහිපයක් දක්නට ලැබුණා. නමුත් මනුල කුලරත්නටත් තරම් සාර්ථකත්වයක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ ඔහුගේ දැවියාම ෆයිනල් ක්‍රීඩකයා අතට මූට පන්දුව ලබා දෙමින් ඔහු දැවී ගියේ. ඒත් එක්කම මේ ජනිත් වර්ණෝත්පුල අවබෝධයෙන් බිදී යාමෙන් ඔහුට සිදු වුණා දුවද්දී දැවී යාමට. ඒත් සමගින් මේ වදිල උදාර ලකුණු 4ක් ලබාගත් අවස්ථාව තේපානේ සඳහා තරගයෙන් අතර කරන මොහොතේ විශේෂයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම ශරුණ අභිෂේක් පමණයි දැනට තවමත් කඩුළුලාභී එකම පන්දු යවන්න බවට පත් සිටින. පන්දුවර 27යි නිලකුණු පන්දුවර 7යි ලකුණු 57කට කඩුළු 4ක් දවා ගැනීමට ඔහු සමත් වුණා. ඒත් එක්කම කවිශ් ඉන්දුවරේ තමත් හොඳින් පන්දු යැවීම සිදු කළ අද දිනේදී පන්දුවර 16යි නිලකුණු පන්දුවර 6යි ලකුණු 33කට කඩුළු 97 දෙවන භාගයේදී එතමත් හොඳින් පන්දු යැවීම සිදු කිරීම දක්නට ලැබුණා. පන්දුවර 14කදී ලකුණු 24කට කඩුළු නැහැ. මාංචතරපති පන්දුවර 4ක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කළේ. කඩුළු බෙදවැටීම පළමු කඩුළු ලකුණු 71දී දෙවන කඩුළු 105දී තුන්වන කඩුළු ලකුණු 118දී සිව්වන කඩුළු 134දී සහ අවසාන වශයෙන් පස්වන කඩුල්ල ලකුණු 150දී මේ අවසන් කඩුළු 3-4 ඉක්මන් පරාසයක් තුල බෙදා ගැනීමට රිච්මන්ඩ් පන්දු යවන්නන් සමකම් දැක්වුවා. මේ කාලසසි බෙදී ගිය ආකාරය පළමු කාලසසියේ වැඩි ගෞරව දිනා ගැනීමට ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සමත් වන. නමුත් මේ කාලසසිය තුළ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කඩුළු 4ක් දවාගෙන මින් නැවතත් තරගයට අවතීර්ණ වීමට සමත් වුණා. ඉතින් මේ කාලසසියේ වැඩි ගෞරව දිනා ගැනීමට යනෝ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සමත්කම් දක්වා තිබෙනවා. දැන් තේපානේ සඳහා තරගය නතර කරන මොහොතේ අප ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය සමගින් එක්වනවා. නැවත වතාවක තේපානේ අනතුරුව පළමු දිනේ අවසන් කාලසසියේ තරග තොරතුරු සමගින් ඔබ සමගින් හමු වන බලාපොරොත්තු ඇතිව. TS versus Mahanama. 18th one-day encounter. 21st April at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Andy, when you go to Kandy, I want to give you a brandy. Can I know your shandy? Aravinda, Numbainda, Api Dukvinda again. I said, David Boone, come back soon before noon. සුද්දගේ කර උඩ ගිය ලාංකිකයෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක්කෙනෙක් සර් ජෝන් කොතලාවද? අනිත් එක්කෙනා අද මාත් එක්ක ඉන්නවා. රුසියාවේ ලෙනින්, බලපිටියේ පර්සි හැමදාමත් කෙලින්.
ආයුබෝවන් පොසියම් විසිකර මහත්තයා. ආයුබෝවන් රජතුමා. රජතුමා කියන්නේ රෙක්ස් කියලා කියන්නේ ලැටින් වලින් රජුරන්ට. ඉතින් මම කල්පනා කරා ලැටින් භාෂාව පරිවර්තනය කරලා රජතුමා කියලා කියන්නේ. දැන් පර්සි අංකල් බලපිටියේ ඉපදුනාට පාසල් ගියේ ශාන්ත ලෝෂස් විද්‍යාලයට. මම හිතන්නේ ඒ අවස්ථාවේ වෙනකොට ලෝෂස් විද්‍යාලය බාර හිටියේ ජෙසුයිට් මිෂනාරිවරුන්. මම හිතන්නේ ගොඩක් කලකට ඉතාලියන් ජෙසුයිට් මිෂනාරිවරු වෙන්න ඕනේ. මේගොල්ලන්ගෙන්ද මේ ලැටින් භාෂාව ඉගෙන ගත්තේ? ඔව් ඉස්කෝලේදී. දැන් එතකොට මම වැඩසටහන පටන් ගන්න කලින් කියපු දෙයක් තමයි මේ සුද්දගේ කර උඩ ගියේ කතාව. පොඩ්ඩක් මොකක්ද මේ කතාව කියලා පැහැදිලි කරන්න. ඒතකොට මට අවුරුද්ද මතක නැහැ. බාමියාමි ආව 5000ක් 10000ක් විතර SSC එකේ අර තනකොළ පිස්සේ ඉංග්‍රීසිමන්ලා ෂර්ට් නැතුව ඒගොල්ලන්ට හරි ෂෝක් දිව්‍ය ලෝක ගියා වගේ මේ අපේ අවුව දැක්කම එක ඉංග්‍රීසිමන් කෙනෙක් 6 ෆූටර් කෙනෙක් මේ ඩිරෙක්ටර් ලෙවල් එකේ කෙනෙක් නිකන් සාමාන්‍ය කෙනෙක් නෙවෙයි. එයාට හරි ආසයි මං කරපු දේවල්. මං නටනවා, සිංහල සින්දු කියනවා, ඉංග්‍රීසි සින්දු කියනවා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි සින්දු මට කියනවා අයිමත් සැරයක් කියන්නේ කියලා. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඉතින් කිව්වා පර්සි get on to my shoulders කියලා. ඉතින් මම බැලුවම නිකන් පොග ගහක් විතර උසයි. මං සාමාන්‍යයෙන් ගස් යන්න පුරුද්දක් නැහැ. මං කව කරබන්නේ කියලා. ඊපර කරබාවය. මම මෙහෙම අල්ලලා මේ කොඩිය දුන්න තවත් සුද්දෙකුට තියාගන්න කියලා. මං කව get up කියලා. නැගිට්ටම what do you want me to do? මොකද්ද මට මං කව දෙපැත්තට දෙතුන් සැරයක් පළයන්. අර සුද්දයන් කොඩිය ගත්තා. කොඩිය අරගෙන මං කව යන්නේ කියලා මං හිතන්නේ පිටතනින් භාගයක් විතර පිට දෙතුන් සැරයක් අරගෙන ගියා. එතකොට ටීවී එකේ ගන්න ෆොටෝස් ගන්නවා. මං සාමාන්‍යයෙන් ওই කැමරාස් අරගෙන යන්නේ නැහැ. පංගුවක් කට්ටිය කැමරා එක අරගෙන ගිහිල්ලා කැමරා එකට පේන්න ඇක් කරනවා. මම නෙවෙයි මං සම්පූර්ණ නැචරල්. දැන් පර්සි අංකල් දැන් මේ දවසක් එංගලන්තේ ප්‍රේක්ෂකයෙකුට අලියෙක් තෑගි කරා නේද? ඇත්තෙන්ම මම ඒගොල්ලෝ එක එක ප්‍රශ්න අහනවා. අහනකොට මම අහුවා what is your best tree? බල හොඳම tree එක මොකද්ද? ඒක කිව්වොත් මං අලි පැටියෙක් දෙන්නම් කියන එකනට. මම කිව්වේ නෑ පන පිටින්ද නැද්ද කියලා. මේගොල්ලෝ දැන් හරි මේක අස්ගිරිය දිනුනේ මං හිතන්නේ. එංගලන්තේ නෙමෙයි. කට්ටිය ඉන්නකොට. ඉතින් දැන් මේගොල්ලෝ කියනවා is it oak? මං කෝ oak? It's like a cork. You call it a tree. Not like our teak or ebony. Not even like a coconut or rubber. Or is it willow? I said, hello. Your willow is like a pillow. අපි වගේ කෙනෙක් ඔයගොල්ලෝගේ මහතෙක් කෙනෙක් ඕකට වෙන හදාගෙන වැටේ. Not like our teak. මං කෝ බලයි country එක බලයි රටේ හොඳම tree එක මොකද්ද කියලා බල දන්නේ නැහැ. මේ එපාර පොඩි ළමෙක් කිව්වා is it apple? මම මේක දැන් කොහොම හරි එළිය දෙන්නත් එපා. මං කිව්වා my dear son, at least you have come closer to the answer, but that is not the answer. I'll give you a baby elephant. කියලා ගත්ත ඇඩ්‍රස් එක. Surbiton Sale කියලා මොකද්ද? I said no, I will not send it there. If possible, I'll try to give it here itself. දැන් මේගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා ප්ලේන් එක බුක් කරලා මේ පැටිය ගෙනියන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉඳලා මං එනකොට when can you give it කියලා. මං කිව්වා even tomorrow I can give it. මං ගිහින් ෂොප් එකට ගිහිල්ලා ඉකාලි පෙට්ටියක් නෙවෙයි පැටව ගොඩක් ඉන්න අම්මත් එක්ක කාඩ් එකක් ලස්සනට මේව කරලා ඒ බෝයිගේ නමට best wishes from Uncle Percy කියලා හංගගෙන ආවා. දැන් මේගොල්ලෝ ඉන්නවා එන්ට්‍රන්ස් එකේ. මේ අලියා ඉන්නවා. ඇහුවේ නෑ. මං කෝ
not one elephant. I have brought about 5 elephants to kill them. දුන්නම දැන් මේක කටුඩ බලන්න මොකද්ද මේ උනේ කියලා. මම කිව්වා I promised to give you no. So I brought it. It's a nice picture, you keep it. What is in fact the greatest tree in England? What is the greatest tree in England? ඉතින් මේලා මර වයසක සුද්දෙක් හිටියා ඉංග්‍රීසිමන් කෙනෙක්. ඒක නිකන් ලැජ්ජ වෙලා වගේ. බහරි කරමු නම් you tell me what is your best tree in England? I said your best tree is the lavatory. First, how old are you now? I am 2 days younger to Sir Garfield Sobers, 84. So fascinated about Sir Garfield Sobers. Is that why that you named one of your son Garfield? Not only son, Putara Garfield Sampath, grandson Garfield Avinka, අනිත් එක්කනට ඉතින් ඔක්කොම Garfield දාන්න බෑනේ අරයට දැම්ම සචින් කියලා. අපේ කට්ටියගේ නම් දැම්මේ නැහැ මොකද එක්කෙනෙකුගේ නම දැම්මොත් අනිත් කට්ටිය කල්පනා කරේ මගේ නම දැම්මයි කියලා. ඉතින් අපි පංගෝ කට්ටිය වගේ ඉන්නවනේ. ඉතින් ඒක නිසා එම් කරා. දැන් පර්සි අංකල් අවුරුදු 84ක් වුණාට Garfield Sobers වඩා අවුරුද්දක් බාල වුණාට Garfield Sobers වඩා ගොඩක් තරුණ පාටයි. මොකද්ද ඔබගේ තරුණකම වෙලාස? නෑ අත්ත වශයෙන්ම වකා යුනුස් තමයි අන්තිමට මගෙන් ওই ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ. මගේ වයස. ඉතින් මට ওই බර්ත් සර්ටිෆිකේට් ගේන්න බෑ. මම කිව්වා I'm 2 days younger to Sobers කියලා. වකා යුනුස් කිව්වා you are fitter than Sobers now. ෆිට්නස් එක මොකද කියලා ඇහුවා. රෙක්ස් අත්ත වශයෙන්ම මගේ නෑ ස්ට්‍රෙස්. මම මැච් එකකට ගියත් මේ හරියට මුළු ග්‍රවුන්ඩ් එකම මගේ වගේ පැහැදීමක් මට තියෙනවා. හැබැයි අවුරුදු 30ක් කොඩිය නැතුවත් අවුරුදු 30ක් කොඩියයි බොඩියයි ඇතුවත් මං ටික කරලා තියෙනවා. ඉතින් කොඩිය නැතුව කාලේ මං පොලිසියෙන් ගුටි කාලා තියෙනවා. වැටවල සෙන්ඩින් ගලා පොලිසියෙන් මං ගහලා එලවලා තියෙනවා. මැච් නවත්තලා පොලිසිය හිරකූඩුවේ මං ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අත්දැකීම් උඩ අනිත් එක මිනිහෙක්ගේ හිතපපුව පිරිසිදු වෙන්නේ. මංගුවක් කට්ටිය කියනවා විකට් එකක් ගියාම පර්සි අංකල්ට heart attack එකක් එන්නේ නැද්ද? මම කොහොමද heart attack එන්නේ මොකද I don't have a heart. itu ඔය විස්තර කරන්න බෑනේ. ඉතින් එහෙම කියලා උත්තරේ කොට කර. අනිත් එක එක්කෙනාට ඉංග්‍රීසිය කරන්නේ. කර්ස් කරන්නේ නෑ. පුළුවන් විදිහට කාට හරි උදව්වක් කරන්න තියෙනවා නම් ඒක කරනවා. සල්ලි වලට කෑදර නෑ. මොකද ප්‍රීතිසින්ට එක සැරයක් ඇවිල්ලා ක්‍රිකට් බෝඩ් එකේ මීඩියා මැනේජර් එකෙන් අහලා තියුණා ෆස්ට් ක්වෙස්චන් වයිස් පර්සන්. දැන් මම දන්නේ නැහැ ප්‍රීතිසින්ට කවුද කියලා. මම ඔය ෆිල්ම් සෙච්චර බලන්නේ අපි මිසක් පිටරට ඒවා මම බලන්න එච්චර ආසාවක් නැහැ. ඉතින් බ්‍රයන් තෝමස් හිටියේ මීඩියා මැනේජර්. ඒගොල්ලෝ පුදුම වෙලා. ඉතින් කොළු එන්නේ නැහැ. Sometimes he comes and sometimes he goes. He had given her email address. The man සාමාන්‍යයෙන් emails උනත් operate කරන්නේ නැහැ. මං emails වලයි YouTube වලයි bicycle tube වලයි හැම එකෙම ඉන්නවා. website වලත් ඉන්නවා. හැබැයි මම කාගෙන් හරි අහලා තමයි ඒව බලන්නේ. All my emails are looked after by all the females in my office. ඉතින් අර මට ප්‍රීතිසින්ටට එළුම. My dear Preeti, thank you very much for inquiring about me and honoring me with your comments. You are one of the මන්ද කල නෑ. බ්‍රයන් තෝමස් මට ඉන්ටර්නෙට් එකේ පෙන්නුවා එයාගේ ඇක්ටිං අරම. ඉතින් අර ලස්සන ඇක්ට්‍රස් කෙනෙක් ඇක්ටිං හොඳයි. මං කිව්වා you are one of the best actresses I have ever seen. එයා මට ඕන කරපු එකට මං කල්පනා කරා එයාටත් ඕන කරන්න එපා. නොදැක්කත්
කියලා මම යාමට එවනවා. My dear first, thank you very much for your nice letter. We have decided to have you as the cheerleader for Kings of Punjab. Kings 11 Punjab. I'll give you so much. And you can tell Mahela Jayawardene and Sangakkara also. මං හිතන්නේ ඒ දෙන්න ශ්‍රී ලංකාවේ ටීම් එකේ තියෙනවා. මම හිතේ ඒගොල්ලෝ අහන්න ගියේ නෑ. අපේ චෙයාමන්ට මං කිව්වා සර් මෙහෙම ඔෆර් එකක් තියෙනවා මොකද මට නම් තේරෙන්නේ නෑ මං කැමති නෑ. ඵලයන් කවුද ඔය සල්ලි දෙන්නේ ඔබට? සිංහලෙන් කිව්වේ. ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වේ. ඒගොල්ලෝ ඵලයන් බාම්බලන් කියලා කතා කරන්නේ නෑ. අර සිංහලෙන් එයා කිව්වා ඒ විදිහට. ඉතින් මම කල්පනා කරනවා ඔක්කොම කියන යන්නේ කියලා. මම කල්පනා කරා අවුරුදු 30ක් 40ක් මේ සිංහ කොඩිය වන්ලා අපේ රටට ලංකාවේ පිටරට කොඩියක් වනලා ඩොලර් කෝටි ගණනක් මට දුන්නත් ලෝකෙ බට රත්තරන් දුන්නත් මගේ රටේ කොඩිය ඇර වෙන කොඩියක් මම වනන්නේ නැහැ. අපි බොහොම අගය කරනවා ප්‍රසයන්ක ඔබගේ ඒ ගතිගුණ වලට. ඒ ඉඳද කොයිද රවි ශාස්ත්‍රී දවසක් ඔබගේ ඔටෝග්‍රාෆ් එකේ ලියන්නේ Percy, don't lose your voice. Sri Lanka needs it more than you කියලා. Yeah. මෙහෙම කොහොමද මෙච්චර ක්‍රීඩකින් එක්ක ඔබ සමහරට වුන්ට උසුළු විසුළු කරන අවස්ථාවක් තිබෙනවා. නමුත් වුන් කවදාවත් ඔබත් එක්ක තරහ ගන්න නැහැ වගේ නේද? හා? වුන්ට කවදාවත් ඔබත් එක්ක තරහ යන්නේ නැහැ. පංගොක්කලාට රවි ශාස්ත්‍රියත් තරහ ගියා. ගිහිල්ලා මොකක්ද එකක් කියලා පස්සේ කීප හැටියෙන් විකට් එක උඩ්ගියා. ඒ සුනිල් ගවස්කා කියලා තියෙනවලු. කමෙන්ටරිස් වල පර්සි නිසා Good evening and welcome back to the live action here from the Singley Sports Club grounds in Colombo, here for the final between Richmond College and Trinity College Kandy. Trinity College currently 158-5, and to take you through the next half an hour I have Gamini Pereira. Good evening, Gamini. Whoever wins this session, Richmond, will go a long way of controlling this game for the next 2 days. And don't forget, for the people who just joined us, Richmond won the toss this morning and invited Trinity to bat first. They laid a good foundation. Their openers, Dimantha and Viduka, both of them got starts. Dimantha, the highest score so far, 54. They look very comfortable at that stage, but then lost a wicket just before lunch against a run of play, and since then it has been all Richmond. Dinusha got a start, Supun, got a big responsibility ahead of him, and so Sihat is going to start, bowl a terrific spell before he, again, right on the money. The next couple of hours will be crucial for both the sides. Richmond College will want to get maybe early wickets in this session. Put some pressure on Trinity College. They have to go past that defense of Supunwatu. He's been brilliant for his 30 from 70 deliveries. Sihat, he's been bowling well, just not rewarded with a wicket as of yet. Yeah, that's what he did effectively just prior to that tea break. Changing his speed, running his fingers over the seam. He was pretty accurate too, and you know those figures actually does not reflect on how well he has bowled from morning. He's the key, isn't he, Waduge? But
He's naturally an aggressive batter, but Richmond I certainly have not letting him to take control of this match. Udar, 22 balls for a solitary boundary. Once again, just beats the outside edge. Waduge will be key for Trentians. As you see, Sihatta Ramanayaka, 14.3 overs, a one maiden, just given away the 26 runs. Column rate of 1.79, just to get off the mark in the wicket column for Sihat. So deserved a wicket the way he bowled his last spell before tea. Quick single once again. Good running between the wickets from Supun, Waduge and Watila. Yeah, feature of that second session, Richmond, was that terrific spell from the off spinner. And there were a couple of bowlers who supported him pretty well. Kavisha was one with his unorthodox carom balls, and then Sihat was the other who's got the ball in hand. Very well fielded, just kept it to one. Good commitment. Yeah, those two bowlers actually they were flying under the radar because the off spinner took 4 wickets. But I'll tell you what, who's been flying, the rumor is that Reswan, you've been flying like a kite in the last 2 50-over games that we've been told, and at times came crashing down a couple of times. So in the news. Just some false rumors, Gamini. Surely quite an entertaining weekend. Hell, a full toss, missed out on that one. 162 for 5. Start another Super Rugby season. Sharon to continue from the tennis court end. He's got the 4 scalps out of the 5 for Richmond. 4 for 57 in his 27 overs. So he's done the bulk of bowling for Richmond College. Once again, good running. Just nudges it down the leg side and was over for a single. Yeah, no doubt at the tea break restaurant they would have had a discussion. The think tank from Trinity. After scoring 98 for a solitary wicket in that first session. In that second one, from lunch to tea, they only scored 60 runs and lost 4 wickets along the way. So I think both these sides, naturally, they are very aggressive by nature. That's why they are on top of the school's ladder all the time. They are always frequent visitors to these big games. Trinity College champions of the one-day tournament as well. They will want to make a double here.
He will sleep well tonight, won't he? Sharon, 28 overs. We got nearly a one full session to go. So you would expect that he will bowl a few more overs in this one as well. He has been the go-to bowler for Richmond. Oh, that's a quicker ball. Pretty optimistic. Pitched another couple of stumps outside the leg stump. 164 for 5. සතුට පැතිරෙන අවුරුදු සමේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුල හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසි විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. Ramanayaka to continue from the Vidya mouth end. Almost a mix up there, but nevertheless they cross over for a single. Last thing Trinity College will want is a run out. Losing 4 wickets in that second session. This is an interesting pace of this game, Richmond. Richmond will have to size the situation here. They need to be cricket smart. They know that these two batters are looking to rotate the strike. Very well bowled again. Still getting enough bounce. Just shows that this is a true pitch and feet were nowhere, were they? Just poking his bat out. Very lucky not to get an edge, but I'll tell you, even if he did get one, he would have been safe because there are no slips. Yes, I think Richmond captain Tharupati should be in a more attacking mindset. Out. Gone. He deserved that wicket. Siat again was looking to go up and over mid-off or mid-on for that matter. Very lucky. Thin edge goes to the keeper's gloves. This will be a massive moment, Reshwan. Look at that. Through the kitchen sink at it, didn't he? Indeed, a deserving wicket for Sihat Ramanayaka. He gets his first as Watila Udara walks back to the pavilion after 8, facing 28 deliveries. Trinity College 165 for 6. Just what Richmond wanted after that tea break. As you see the replay of that wicket. Good take behind the stumps. Trinity College, after having a dominating morning session, they won't have expected this. Supun Waduge on the other end will have a big responsibility in his hands. Batsman to the middle, Tarana Vimala Dharma, 15 matches, 17 innings, 228 runs, average of 13.40, best score of 58. Average needs to be more better for Vimala Dharma. Once again, a beautiful delivery. Bowling at the new batsman Sihat Ramanayaka.
Just take a look at that. He's still getting enough movement. Yeah, he's got a good skill set, hasn't he, Siath? He's got a very good wrist. Good to see. This ball is what, 70, nearly, these are 70th over, so you are 10 overs away from the new ball. Oh, very well bowled. And the other thing is that respond, very easily, these schoolboys, what they lack is how to maintain the ball. So that shows me, even in the 70th over, when the ball is starting to move in the air, that someone has looked after the ball well. It's an added advantage that you have. It's very important, even for the spinners. As we have seen how Sharon has varied his speed and his trajectory, so you will need the shine on the ball. And what an over coming in from Ramanayaka. After 70 overs, Trinity College 165 for 6. මෙයාගේ රෙන්ටකාර් සර්විස් එක ඇවිල්ලා පට්ටබල් අපි ගියොත් ඇවිල්ලා අපිට සාමාන්‍යයට දෙනට වඩා වැඩි ගාණකට දෙන්න. මෙයා ඇවිල්ලා වෙන අමුතු නීති කතා කරනවා. ඉතින් අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මෙයාත් එක්ක නීති කතා කරන්න. ඒකින්ද අපි ඉතින් එයා කියන ගාණට අරගෙන එනවා. ඉංග්‍රීසි අප්ඩේට් එකේ දැන් පේපර් එක ආපුවාම ලියන්න මේ දැන් අර එසේ එකක් එහෙම එනවනේ. එහා පැත්තේ යාළුවා ඩිය කමලා කියලා ලියනවා නම් කොපි කරලා ලියන එක ඩිය කමලම ලියලා එහෙම ටීචර් මාට්ටු වෙච්ච ඒවත් තියෙනවා ඉතින්. Sharan to continue. 4 for 59. He's 1 wicket away from a 5. Slip-in plays for Supun Waduge. Driven away neatly to long off region. Tarana Vimaladharma has got 3 brilliant deliveries from Ramanayaka. Tarupati continues with the slip in place. Good running. Good cricket all around. Trinity College, they will want to bat till end of play here. It's a crucial session. It's a crucial session in this game, the context of the game. Yeah, the tactics are pretty clear, isn't it? Obviously, Richmond skipper knows a thing or two about his opponent. Trinity skipper in Waduge, so he's got long on, long off, deep mid wicket when he's on strike. So basically, he has conceded a single to his skipper and trying to get the wicket from the other end. This is the 71st over, Reshwan, and you are good with your match, don't you? Aren't you? So Kavisha 16 overs, Siath 16 overs, and Sharon, this is 29th over. So just the 10 overs from the others. He's been doing the bulk of the bowling for Richmond. As you said, as you mentioned earlier, he will have a good night's sleep today. And a dot ball to end the 71st over Trinity College 168 for 6. Sri Lankaවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television.
These are the wickets. That's the first one, beautifully bowled. Good catch for the second. That was very well bowled again. That was Manula. Swept straight to that fielder at short fine leg. This is something that both these batters will not like to see it again. And that was the last one. Head up in the air. Looking to go over mid-off. Once again, Ramanayaka getting some bounce off this wicket. I think it came off his glove and may have hit the helmet, yep. So the modern day protocols will take place. What okay, looks so the physio comes in now, or the doctor or the trainer, Rizwan. They ask pretty similar questions what they asked you last Saturday. How many fingers is this? Where are you? Last Saturday I was sure I was at the SSC. They just want to check whether your mind is still here and you're aware of what is happening. Quite the disappointing day on Saturday. Tough pill to swallow. But the Patriots, brilliant win for them in the 50th one-day encounter. Nevertheless, back to the game. Maduge looks good to go. Ramanayaka, he's been on the money from the word go. Again, he beats the bat. Every time when I see that kind of bowling, Rizwan, I still can't fathom out why can't you have a slip in place. It's just a no-brainer, really. You have a point, you have a backward point and a point. Deep extra cover mid-off and a deep third man on the offside. With two straight this time from Siat. This is very unlike Supun innings. Normally he likes to feel bad on ball. He is a gifted stroke maker, clean striker of the ball. But they say you can only play as well as your opponent lets you, and I'll tell you what, Richmond have done well to keep him quiet. Not only that, because the rate that he is going, that is affecting the Trinity's team as well as collectively as a batting side. Yes, Gamini, as you said, a slip in place. Maybe at least for the new batsman in the middle, Tarna Vimala Dharma, just beating the outside edge. The slip in place can bring in some pressure for him as well. One thing that has not changed, Rizwan, from the time he came to his second spell, he has been steaming in. His run-up has not slowed down. Nice approach. Arms are swinging on either side of the body. Nice high knees. Weight forward. Wow, that moved off the track, didn't it? He might tell you that he meant it, but again, terrific area. Luckily for the striker, that went over the stumps. How much has that come in? That's a lot of movement. Sihat Ramanayaka, he's been a brilliant.
sure he's knocking on the door for maybe another wicket here. Very good bowling. Just dragged his length back, telling the batter, don't get on that front foot. I've got the short one as well. 169 for 6. Dialog Big Match Season. හෙටලොව දිනන වීරයන් අද බලගන්වන්නට. පාසල් 30ක්. ශූරතා 15ක්. දිවයින පුරා. The Papare TV HD. Dialog ViU App සහ ThePapare.com හරහා උද්වේගකර තරඟ සියල්ල සජීවීව නරඹන්න. අනාගත ශූරයන් බලගන්වන Dialog අනාගතයාදයි. We always talk about just the batting partnerships. I think this bowling partnership right now between Sharan and Sihat Ramanayake has been brilliant. Waduge, 36 of 82 deliveries. Tad bit shot there. Easy for Waduge to get back on the back foot. Cut it off for one. Would love to see maybe a short leg fielder for Tarna Vimal Dharma. Yeah, often we spoke about that Sihat is bowling a pretty good line and length, that he's not been supported by the skipper or himself for that matter to have a slip. Sharan. Oh, wow. That bounce too. I was just about to say that when you see that kind of bounce, it's even more appealing that you need to have someone under the lid. Did he get an edge? For a moment I thought I saw a deviation. Yes, Richmond College, they can find themselves on the top here. They just need maybe bring in a close-in fielder. Put that pressure on Vimal Dharma. Fielders as well, keeping it tight here. We see last 18 ball, just the 5 singles in it. And another dot ball to end the 73rd. Trinity College after 73, 170 for 6. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126. Sri Lanka's #1 sports channel. Sihat Ramanayake to continue. In another 7 overs, the new ball will be due. So will Richmond give a small break for Ramanayake and maybe fancy him bowling with the new ball? He's been bowling his heart out here. 17 overs, just given away 30 runs. Down the leg side, and that's gone for a boundary by, says umpire. And a rare bad delivery coming in from Ramanayake. By, says umpire, so Ramanayake will have to get his line and length right.
Yeah, he's been so accurate, Richmond. I think he bowled 8 overs prior to the lunch break, and then ever since he came back after lunch, that probably would have been the only ball that he has not landed where he wanted to. Punch off the back foot. It's hard work for a fast bowler, particularly in this kind of weather, this part of the world. Today, I think only about an hour ago, it was like 36, 37 degrees, wasn't it? So to bowl 17 overs and running in, it's not the easiest task. He's exactly the type of a fast bowler that the captain would wish to have in your side. What do you call? We call it like a hard yakka bowler. Yes, just like I see a lot of Asita Fernando in him. Bowling his heart out, even in this heat. Hottest time of the year in Sri Lanka, and as you see, once again asking the batsman to play at it, and still no slip in place, Gamini. Yeah, even if you are in the 74th over now, it's still enough seam movement off the track. Again poking at it. All these shots being induced by Siat simply because of the length that he is bowling. The batter is not quite sure whether it's going to come in or whether it's going to leave it. Terrific area again. Yes, Tarana is being asked from Supun, who's in the other end, to leave it alone. Don't go poking at it. But the odd one comes in from Ramanayaka. Full toss delivery. Driven away for a single. Ramanayaka showing in some tiredness in him. He's been a bit wayward. Couple of deliveries. Deserves a bit of a break here. Maybe bring him back on with the new ball. And a dot ball to end the 74th. As Trinity College 176 for 6. TS versus Mahanama. 18th one-day encounter. 21st April at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. Trinity College 176 for 6 after 74 overs. Subun Waduge on 38 and Tarana Vimal Dharma on 2. Sharan Abhishek 4 for 63 in 30 overs. Looking for another 5-wicket haul this season, Haritha. Before this game, has already taken 50 wickets this tournament. Having a very good time as the leading wicket taker for Richmond College. Good thing about Sharan Abhishek is that he is a willing worker. Yeah, you're looking at a 5-wicket haul, that's another story. See the amount of effort that he puts into his deliveries. Fantastic. At the other end, you usually don't find a fast bowler fielding at slip, but Sihat Ramanayaka is fielding there. He's held on to 2 catches. Yeah, as you mentioned, not something that we see often. I think Jimmy Anderson is the one that comes to my mind when it comes to international cricket. Fast bowlers who are very good slip fielders.
Yeah, if Supun Waduge, if he can survive this session and take Trinity to something like 250 in their first innings, it will be a worthwhile situation. Supun Waduge, he will hold the key here. Either do you think 250 will be a good score to put Richmond College under pressure? No, it's not a good score, but at least they will fight from this point onwards. You are looking at another 70 runs. Slow progress. 3-day cricket, and they are getting to learn all that. End of the 75th over, Trinity College 176 for 6. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. It's turned out to be a pleasant evening. Laksasi, I thought we may have a gloomy evening, but now it's bright and sunny. It's not harsh on the players on the field. Yeah, the weather conditions today were really good, as you mentioned, Haritha. Not that scorching heat which we had during the last few weeks. Kavishendu were back into the attack, 16 overs, none for 33. This two-day school season has been something special for a long time. There have been 7 double hundreds that has been scored. Not all in Division 1 TIA cricket, but a 200 is a 200 in school cricket. Yes, Haritha. The 7 that you mentioned were actually from cricketers from Division 1 schools, from batters from Division 1 schools. And I think this season, when we take the under-19s in all together, there have been around 15 double centuries in Division 2, Division 3, everything together. That's a lot. That's a lot. I tell you, the Sri Lanka Schools Cricket Association will be very interested in that aspect, because they play a major part in keeping this game alive in the outstations with the lesser known schools that do not have the old boys and the schools development societies to support sports. Lone battle here from Supun Waduge. Somebody has to support him now. Tharana Vimal Dharma has got that opportunity. He's in the middle. Tharana Vimal Dharma, he has scored a half century in this tournament already, Haritha. So Trinity College, they'll be hoping that Tharana Vimal Dharma can continue that. I was disappointed with Vatila Udara's approach. Somebody who has had 100 this season, he got to fight it out. And also Jayant Varnakula, a double centurion this season. Just running himself out. Tell you, not competitive cricket, but running himself out. There were 5 batters who ran themselves out for DS Seranayaka against Thurston in that Invitation 2020 Schools tournament in Batticalow. Amazing. Wicketkeeper Chanakya Deshapriya was involved in 4 of them. And if we talk further about the double centuries, from those 14 to 15 double centuries that were scored this year in the under-19 level, only 3 from the main 2-day tournaments. 1 from the Division 1, 1 from Division 2 and 1 from Division 3. The double century in Division 1 obviously coming from Daham Nirmal. Yeah, that's the standout, because he was night watchman. We'll come to that in a moment. 76 overs completed. Put into bat Trinity, 177 for 6 against Richmond.
Yeah, Division 1 Tier A. Hiran Jasundara for St. Joseph's against Trinity. That stands out. And although there are others from Division 1 Tier A, some of them have been scored against Division 1 Tier B schools. Just get to that. Daham Nirmal, yes, DS Senanayaka against St. Joseph's. Coming as night watchman. Gaviru Sennas, the DSN Naika captain in the big match against Mahanama. That's also very special. That knock from Gaviru Sennas. One of the major highlights from this year's big match season, Haritha. Sheer madness. To be honest, that complete game, it was phenomenal. We saw some quality batting from both the schools. The likes of Kamidu Ammamet and Dulin Segera coming into the action as well with those centuries. And Even the 100 and 3 centuries for the two schools. And I think it was Maltapera from DSN Naik who scored the other century. Yeah, captain and vice captain getting 3-figure scores. That'll be very special too. Apart from that, there was Senita Halamage for Dharmasova against Ananda, that is Tier B. Then Janit Varnakula, Trinity against Wesley, Wesley Tier B. Oshan De Silva, Prince of Wales, Tier A against DSN Naika, Tier B. See, Tier B, but DSN Naika is a crack side. Probably two of the fastest bowlers in that side. Gaviru Sennas, we were talking. Sahan Kaushalya for Lumbini against President's Cote. That is a Division 2 game, but Lumbini are into the Tier B final against St. Peter's. And you can catch the live action of that final as well on Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare TV. 200 is a 200 at any level. It's a tired Sharon Abhishek now. And of the 77th over, Trinity College 177 for 6. සතුට පැතිරෙන අවුරුදු සමේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුල හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි. පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසිය විඳ ගන්න අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. Can you just enlighten us about some of the others who have made some sizable contributions this season? I will just quickly go into the second division. As I mentioned, there's a double century in there as well. It's Ravisha Netsara who represented Sri Lanka in that Under-19 World Cup from PDS Koratna. He made 200 against Kingswood College Kandy. To be honest, he's known more for his bowling, but he's a very capable batter as well. And from the third division, it's Praveen Manisha who scored the double century from Rajsingh College, Hangwell Rajsingh College. So the 3 double centurions from the 3 divisions this year. So that's a lot of work. President of the Sri Lanka Schools Cricket Association, newly elected, so Shara Panditaratna, and his team will be very happy with some of the statistics. Oh, brilliant stuff. This is for sustained pressure from his end. Kavisha Indurara gets a much needed reward and the best wicket that he would have probably picked up under the circumstances. Kavisha Indurara getting that very well deserved wicket. He angled it in to Tharna Vimaladharma, and Tharna Vimaladharma, he was not going anywhere, to be honest, in these innings. 2 from 30 deliveries, and Kavish Indura manages to castle him. Trinity College 177 for 7 after 77.3 overs.
මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ViU App සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. යූත් එකට සෙට් වෙන්න ඔයාලත් කැමතිද? Youth Plus. ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Trinity College, after being invited to bat first by the Richmond College skipper Marsh Darupati, the 177 for 7 at the moment, and at one point they were 1 for 105. Haritha. So that means for 72 runs, they've lost 6 wickets. Caught in no man's land. Inside the crease, inside the batting crease, missed the line completely. Well bowled, sustained pressure, as I said earlier, by Kavisha Indura. So it's just trying to get through these last 3 wickets. There's a possibility that they will take the new ball when it's due 2 overs after this one. Yeah, Mahavithana and Dammage, the 2 opening batters for Trinity College, provided them with a very good opening stand. Either a partnership of 71 for the first wicket. But after that, yeah, even Dinu Shapiris was batting well for his 18. Dinu Gatenakon is the new man in. Well, he can bat for a little bit. Top score of 29. But that's a one-off innings, I would believe. I think Manula Kularatna the way he was dismissed put his team on the defensive. Another brilliant delivery. Oh, it's all happening. Kavisha Induvara 2 of 2. Come and go. That's what happened with Denuka Tennakon. That turned in, pitched outside off stump. First ball to Tennakon, you got to feel for him. Richmond have a stranglehold against Trinity at the moment. මෙයාගේ රෙන්ටකාර් සර්විස් එක ඇවිල්ලා පට්ටබල් අපි ගියොත් ඇවිල්ලා අපිට සාමාන්‍යයට දෙනට වඩා වැඩි ගාණකට දෙන මෙයා අපිට වෙන අමුතු නීති කතා කරනවා. ඉතින් අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මෙයාත් එක්ක නීති කතා කරන්න. ඒකින්ද අපි ඉතින් එයා කියන ගාණට අරගෙන එනවා. ඉංග්‍රීසි අප්ඩේට් එකේ දැන් පේපර් එක ආපුවාම ලියන්න මේ දැන් අර එසේ එකක් එහෙම එනවානේ. එහා පැත්තේ යාළුවා ඩිය කමලා කියලා ලියනවා නම් කොපි කරලා ලියන එක ඩිය කමලම ලියලා එහෙම ටීචර් මාට්ටු වෙච්ච ඒවත් තියෙනවා ඉතින්. Kavishindura taking 2 wickets in quick succession. Trinity College in a lot of trouble now. 8 for 178. They lost the settled in batter Supun Wadugi as well. That's Kavishindura. A very good delivery. Very well negotiated by the number 10 batter from Trinity College. It's Ratnayaka. Now Ratnayaka, Haritha, he's the highest wicket taker.
of TIA. Now he needs to do a job here with the bat if possible for Trinity College. So end of the 78th over, 178 for 8 Trinity College. He's broken the stumps. 5 sixes in a row. 100 for the king. Tata Indian Premier League. 74 matches for just ₹249 plus taxes. Live on ThePapare.com. The Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. In case if you missed the action from this encounter, Richmond College and Trinity College clashing against each other in this TA final of U19 Division 1 Schools Cricket Tournament. Richmond College winning the toss and deciding to bowl first in a very good posture height at the moment. Trinity College 178 for 8. Malsha Tharapati has decided to give a shot on Abhishek. An extended bowl. I wonder whether the bowler is actually tired, too tired to pick up another wicket. But the captain has trusted him. Sharon Abhishek has taken 4 wickets today so far. Ismail Ratnayaka, 101 runs this season, 18 games. Sharon Abhishek searching for that 6th 5-wicket haul in this tournament. 101 runs, high score of 32. Trinity College, they'll want him to repeat a similar sort of performance. That's encouraging to get the batter out of his crease. No, we talked earlier that they were 105 for 1 at one stage, and if we it would have been really close if he managed to gather it cleanly. End of another over, Trinity College 179 for 8. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. Yeah, that was Shahan De Silva who fumbled with the pickup. He had been earlier involved in the run out of Janith Warnakula. He was then fielding at mid-on. Now talking further about the downfall of this Trinity College innings. We mentioned earlier that they were 105 for 1, and after some overs they were 134 for 3. So the last 5 wickets, they have lost the last 5 wickets for just 45 runs. When Dinusha Piris was batting, he was on 18. He was middling the ball. He was hitting it into the gaps. He was getting the boundaries. He was running the singles. Dinesh Piris, it was a well-made 18, but unfortunate that he got out for Trinity College. Now Richmond College, they should try to go for the kill now. The new ball is due. The second new ball is due at the end of this over. Bundle of energy he is.
Sharon Abhishek is now at slip. It's great to see that effort, isn't it, Harry? He has bowled 33 overs out of the 79, but still he's willing to give that effort in the slips. Well prepared. To play 3-day cricket, you got to be well prepared in mind and body. Ask Gamini, he would know it. That was well placed. Very well placed, and there is no gully, and that's 4. A welcome boundary for Trinity College. The first boundary of Tarun Dharma's innings. So end of another over. The new ball is available now for Richmond College. Trinity College 183 for 8. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126. Sri Lanka's #1 sports channel. I was convinced, despite being somewhat a green top, that the side batting first was capable of making 250 runs on this wicket, any side, because these are very good batters and bowlers in both sides. I'm disappointed that Trinity have not lived up to that expectation. I think Malsha Tarupati is trying very hard to give Sharon Abhishek that extra wicket so that he would complete a 5-wicket haul. Four for 64, Sharon Abhishek. 33.3 overs. The workhorse bowler for Richmond College today. Why not have a forward short leg? Why not have a silly mid-off? Yes, I think it's the last 2 wickets. Malsha Tarupati can try to attack a bit more to get these 2 wickets quickly. Yeah, the variation is very effective. He doesn't have the height advantage, but he does so much more using the crease, the flight, the speed with which he is bowling. Created a separate or a different angle going over the wicket to the left-hander. End of 81, Trinity 183 for 8. පවුල හැමෝමත් එක්ක Dialog TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇති වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. අතම Dialog Television අවුරුදු channel pack එක activate කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. Tarun Dharma. He's on 7 after facing 41 deliveries. He's facing Kavisha Induwara. Maritha, if we talk a bit about the final from last year, it was Trinity College taking on St. Joseph's College. And both the teams were awarded the title. They were adjudged as joint champs because the game was interrupted by rain quite a lot. St. Joseph's College batting first, they made 202, and Trinity College, they were 59 for 3 when the game ended. They have produced some outstanding cricketers in the recent past too.
Good to see this side from the Hill Capital. Sometimes they are challenged by their arch rivals St. Anthony's College in the big match, but through the season they produce some outstanding performances. And also from that playing 11 from last year, Haritha, 6 of them are playing today as well. That's a lot of experience. Just imagine you bowl out the opposition for 41 runs and then they come back in the second innings and one of them score a double hundred against you. Yeah, Trinity College, literally they're a side that have seen everything, isn't it? And here's Dharma Vimal Dharma. Goes down the ground. By Eric Kanangara trying to find out whether that was a maximum or not. So the official signal from the umpires that it's a 4. Here's the replay. Taking the attack to Kavish Indura, going down the ground. Dharma Dharma. He's a powerful lad. That just bounces inside the field. One bounce over the fence for a 4. And he takes the single. Takes the quick single. Very good work from Dharma Dharma. So that finishes the 81st over. Trinity College 187 for 8. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ViU App සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. පන්දුර 82ක් අවසානයේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම දැන් කඩලු 8ක් විතවැටි අවසන් ලකුණු 188යි. සෑහෙන හොඳ ස්ථාවර මට්ටමක සිටි උදෑසන කාලවකවානුව තුළ නමුත් දෙවන කාල සැසියේදී සහ මේ කාල සැසිය තුළ ඉතාමත් හොඳින් තරගයට අවතීන වීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සමත් වුණා. ශරණ අභිෂේක් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුයම සිදු කරනු ලැබුවා. එමලින්ද කවිශ ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යනවා. අපි දුටුවා උදැසන වරුවේ පටන් ඕපෙරකන් පන්දු වාරය තුල කඩලු දෙකක් දවා ගත්තා. ඉතාමත් හොඳ පන්දු යීමක් පිටිකරුවාට ඔහුගේ පන්දුව හරියට තෝරා ගැනීමට ඉඩක් තිබුණේ නැහැ. ඉතාමත් හොඳ පන්දු යීම සිදු කරන්නේ කවිශ ඇති කරන පීඩනයෙන් ශෙරොන් කඩලු දවා ගත්තා. දැන් කවිශ කඩලු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ලකුණු 188යි කඩලු 8ක් දැවි දැඩි පීඩනයකට හසු වෙ සිටින්නේ. තරණ විබල ධර්ම දැන් පන්දු 50කට මුහුණ දී ලකුණු 13යි. ඔහුටත් යම්තා දුරකට ප්‍රතික්‍රියා ලියලීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඔහුගෙත් ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 58ක් විදිහට සඳහන් වනවා. මලිත් රත්නායක සෝදානම් තවමත් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කර නැහැ ඔහු. පායනට බරව යොමු කරන පන්දුව පහසුවෙන්ම ෆ්ලික් කිරීමක් කරමින් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා යනවා මලිත් රත්නායක. කිසිවතත් ශරණ අභිෂේක ලකුණු 66කට කඩලු 4ක් තබා ගැනීම ඔහුගේ පස්වන කඩුල සොයන ආකාරයක් අපට දිස්වන්නේ. ශරණ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ ඔහුගේ 35 වන පන්දු වාරය. එවර පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ පහරක් එල්ල කරනවා. ඉතා පහසුවෙන් එක් ලකුණකට පැතිහුමාරු කරගන්නවා. එක්වන්නේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ 191 වන ලකුණ. එම ලකුණ තරණ විමල ධර්මටයි. ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 14 දක්වා ඉහළ නැංවෙනවා. තවත් නිලකුණු පන්දුවක් සමගින් 83 වන පන්දුවාරේ නිමාව දකිනවා. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ලකුණු 191යි කඩලු 8ක් දෙවි. TS versus Mahanama. 18th one-day encounter. 21st April at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel.
පන්දුව 83ක් අවසානයේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ සිය පළමුව සඳහා ලකුණු 191යි කල්ලු 8ක් දැවි දැඩි පීඩනයකට හසුව සිටින්නේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්. ඔවුන් ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. නමුත් ඔවුන්ගේ මැද පෙළ පිතිකරුවන්ට සාර්ථක වීමට කවිෂ සහ ශරණ ප්‍රමුඛ පන්දුවේ බලෑනිය ඉඩ ලබා දුන්නේ නැහැ. කවිෂ සූදානම් 121 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට ලකුණු 43ට කඩලු දෙකක් දවා ගැනීම සමත් තිබෙනවා. ඉක්මන් ලකුණට උත්සාහ කළත් පසුව අදහස වෙනස් කරගත්ත ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. තවත් නිලකුණු පන්දුවක්. කවිෂගේ විශේෂත්වය කැරම් පන්දුව සහ දඟ පන්දුවම සිදු කරනවා. ඔහුගේ පන්දු යැවීම තෝරා බේරා ගැනීම පිතිකරුවාට තරම් පහසු නෑ, විශේෂයෙන්ම මේ පසුපෙළ පිතිකරුවන්ට. ලකුණයි එවර තමත් හොඳින් කඩලු අතර දිව්‍යාම සිදු වුණා. ලකුණු දෙකක් වෙනුවෙන් පිතිකරුවන් නොගලේ ප්‍රතිමාරු කරගෙන ඉති තරණ විමල ධර්මයටයි ලකුණු දෙක ඔහුට ලකුණු 16යි දැන්. විශේෂයෙන් කවිෂ ඉන්දුවර උදෑසන සිටම තමත් හොඳින් පන්දුවම සිදු කළා. ශරණ අභිෂේක්ට එක් අන්තයකින් හොඳ සහායක් ලබා දෙමින්. නමුත් අවසානයේදී ඔහුට හැකියාව ලැබුණා ඉක්මන් කඩලු දෙකක් තවා ගැනීම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට දිනේ වැඩි ගෞරව එක් කර දීමට. එවරිතාම් පහසුවෙන් තවත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා තරණ. එක්වන්නේ 194 වන ලකුණ. තරණ විමල ධර්ම පන්දු 54කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 17ක් ලබා තිබෙනවා. මලිත් තවමත් එක් ලකුණක් පමණයි ලබා තිබෙන්නේ. මලිත්ගේ කාර්යභාරය කඩුල ආරක්ෂා කරමින් ක්‍රීඩා කිරීම. එවරත් කඩුල තුලට ඒ පන්දු යොමු වන්නේ ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. ඉවර පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් ක්‍රීඩකයා අතට පන්දු ඇදී යන්නේ. තමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 194 රැඳී තිබෙන්නේ. මෙතෙදින රිගට් තරගයක් මලින්ද පළමු ඉනිම ඉතා වැදගත් මෙම කණ්ඩායම් රිත්තයට එම්ස ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පසුපෙළ පිතිකරුවන් තමන්ට හැකි උපරිම ලකුණු ලබා දී යුතුය සිය කණ්ඩායමට ප්‍රතිවාදී පීඩනයක් එල්ල කිරීමට. නිමාඩපත් වෙනවා තරගයේ 84 වන පන්දු වාරය ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම ලකුණු 194යි කඩලු 8ක් දැවි. ඇයි එහෙම එක ලකුණ ගහන්න ගියාම උඩ ගහලා එන්නේ ඒක? යම් කිසි අවස්ථාවල යම් කිසි සිදුවීම් වුණා ඒව පාරට දේවල් අපි ඉස්සරහට ඒක 6කටම ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වැඩිපුරම කැමති වාහනේ? Audi. කැමතිම ගේම් එක? Free Fire. කැමතිම පාට? යම් කිසි සිදුවීම් හරියට සිද්ධ වෙන Prince of Wales එකේ ඇඩ්. අද දිනය තුළ විශේෂයෙන් ශරණ අභිෂේක් කවිෂ ඉන්දුවර සහ සිහත් මත තමයි මොවුන්ගේ පන්දුවේම සෑහෙන වෙලාවක් රඳා පැවතුනේ. නායක මාර්ච තරුපතිත් වැඩි පන්දුවර සංඛ්‍යාවක මුරේ නෑ පන්දුවර 4ක් පමණයි යොමු කළේ. ශරණ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ තමන්ගේ 36 වන පන්දු වාරය. උදෑසන වරුවේ සිටම ප්‍රතිකරුවන්ට දැඩි තරජනාත්මක ලෙසින් පන්දුවේ කාර්යය නිරත වෙනවා. එවර ලේට් කට් පහර තර්ඩ් මෑන් කලාපයෙන් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා පසු කරමින් පන්දුව ඇදියනවා. අතරේසීම වාසනයේදී රැකගෙන බාර කරද්දී පහසුවෙන්ම ලකුණු දෙකක් වෙනුවෙන් ප්‍රතිකරුවන් මෙගලේ ප්‍රතිමාරු කර ගන්නවා. මෙම ලකුණු දෙක තරණ විමල ධර්මයට අපි දුටුවා මීට පෙරත් තරණ විමල ධර්ම එලෙසම පහරක් එල්ල කරමින් ලකුණු 4 පාරක් ලබා ගත්තා. ඔවුන් බොහෝ විට පසුපස පාඩේ ක්‍රීඩා කිරීමටයි ප්‍රියතාවයක් දක්වන්නේ. දැන් ශරණ අභිෂේක් රවුන්දු විකට් ආකාරයට මන්තයාමට සූදානම් තරණ විමල ධර්මයට එරෙහිව. ශරණ සූදානම් 36 වන පන්දු වාරයේ තෙවන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට තරණ විමල ධර්මයට එරෙහිව. එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්
තරණ විමල ධර්ම සම්පූර්ණයෙන් පරාජයට පත් වූ පන්දුවක්. මැදින කෙලින් පතිත වන පන්දුව පිත්ත පරයමින් නැවත වතාවක් කඩුළු රකින්නා වෙතට ඇති කියේ ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් එවර යොමු කරනු ලැබේ. යම්කිසි පිළිමක් එම පන්දුවේ දක්න තිබුණා. එම පිළිම නොතිබුණා නම් යමකින් කඩුල්ලේ දැවටීමට ඉඩක් තිබුණ මේ පන්දුව ඉතාමත් හොඳ පන්දුවීමක් තර්ජනාත්මක පන්දුවීමක් නිරත වෙනවා ෂෙරොන්. එවරත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ෂෙරොන් බොහෝ විට උත්සාහ කරන්නේ කඩුල්ල තුලට පන්දු යොමු කිරීමටයි. ඔපන්දේ මේ අන්ත වෙනස් කරත් ඔහුගේ එල්ලය නිසියාකාරයෙන් පවත්වා ගන්නවා. එයයි ඔහුගේ විශේෂත්වය. තවත් නිලකුණු පන්දුවක් සමගෙන 85 වන පන්දුවාරය නිමාව දකිනවා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ලකුණු 196 කඩළු 8ක් දෙවි. පන්දුවර 85ක් අවසානයේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ලකුණු 196 කල්ලු 8ක් දැවි පන්දියමේ වෙනසක් සිදු කරමින් නැවත සියත් කැඳවා තිබෙනවා. පන්දියමට සියත් මේ දක්වා පන්දුවර 18ක් යොමු කරමින් ඒ කඩුලක් දවා ගැනීම සමත තිබෙනවා ලකුණු 32ක් ලබා දෙමින්. ඉවර ලිමක් සිදු කරන ෆුල් ලෙන්ත් පන්දුව පතිත කළේ ඩ්‍රයිව් කිරීමකට උත්සාහ කළා. නමුත් විත්තේ පන්දුව දවටා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. දැන් අප පන්දුව ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමට. නමුත් ඔවුන් තවමත් ලබා නොගෙන තිබෙන ආකාරය තමයි දිස්වන්නේ. සිහත් රාමනායක ඔහුගේ 19 වන පන්දුවර ආරම්භ කරන්නේ ලකුණු 32කට එක් කඩුලක් තබා ගැනීමට සමත් වුණා. විශේෂයෙන් මේ පන්දුවෙන් යම්කිසි පන්දුවාරයක් පමණ උත්සාහ කරනවා වන්නට පුළුවන් වේග පන්දුවෙන්. ඊට අනතුරුව ඔවුන් නව පන්දුව ලබා ගැනීමට පෙළඹීමේ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන් ටෙස්ට් තරගවල එය බොහෝ සෙයින් අපිට දක්න ලැබීමට අවස්ථාව ලැබුණා. සියත් මේ දක්වා අපි දුටුවා පැරණි පන්දුවෙන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දියවනවා පිටිකරුවා තුලට පීඩනයක් එල්ල කරමින්. දිවාහාරයෙන් පසු සම්පූර්ණ තරගයේ පාලනය රිච්මන්ඩ් පන්දු යවන්න සතු වුණා. ඔවුන් දිගටම දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරනවා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්ට. ඔවුන්ට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ පහසුවෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමට. ඉවර ඉක්මන් ලකුණක් වෙනුවෙන් පිටිකරුවන් පැතිමාරු කර ගන්නවා. කඩුල්ලේ පන්දුව දැවටුණා නම් ඇතැම් විට බලමු පුනරූපණය. කඩුල්ලේ පන්දුව දැවටුණා නම් නිසක වශයෙන් මොහොට සිදුවනවා දැවීගේ පිටිකරුවෙක් බවට පත්වීමට අවදානම් ලකුණක් වෙනුවෙන් ඔවුන් දෙදෙනා තිව ගියේ. කළු 8ක් දැවී තියෙන අවස්ථාවක මෙවැනි අවධානමක් නොගෙන යුතුයි පිටිකරුවන් ලෙස තාමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 196 රැඳී තිබෙන්නේ. සමයි ලකුණු 197 රැඳී තිබෙන්නේ. ඉවර විශාල පාරකට උත්සාහ කරන්නේ පිටි ඉහළාග්‍රේ දැවටෙන පන්දුව. එම ස්ථානයේ මිහල නැග කඩුළු රකින්න සුරිකව රැක ගන්නවා. ඒත් සමගින් තරණ විමල ධර්මගේ ඉන්නම නිමාවන ආකාරය අපට දිස්වන්නේ ලකුණු 19ක් ලබාගෙන සිටියේදී නවවන කඩුල්ල ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට අහිමිව යනවා දැන් ලකුණු 197 දී. ඒ අනුව සිහත්ගේ කැඳවීම නැවත වතාවක් සාධාරණීකරණය කිරීමට සමත් වෙනවා නවවන කඩුල්ල දබා ගනිමින්. ඔහු තරමක් ඉදිරියට පැමිණීමෙන් පහර උත්සාහ කළේ. නමුත් සාර්ථකත්වයක් කරා ළඟා වීමට ඔහුට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. පිටි ඉහළාග්‍රේ දැවටුණු පන්දුව
කඩු රකින්නා වෙතට ඇදී ගියේ. තරණ විමල ධර්ම දැවී යනවා ලකුණු 19කට. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ නවවන කඩල බෙද වැටෙනවා ලකුණු 197 දී. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. පන්දු 85යි පන්දු 5ක අවසානයේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාල ලකුණු 197යි කළු 9ක් දැවීගේ ප්‍රතිකරුවා තරණ විමල ධර්ම ඔහු උත්සාහ කරා පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ ෆුල් පහරක් එල්ල කිරීමට නැතතේ පුනරූපණය එකතැන ඉහළ යාමක සිදු වුණේ පූර්ණ මුහුණතෙන් පන්දුවට පහර දීමට නොහැකුණ අවස්ථාවේදී මේක පන්දුව පිටින්ට තරමක් ඈතට වන්නට යොමු කළේ කටු රකින්නා වෙතට නිදැල්ල යාමට සැලැස්සුවා. දැන් නවක පිතිකරුවා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ මේ අවසන් පිතිකරුවා තිසල් යාපා තරග 11කදී ලකුණු 9ක් පමණයි. වැඩි අවස්ථාවක් කොට පිතිකරණයට අවස්ථාව ලැබී නැහැ. මිනිම් 6කදී පමණයි ක්‍රීඩා කිරීමට අවස්ථාව ලැබී තිබෙන්නේ. ඉහළම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 5ක නොදවි වයස අවුරුදු 17ක ක්‍රීඩකෙක්. මෙම් පිතිකරුවන් දෙදෙනාට දැඩි වගකීමක් පැවරී තිබෙනවා. හැකියාවරින් තමන්ගේ ලකුණු පූර්වීර නැංවීමට එවරත් තරමක ඉල්ලීමක් සිදු කරනවා. නමුත් විනිසු වෙතරම් ප්‍රචාරයක් දක්වන්නේ සඳහා ඒ සමගින් නිමාටපත් වෙනවා තරගයේ 86 වන පන්දු වාරය ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ලකුණු 197යි කළු 9. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳි නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. පන්දු 86ක් අවසානයේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ලකුණු 197යි කළු 9ක් බිඳ වැටි නොදොයි පන්දුවට පාර දෙන මලිත් පන්දු 10කට මුණ දෙමින් ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා තිබෙන්නේ. තිසල් නවක පිතිකරුවා තවමත් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්නේ. පන්දියව සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ ෂැරොන් තමන්ගේ 37 වන පන්දු වාරය යොමු කිරීමටයි සූදානම් වන්නේ. රත් දුරල පහරකට උත්සාහ කරන්නේ මලිත රත්නායක පසුපස පාදිස්කයකට පහරකට උත්සාහ කළේ. නමුත් පිත්තේ හරි හැටි පන්දුව දවටා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. අවස්ථාවේදී එවර ඉදිරි පාදයට ඔහුව කැඳවා ගැනීමට සමත් වනවා ශරොන් අභිෂේක්. ඔහුට හැකියාවක් ලැබෙයිද මේ අවසන් කඩුල දබා ගනිමින් ඔහුගේ පස්වන කඩුල්ල සම්පූර්ණ කිරීමට ශරොන් අභිෂේක් අද දිනේ තමත් හොඳින් පන්දු යවපු පිටදක පන්දු යවන්න. එවර ස්වීප් පහරට උත්සාහ කරන්නේ. පන්දු 3ට පහරවල් 3ක් දෙන් උත්සාහ කළා මලිත් රත්නායක. මලිත් රත්නායක වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් මේ දක්වාට සාර්ථක හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පෙර පන්දුවට අතරමක් වේගයක් සහිත පන්දුවක් යොමු කරේ ෂෙරොන්. එවර වේගය අඩාල කර පන්දුවක් තරමක් දඟ කැවීමක් සහිතව පිතිකරු අපරාධයට පත් වෙනවා. නැවතත් පන්දුවේ පුනරූපණය තාමත් හොඳින් පන්දුව යොමු කරන්නේ අවස්ථාවේදී එවර තරමක් කඩළු තුලට පන්දු යොමු කළේ ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරනවා. නමුත් ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. හොඳින් පන්දුව නවතාලනවා පන්දු යන ක්‍රීඩක ෂෙරොන්. 87 වන පන්දුවේ අවසන් පන්දු යොමු කරනවා ශරොන් අභිෂේක් මලිත් රත්නායකට. එවර ලකුණක් වෙනුවෙන් පිතිකරන නුගලේ පැතිමාරු කර ගන්නවා. 87 වන පන්දු ආරයේ නිමාව දකින්නවා යනුව ත්‍රිත්ව විද්‍යාල ලකුණු 198යි කඩුළු 9ක් දෙවි.
Dialog Big Match Season. හෙටලොව දිනන වීරයන් අද බලගන්වන්නට. පාසල් 30ක්. ශූරතා 15ක්. දිවයින පුරා. ThePapare TV HD. Dialog ViU App සහ ThePapare.com හරහා උද්වේගකර තරඟ සියල්ල සජීවීව නරඹන්න. අනාගත ශූරයන් බලගන්වන Dialog අනාගතයාටයි. පන්දු වර 87ක් අවසානයේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ සිය පළමුනිම සඳහා ලකුණු 198යි කල්ලු 9ක් දැවි. ඊටමත් අසීරු තත්ත්වයක පසුවන්නේ ඔවුන් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තත් මැද පෙළ පිතිකරුවන්ගේ දුර්වල ක්‍රීඩා විලාසය නිසා මේ වනට රිච්මන්ඩ් පන්දුව නම් පෙරමුණේ පසු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයටත් නව පන්දුව ලබා ගැනීම දෙවන නව පන්දුව ලබා ගැනීම අවස්ථාව ඕනෑ තරම් තිබෙනවා. නමුත් ඔවුන්ට ඒ අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. දැනටම ඔවුන් කඩොල් 9ක් දවාගෙන අවසන්. ඉපරත් ඩ්‍රයිව් කිරීමක් උත්සාහ කළේ. නමුත් සෑහෙන පිළීමක් දක්වන්න ලැබුණා පෙර පන්දුවට සාපේක්ෂව එවර 30ක්ගෙන්. මලිත් දිගින් දිගටම ප්‍රහාරවල් කරා යාමට උත්සාහ කරනවා. නමුත් මේ දක්වා ඔහුට සාර්ථක වීම අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔහුගේ උත්සාහය හැකි පමණින් ලකුණු පූර්ව ඉහළ නැංවීම විය යුතුයි. ඔහු උත්සාහ කරනවා ප්‍රහාරයක් දියත් කරමින් පීඩනය පෙරලා පන්දියවන්නට යොමු කිරීමට. නමුත් මේ දක්වා එයට කිසිදු ඉඩක් තබන්නේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න. ඉවරත් ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරනවා. නමුත් පොයින්ට් රෙඩකයක් දෙසට පන්දුව ඇදී ගියේ ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. 88 වන පන්දුවාරය නිම 88 වන පන්දුවාරය ක්‍රාමකයෙන් පවතින්නේ. විශේෂයෙන් දිවාපිවිකෙන් පසු දෙවන කාලසසියේදී සහ තේ පණෙන් පසු මේ අවසන් කාලසසිය තුළ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ තරගයේ පාලනය තම අතට ගැනීමට සමත් වුණා. විශේෂයෙන් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයට සෑහෙන අභියෝගයක් එල්ල කරමින් තරමක් වේගය අඩාල කර පන්දුව මලිත් ඩ්‍රයිව් පහරකට යොමු වන්නේ. නමුත් එවරත් මලිත් අසාර්ථකයි. මලිත් රත්නායක තවමත් ලකුණු 3ක් පමණයි ලබාගෙන සිටින පන්දු 26කට මුහුණ දී තිබෙනවා. අවසන් පන්දු 18 තුල ලකුණු 2ක් සහ 1 කඩුලක් දැවී ගොස් තිබෙනවා. සිහත් ඔහුගේ 20 වන පන්දු ආරය ක්‍රම කරමින් සිටින්නේ. එවර පන්දුව තර්මන් කලාපයට ග්ලයිඩ් කරමින් 1 ලකුණක් ලබා ගන්නවා. දැන් ලකුණු 199යි ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. විශේෂයෙන්ම සිහත් ගැන කතා කරොත් ඔහුගේ පළමු වර කැදවීමේදී ඔහුට තරම් සාර්ථකත්වයක් තරම් පාලනයකින් යුතුව පන්දු යීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. මුල් පන්දු වාර කිහිපෙදී නව පන්දුවෙන්. නමුත් ඉන් අනතුරුව ඔහු මැද පන්දු වාරවලදී සහ දැන් ඉතාමත් හොඳ පාලනයකින් යුතුව පන්දු යීම සිදු කළා. අවසානයේදී ඔහුට කඩලු දෙකකුත් දවා ගැනීමට ඉඩකඩ ලැබුණා. ඔය තාමත් හොඳින් පන්දුවම සිදු කරනවා. ඔහු බොහෝ විට උත්සාහ කරන්නේ පිතිකරුවාගේ කඩුල්ල තුලට පන්දු යොමු කිරීමටයි. එවම අපි දුටුවා කෙටි පන්දු කිහිපයක් එල්ල කරන පිතිකරුවා තුලට. මේ දක්වා ඔහුගේ දෙවන කැඳවීම ඉතා සාර්ථක ලෙස මේ පන්දු යොමුන් තිබෙනවා. තවත් නිලකුණු පන්දුවක් ලකුණු 199 කඩලු 9යි පළමු දිනේ අවසන් කාල සැසිය ග්‍රාමකමින් පවතින්නේ. වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ දෙදින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ TA අවසන් මහා තරගය සියත් සෝදානම් 120 වන පන්දු වාරයේ පස්වන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට තිසල්ට එරෙහිව එවරත් පන්දුව පිතිකරුවා පසු කරනවත් සමග සෑහෙන දෝලනයක් දක්නන තිබුණා. ඒත් සමගින් 88 වන පන්දු වාරයත් නිමාව දකිනවා. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ලකුණු 199 කඩොල් 9ක් දැවි. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක Dialog TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. අතම Dialog Television අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. පන්දු වාර 88ක් අවසානයේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ සිය පළමු ඉනිම සඳහා ලකුණු 199 කඩලු 9ක් දැවි.
මලිත් පන්දු 27කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 4ක් ලබා තිබෙනවා. තිසල් තවමත් පන්දු 4කට පමණයි මුහුණ දී තිබෙන්නේ. ශරණ සූදානම් තමන්ගේ 38 වන පන්දු වාරය යොමු කිරීමට. ඔහු තමන්ගේ 5 වන කඩුල සොයමින් සිටින්නේ. එවර උඩ පන්දුවක් ගිලිහි ගියා විය යුතුයි. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව යොමු කරලා පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරේ පිත්තේ දැවටුණු පන්දුව කඩු රකින්නාට නිසි ආකාරයෙන් රැක ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. අවස්ථාවේදී උඩ පන්දුව රැකගත්තා නම් ෂැරෝන්ගේ 5 වන කඩුල්ල වීමට ඉඩ තිබුණා. ඒත් සමගින් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ නිමා කිරීමට ඊට කඩ තිබුණා. නමුත් ඔහුට කඩු රකින්නාට පන්දුව එකවර රැක ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. අවස්ථාවේදී ඒ කළු රකින්නාට තරම් පහසුට පන්දුවක් නොවේ. නමුත් යම් හේකින් ඒ කඩු රකින්නාගේ අත්තාවන නොවැදුනා නම් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයාගේ අතට යොමු වෙන පන්දුවක් වීමට බොහෝ ඉඩක් තිබුණා මලින්ද. නමුත් ඒවර ෂැරොන් අවාසනාවන්තයි. නැවතත් පසුපස පාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපිට උට මලිත් අවසන් පන්දු වාර කිහිපෙන් පසුපස පාදයට පැමිණ විශාල පහරවල් කිරීමට උත්සාහ කරනවා. නමුත් දිගින් දිගටම මෙම රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න ඔහුට සාර්ථක වීමට ඉඩක් තබන්නේ. ෂෙරොන් සූදානම් 38 වන පන්දු වාරයේ 5 වන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට. වරත් ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරන පන්දු යවන්න විසින්ම දිවගොස් පන්දුව නතර කර ගැනීමට සමත් වන අවස්ථාවේදී මේ පන්දු වාරෙත් නිලකුණු පන්දු 5ක් දැන් යොමු කර අවසන්. මලිත් රත්නායක තවමත් ලකුණු 4 රැඳී සිටින්නේ. දිගින් දිගටම පීඩනය එල්ල කරනවා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට. ඒවල ආරක්ෂාකාරී පහරක් ඒ සමගින් නිමාවටපත් වෙනවා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිමේ 89 වන පන්දු වාරය. ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ලකුණු 199යි කඩලු 9යි. පන්දු වාර 89ක් අවසානයේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ පළමු ඉනිම සඳහා ලකුණු 199 කඩලු 9ක් දැවි ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමයේ සංවිධානය කරන පළමු පෙළ පාසල් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ටිය ඒ කොටසේ දෙදිනම ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් තරගය අපිට රැඳී සිටින්නේ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සහ ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අතර. පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දෙන ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය සිය පළමු සඳහා ලකුණු 199 කඩලු 9ක් දැවි එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් යොමු කරන්නේ. පිතිකරුවාට පන්දුව පිටියේ දවටා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සියත් මේ දක්වා ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවමින් සිටිනවා. එවර උඩ පන්දුව නැවත වතාවක් ගිලිහි යනවා කඩු රකින්න අතින්. එවර තිසල් යාපාව දවා ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවයි මේ අවස්ථාවේදී ගිලිහිය නිකුත් පන්දු වාරයේදී ශරණ අභිෂේක් විසින් යොමු කළ පන්දුව මලිත් රත්නායක දවා ගැනීමට තිබූ අවස්ථාව ගිලිහි ගියා. මෙවර පිටේ පිටතාග්‍රයේ දැවටුණු පන්දුව පහසුවෙන්ම රැක ගැනීමට ඉඩ තිබුණා. නමුත් නැවත වතාවක් කඩු රකින්න අතින් උඩ පන්දුව ගිලිහි ගියා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ කඩු රකින්න වශයෙන් කටයුතු කරන්නේ ජෙහාන් සුබසිංහ. පිට පන්දු වාර දෙකකදී දැන් අවස්ථා දෙකක මග හැරී ගියා. ඉවර මිඩ් ඔෆ් කලාපෙන් පහර එල්ල කරන්නේ තරම් ජවයක් තිබුණේ නැහැ. එම පහරේ කෙසේවත් එක් ලකුණක් වෙනුවෙන් පිතිකරුවන් නුකලේ පැතිමාරු කරගන්නවා. දැන් ලකුණු 200 සීමාවත පසු කර යාමට උන්ට අවස්ථාවක් ලැබුණා. රිච්මන්ඩ් ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාවක් ලැබුණා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ඉනිම ලකුණු 200ට පෙර අවසන් කිරීමට. නමුත් කළු රකින්න ඉතා පහසුට පන්දු දෙකක් අතහැර දැමුවා. පළමුට පන්දුව තරම් පහසුට පන්දුවක් නොවේ. නමුත් දෙවනුට පන්දුව ඔහුට රැක ගැනීමට තිබූ පහසුට පන්දුවක්.
එවරත් ඉක්ම ලකුණක් වෙනුවෙන් පිතිකරුවන් ප්‍රතිමාරු කර ගනිදී එම ලකුණු දැන් මලිත් රත්නායක ඔහුගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 1 ලකුණකින් ඉහළ නගා ගැනීමට සමත් වනවා. සියත් ක්‍රියාත්මක කරමින් තිබෙන්නේ තමන්ගේ 21 වන පන්දු වාරය මේ දක්වා කඩලු දෙකක් දවා ගැනීමට සමත් තිබෙනවා. උඩ පන්දුව රැක ගත්තා නම් ඔහුගේ තෙවන කඩුල්ල හිමි වුණු ඉඩක් තිබුණා. නමුත් පිතිකරුවන් දෙදෙනා ඉතා වාසනාවන්තයි. දෙදෙනාටම නැවත ජීවය ලබා තිබෙනවා. ඔවුන් කල යුත්තේ හැකි උපරිමයෙන් තමන්ගේ ලකුණු රැස් කරමින් ලකුණු පුරිය ලැංවීම. එවර කඩුල්ල බිඳ දමා ගැනීමට සමත්කම් දක්වනවා. සිහත්තේ අනුව ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ඉනිමේ දසව අවසන් කඩුල්ල බිඳ දමා ගැනීමට සමත් වනවා. තිසල් යාපා ඒ අනුව අවසන් පිතිකරුවා හැටියට ක්‍රීඩාගාරය වෙත දැවී යන්නේ ඔහු. ඉස්කකට පහරකට උත්සාහ කළේ එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයා අතටම උඩ පන්දුව ලබා දෙන්නේ නායකයා මල්ෂ තරපති ඉස්සුරකව උඩ පන්දුව රැක ගන්නවා. යනවා ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ඉනිම පන්දුව රාසු 9කුත් පන්දු 5කදී ලකුණු 203කට සීමා කිරීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සමත් වන අවසන් තරගයයි මෙලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තිසල් යාපා දැවී යන්නේ ලකුණු 3කට. එක් අවස්ථාවක් ලබා දුන්නා කළු රකින්න උඩ පන්දුව අතහැරීම නිසා. නමුත් කණ්ඩායම් නායකයා සූරකේ උඩ පන්දුව රැක්ගත්තා. ඒ සමගින් ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ඉනිම ලකුණු 203කට සීමා වුණා. ඔවුන් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. මලින්ද ලකුණු 100කට ආසන්න ප්‍රමාණය ලබා ගත්තා. එක් කඩුල්ලා පමණක් දැවි. නමුත් ඉතුරු පිතිකරුවන් 9 දෙනාට සාර්ථක වීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන් ඉතාමත් හොඳින් තමන්ගේ කාර්යභාරය ඉටු කරනවා. මේ ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ඉනිම දිමන්ත මහවිතාන ආර්ධ ශතකයක් වාතා කිරීමට සමත් වුණ ආරම්භක පිතිකරුවෙක් ලෙස ලකුණු 54 ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා වූයි. විදුව ධම්මගේත හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන ලකුණු 31ක් ලබා ගනිමින් දිනුෂ පීරස් ලකුණු 18යි. සුබනෝඩුගේ අල්දගෙන් බහුල පිතිකරුවා ලකුණු 39යි. ඉන් අනතුරුව ඔවුන්ගේ ඉනිමේ බෙදවැටීම සිදු වුණේ මනුල කුලරත්න ලකුණු 6යි, ජනිත් වර්ණකුල ලකුණු 7යි, වාතිලුදාර ලකුණු 8යි. තරණ විමල ධර්මගේ ලකුණු 19ක දායකත්වයක් ලැබුණා. මලිත් රත්නායක නොදුවේ ලකුණු 5ක් ලබාගෙන සිටියා. දිනුක තෙන්නකොන් පළමු පන්දුවෙන්ම දැවී ගියා. තිසල් යාපා අවසන් වශයෙන් දැවේගේ පිතිකරුවා බවට පත්වුණේ ලකුණු 3කට. අතිරේක ලකුණු 13ක් ඔහුගේ ඉනිමට එක්හසු වෙති. පන්දු රාසු 9කුත් පන්දු 5කදී යනුව ලකුණු 203කට ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ ඉනිම සීමා කිරීමට රිච්මන්ඩ් පන්දු යවන්නන්ට හැකියාව ලැබුණා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීම දෙස බැලීමේදී කවිෂ පන්දු අර 21ක් යොමු කරමින් ලකුණු 46ක් කඩලු 2යි. සාර්ථකම් පන්දු යවන්න ෂැරොන් පන්දු අර 38ක් යොමු කරමින් කඩලු 4ක් දබාගත් ලකුණු 70 පමණ ලබා දෙමින් අනෙක් සාර්ථක පන්දු යවන්න සියත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යැවීම සිදු කරා. ඔහු කඩලු 3ක් දබාගත් ලකුණු 38දී කඩලු බිඳ වැටීම පළවෙනි කඩලු ලකුණු 71දී දෙවන කඩලු 105දී තෙවන කඩලු ලකුණු 118දී 134දී හතරවෙනි කඩුල්ල 150දී 6 වෙනි පස්වෙනි කඩුල්ල 6 වෙනි කඩුල්ල 165දී 7 වෙනි කඩුල්ල 177දී 9 වෙනි කඩුල්ල 197දී සහ අවසන් කඩුල්ල ලකුණු 203දී දැවී ගියා. ඒ අනුව ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ලකුණු පන්දු අර 89යි පන්දු 5ක් අවසානයේ ලකුණු 203කට සීමා වුණා. මේ ඔහුගේ කඩලු බිඳ වැටීම පළමු කඩලු ස්ටම්ප් කිරීමකටයි හසු කර ගැනීමට සමත් වුණේ විදුක ධම්මගේ. ඉන් අනතුරුව විදුෂ පීරස් දැවී ගියා. හොඳ උඩ පන්දුවක් රැකගත්තා ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා විසින්. මේත් එක්කම මේ අර්ධ ශතකලාභියාගේ දැවී යාම ඒත් එක්කම නායක මනුල් කුලරත්න සුයි පහරක් එල්ල කරමින් තමයි දැවී ගිය උඩ පන්දුව ලබා දුනා ෆයිනල් ක්‍රීඩකයාට. ජනිත් වර්ණකුල අනවශ්‍ය ලකුණක් වෙනුවෙන් දිව ගොස් දුවද්දී දැවී යාමට සුදුනා ඔහුට. ඉන් අනතුරුව මේ උඩ පන්දුව දක්ෂ ලෙස රැක ගැනීමට සමත් වන අවස්ථාවේදී ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් එවර කවිෂුදුවර යොමු කළේ සුපුන් වඩුගේට පිට ඉන් අනතුරුව දිනුක තෙන්නකොන් දවාගත්තා මේ තරණ විමල ධර්මගේ දැවී යාම. සිහත් අවසන් කඩලු කිහිපය කඩලු 3ක් ඔහු දබා ගැනීමට සමත් වන ආකාරයට ඔවුන්ගේ කඩලු බිඳ වැටීම සඳහන් වන්නේ. ඒ අනුව ත්‍රිත්ව විද්‍යාලයේ නිම ලකුණු 203කට සීමා කිරීමට රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම සමත් වුණා. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ පළමුවෙනිම තව සුළු මොහොතකින් ආරම්භ වීමට සූදානම්. ඔවුන්ගේ නිමේ ආරම්භවත් සමගින් ඔබ සමගින් නැවත වතාවක් එක්වන බලාපොරොත්තු ඇතිව අපි දැනට එක්වනවා ප්‍රධාන පාලක මැතිරිය සමගින්.
ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. මාර්තුවේ උන්මාදය සූදානම්ද බිග් මැච් වසන්තයට පෙබරවාරි 24 සිට සජීවීව ThePapare TV, ThePapare TV HD, Dialog ViU App සහ ThePapare.com ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. TS versus Mahanama. 18th one-day encounter. 21st April at SSC. Live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. මෙයාගේ රෙන්ටකාර් සර්විස් එක ඇවිල්ලා පට්ටබල් අපි ගියොත් ඇවිල්ලා අපිට සාමාන්‍යයට දෙනට වඩා වැඩි ගාණකට දෙන මෙයා ඇවිල්ලා වෙන අමුතු නීති කතා කරනවා. ඉතින් අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මෙයාත් එක්ක නීති කතා කරන්න. ඒකින්ද අපි ඉතින් එයා කියන ගාණට අරගෙන එනවා. ඉංග්‍රීසි අප්ඩේට් එකේ දැන් පේපර් එක ආපුවාම ලියන්න මේ දැන් අර එසේ එකක් එහෙම එනවනේ. එහා පැත්තේ යාළුවා ඩිය කමලා කියලා ලියනවා නම් කොපි කරලා ලියන එක ඩිය කමලම ලියලා එහෙම ටීචර් මාට්ටු වෙච්ච ඒවත් තියෙනවා ඉතින්. හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. අතම ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය ඩයලොග් ටෙලිවිෂන්. Dialog Big Match Season. හෙටලොව දිනන වීරයන් අද බලගන්වන්නට පාසල් 30ක් ශූරතා 15ක් දිවයින පුරා ThePapare TV HD, Dialog ViU App සහ ThePapare.com හරහා උද්වේගකර තරඟ සියල්ල සජීවීව නරඹන්න. අනාගත ශූරයන් බලගන්වන Dialog අනාගතය ආදායි. The history maker of sport. Innovative, incomparable, unleashing an experience. The Papare TV. On the Papare TV and the Papare TV HD. On channel number 63 and 126. Sri Lanka's #1 sports channel. ඇයි එහෙම එක ලකුණ ගහන්න ගියාම උඩ ගහලා එන්නේ? යම්කිසි අවස්ථාවල යම්කිසි සිදුවීම් වුණා. ඒවා පාරට දේවල් අපි ඉස්සරහට ඒක 6කටම ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වැඩිපුරම කැමති වාහනේ? Audi. කැමතිම ගේම් එක? Free Fire. කැමතිම පාට? යම්කිසි සිදුවීම් හරියට සිද්ධ වෙන Prince of Wales එකේ ඇඩ්. පැතිරෙන අවුරුදු සමේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම
ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසි විඳ ගන්න අතම Dialog Television අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. He's broken the stumps. 5 sixes in a row. 100 for the king. Tata Indian Premier League. 74 matches for just rupees 249 plus taxes. Live on ThePapare.com. The Papare, Sri Lanka's #1 sports channel. සතුට පැතිරෙන අවුරුදු සමේ Dialog Television බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක Dialog TV ඔක්කොම channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසි විඳ ගන්න අතම Dialog Television අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Good evening and welcome back to the live coverage here from the Single Sports Club. This is under 9. From Dimanta and Supun Waduge followed him with 39 of 97 deliveries. And the bowling card, pick of the bowlers, well and surely Sharon 4 for 17 in his 38 overs. Siat Ramanaik 3 for 38 and Kavish 2 for 46 in his 21 overs. The Trinity lower order, last 5 wickets lasted for 20 overs with Chehan Subasinghe, who had 3 victims, dropping Tisa Leapa twice in a couple of overs. Otherwise, Trinity would have not made 200. Skipper Manula to start off with the new ball for the boys from the Hill Capital. This phase of play is going to be crucial. Richmond College will not want to lose any wicket. On the other hand, Trinity College will be looking for a couple of wickets. They'll have to bat 8 overs. The Richmond openers, they are capable of doing that. There'll be pressure. There will be pressure, no doubt about that. Nikhil Jayavira is at the non-striker's end. Chehan Subasinghe, the wicketkeeper, is the one who is taking strike first up for Richmond. It will be challenging for him. He's behind the wicket. He was behind the wickets in that opening, in the Trinity innings rather. Manula will want to keep it tight here. Started off well. He's got the batter playing. Experienced campaigner, 4th year player, Sri Lanka Youth International. He's been in
winning sides with Trinity over the last few years. So that confidence goes with him. Chehan Subha Singh, 11 matches, 17 innings, 499 runs. Just a 1 run short away from 500 run mark. Once again, a good delivery coming in from skipper Manula. He's living dangerously, must be tired. He was on the field for 90 overs. Played well away from his body. Picked up by Dinesh Piris behind the wickets. It was his dismissal that created the collapse for the Askiria team. Confident shout, but clearly that would have been going down leg. More in hope than with conviction. Light dipping, not too bad though. We may probably not have the full 8 overs. And the non-striker Nikhil Jayavera, another left-hand bat for the Richmond College openers. Both the openers left-handers. 11 matches, just 370 runs, a best score of 63. What will be expected from Richmond College for these two to see off the day as Manla finishes off his first over, maiden one for Trinity. None. Richmond College yet to get off the mark. The Dialog Big Match Season Reignite, powering the champions of tomorrow. 30 schools, 15 titles, island-wide. Catch the action live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com. Powering the champions of tomorrow. Dialog, the future today. Tisalyapa to share the new ball with Manula. Manula kept it tight, very well first over. As you see, Tisalyapa's stats: 11 matches, 133.2 overs, 19 wickets, best of 4 for 15. Economy of 3.01. Again, a slip and a gully. It's the new ball. It's a new batter. Starting off with a waiver delivery. Tisalyapa. He will want to support his captain from the other end, from the Vidyama of the end. We saw an impressive over first up from skipper Manula. He will want Tisal to do the same and apply that pressure more. Because the Trinity fielders will be loud in this final passage of play here on day one. Well judged single to take Javir off the mark and get Richmond after that 204 run target to get to a first innings lead. Trinity College will be disappointed after being 98 for 1 at lunch, being bundled out for 203. Eric Kanangara, head umpire now. Standing at the Vidyamouth end, senior umpire. And Sanjeeva Fernando.
trying to bowl from wicket to wicket. Keep the batter in spot of bother. Just short of good length. Well bowled. The back of the mind, they know they have to play 2 more days. That's a different proposition altogether for these youngsters. Any other day that would have been a wicket-taking delivery. Pace bounce in line with the stumps. Very well delivered. Angled across Chan Subasinghe. Brilliant delivery from the Vidya mouth end as well. Trinity College have kept it tight. Not giving any freebies here for Richmond College openers. As heading towards the boundary at third man, there was no protection. Thick outside edge. Not convincing, but Richmond College and Chan Subasinghe will take it. It created more of an angle. He didn't try to overhit, he just wanted to play it. Trinity will have to be careful if Richmond get up to about 25 to 30 at the end of 8 overs without losing a wicket. Psychologically they are up on the display. Was there an opportunity? Dinesh Beeris couldn't collect the ball. It's a bye signal by the umpire. But Subasinghe beaten. Neck and crop. End of 2. Richmond in reply are 6 without loss. Match referee or match commissioner is Kanishka Pereira. Indunil Dunuvilla is the standby umpire. Manula to continue. Making the batsman play. Scorers on that giant scoreboard, Ranjit Senaratne for Trinity, Akila Hasaranga for Richmond and Harsha Pereira, the official scorer for the Sri Lanka Schools Cricket Association. 3-day cricket in a Tier A final, Division 1 for the first time. That's the impressive statistics for the Trinity captain opening bowler. 8 for 23 best figures. Yes, that bowling spell was down here in Colombo at Galle Road. If I'm not mistaken, I think that was not the game. It got a 9 for Manuel Kulanaratne once again, keeping that line. Job in the hands for Richmond openers will be to see off these last few overs for the day. Have around 8 overs to bat. Right behind the line. His bowling tad short of good length.
Kularatna. It's from the tennis court end. Richmond are yet to score a run against Manula. Bowled 9 deliveries and bowled all 9 right on the money. Trinity fielders will be allowed. They will want a wicket or two. They haven't got a big score on the board. Just 203 runs. Richmond College will be really happy how they have come back in this game. It's well played. At least Kularatna is making the better thing twice of just leaving. He's operating a line in line with middle and off. I've been surprised with the option of both captains not to have this silly mid on, silly mid off forward short leg fielders. So change of sides for Kularatna. He now goes round the wicket left arm. Once again, a dot ball just beats the outside edge. Manula Kularatna back-to-back maiden overs as Richmond College 6 for no loss after 3. ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩා විකාශනයේ මෙතෙක් අත් නොවිඳී නව්‍යතම අත්දැකීම් සමගින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare TV, ThePapare TV HD Dialog Television නාලිකා අංක 63 සහ 126 ඔස්සේ විඳින්න නරඹන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව. Salyapa to continue after that impressive first over. Bowling wicket to wicket is Yapa, supporting his skipper very well here. 20 fielders are allowed and clear. They want a breakthrough here. Merely surviving, if they bowl the full quota of 8 overs remaining, will be a small psychological advantage for the openers. Brilliant hit. Good pickup shot on the onside. Nikhil Javera. It's bread and butter for a left-handed batsman. To the pads, and that's beautifully flicked away for a boundary. This is what I was thinking about. Few shots like that. Another couple of boundaries would give the confidence not only for the openers but also for the rest of the batting, and they have a very strong batting unit to follow. Both the batsmen respectively have a boundary each.
Sure, the message was clear from the Richmond College think tank. To not lose your wicket. Going into stumps with no loss after bundling out Trinity College to 203. It's a brilliant play of day for Richmond College. That was well bowled in line with the stumps. Equally well played. The good thing about this is that he's trying to meet the ball with the middle of the bat. Once again, just beating that outside edge, Tisalyapa. Good comeback deliveries from Tisalyapa after being hit for a boundary. This is similar to what happened when Sihat Ramanayaka was bowling earlier in the day. He was brilliant with the ball for Richmond College. For the first couple of overs, even Tamindu Pradeep troubled the batters with similar deliveries. Fourth over comes to an end as Richmond College 10 for no loss after 4. Let's get into it. This is Hits Now, where talents are discovered and superstars are born. I'm very proud to have you on my team. Where you can solve crimes and fight fires. Must be nice. Laugh with the family and many others. Play games and prove you're better. All the latest hits, all the time, all in one place. So starstruck right now. Hits Now, the best of US TV. It's time. It doesn't get any better than this. Looks like it's a bowling change from the tennis court end. Skipper Manula has taken himself off. Looks like a spin will be introduced. After 2 impressive overs, skipper has decided to take himself off, or was it a forced call for Manula, since the light fading as well. As you see, the new bowler Dinuka Tennakone, 30 wickets in the season, best of 5 for 10. In the semi-final against Mahanama at St. Peter's College Grounds, he picked up 5 for 44. He's been among the wickets for Trinity. Shot on that occasion, lucky not being hit for a boundary. Tennakone has a slip and still mid off as well in place. Trinity College have brought in the closing fielders as well. We didn't see that much from Richmond College. That's hit for a boundary. Subha Singh, 2 full on that occasion. Tennakone, Subha Singh needed no more invitation. A boundary. This is a good response for those close catchers. They got 14. If they get another boundary within the next 3-4 overs, they'll be happy. If they go with 20 on the board without losing a wicket, I think they would have done enough.
Good delivery. Good comeback from Tennakon. Trinity want to break through, pick up a wicket. It'll help their re-entry tomorrow morning in a better frame of mind. But Richmond, they're all out tonight, determined to stay without being separated, the openers. So that will be the plan for the batsman in the middle to see off this last few overs for the day. As a dot ball to end the fifth, Richmond College in reply, 14 for no loss. DS versus Mahanama, 18th one-day encounter, 21st April at SSC, live on the Papare TV HD, Dialog ViU App and ThePapare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. As the light begins to fade here at the SSC, Richmond College have safely negotiated the first 5 overs. Manula will consider himself a tad unlucky to not be amongst the wickets. Bowled 2 brilliant overs as we see spin from both ends. As Reshwan said, I wonder whether this is a forced change with the light fading. Good evening, Dishen. Good evening, Viren. So we have 4 overs done of the first innings of Richmond College. A huge appeal from Tharana, but I think it's an inside edge. Luckily got out of that situation, Nikhil. Let's look at the replay again. Yes, it is. It's an inside edge. Well spotted, Dishen. It's important for the 2 spinners to continue to maintain this pressure, because as Harita said earlier, if they post 30/35 overnight without the loss of a wicket, Richmond College will consider themselves to be on the front foot, and an opportunity, just as I said it. A lap sweep, bit of unexpected bounce there with this new ball. Seem to take the top edge, and the keeper and the slip cord are unable to capitalize. It's not the first time we've seen an opportunity go amiss, but that was a tough chance. So the new bowler Tharana Vimadharma, you can see the frustration from the fielders and the bowler as they missed that opportunity of getting that breakthrough, because at this point they want this wicket before this day ends. Yes, Dishen, and when you post a total of 203, you need to take those half chances. You can't afford to let those go amiss. And it's also about body language and having that confidence going into tomorrow. A breakthrough here, perhaps a couple, will make it even Stevens going into day 2. Another chance. Nikhil left it alone, but that turn just missed the stumps, Viren. Tentative, nearly brushed the glove on its way through. Tharana's been bowling really well in this first over. With spin from both ends, you have 2 slips. A silly point. Both teams are very well determined. A special occasion will shift the momentum going into the second day of this game. And that's the end of the 6th over. Richmond College 14 for loss of no wicket. සතුට පැතිරෙන අවුරුදු සමේ ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් බලන ඔයාලට මෙන්න සුපිරි වාසිය. පවුලේ හැමෝමත් එක්ක ඩයලොග් TV ඔක්කොම
channel මාසයක් පුරාවට ඇක්ටිව් වෙනකම් බලන්න ඕන වෙන්නේ රුපියල් 889ක එකම එක රීලෝඩ් එකක් විතරයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පවුලේ හැමෝම එක්ක එන්ජොයි කරන්න ෆැමිලි හොලිඩේ එකක් දිනා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ වාසි විඳ ගන්න අතම Dialog Television අවුරුදු channel pack එක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ටෙලිවිෂන් රසාස්වාදය Dialog Television. We've been blessed to have a full day's play here on day one of this final. 98 overs bowled. We should get through the next couple as Dinuka continues. A slash outside off stump. And it's important for the batsmen to keep their wits about themselves now. It's just another 11 deliveries to negotiate. It's always a good feeling going back into the dugout with all your 10 wickets intact. You can see an attacking field from Trinity trying to apply pressure for the batters and take that wicket. Well left by Chehan. I wouldn't mind seeing an extra fielder in there. Just even if it's a psychological edge that you're looking for. Just applying that pressure. We're approaching the end of day one. And when you're slightly behind the 8 ball, as Trinity College are right now. Definitely, Viren. As you said, sustained pressure will get that wicket for them definitely occasionally. Because they're bowling really well on point and on length. So, pressure is what matters at this point. Few more overs to go. So, anything can happen in favor of both the teams. And that's the end of the 7th over. And Richmond College are 14 without loss. Dialog Big Match Season. හෙටලොව දිනන වීරයන් අද බලගන්වන්නට. පාසල් 30ක්. ශූරතා 15ක්. දිවයින පුරා. ThePapare TV HD. Dialog ViU App සහ ThePapare.com හරහා උද්වේගකර තරඟ සියල්ල සජීවීව නරඹන්න. අනාගත ශූරයන් බලගන්වන Dialog අනාගතයාටයි. We've had 99 overs of absolutely riveting cricket. 99 overs that has brought us 10 wickets and 217 runs. Not your typical first day at the SSC, usually a batting paradise after the first session. Kudos to Richmond College for their immaculate bowling and for restricting Trinity College to 203. Another good delivery by Tarana. A spectacular bowler for Trinity bowling lineup. Let's look at the replay again. The spot, but it was well defended by Nikhil. Good flight, trying to induce that force stroke. A tentative forward defense that could lead to a nick towards this extremely strong slip cordon with 3 slips. I'm a bit of an optimist, so I'd like to even have a leg slip in there, perhaps without the 3rd slip. Yeah, definitely he has a good flight. He's flighting the delivery and making that batsman play that shot and get that bounce and edge at the moment to take the wicket. We talk about his performance. In this season, he has 38 wickets under his name with a best of 6 for 43. So he's a main bowler in this bowling lineup that the skipper is depending on. If you're bowling down, if you're straying down the leg side, looking for a nick, it might be useful to have a leg slip in there because the batsmen are very tentative at this juncture of the day.
3 slips and a silly point. Brilliant bowling by Tarana. Can he back his captain up? His captain bowled 2 consecutive maidens before bringing himself off the attack. And as we approach the final delivery of the day's play, So far, no run is conceded in this over. Bowled beautifully by Tarana. Another dot delivery to finish the 8th. Richmond College 14 for loss of no wicket. and that is stumps here on day 1 of this final of the Tier A Under 19 Schools Cricket Tournament. A gentle reminder to all our viewers, it's a 3-day affair. We have, provided we have good weather, we have 2 days of riveting cricket ahead. Richmond College, the openers, it's a job well done. They've negotiated this tricky 8-over phase. A couple of wickets here would have left the floodgates open for Trinity College Kandy. And as they trot off, it's safe to say this has been Richmond's day, restricting Trinity to 203 on a good batting deck and starting to eat into that total by posting 14, but more importantly without the loss of a wicket. So Dishane, summarising day's play, it's been brilliant cricket. The pendulum has swung both ways at different stages of the game. Trinity dominated that first session, and then Richmond College bounced back. Nikhil and Shehan safely negotiating these first 8 overs. Dishane. Yes, indeed, Viren. The first partnership of Trinity College was absolutely spectacular. From the 2 openers, they established a partnership of 97 for the first wicket, and then quick wickets fell off at the latter part of their innings, Viren, and they were restricted into a total of 203. So this is the batting card of Richmond College. In their first innings, Nikhil 5 runs and Shehan 8 runs at the end of the day. Yes, Trinity will consider themselves a tad unlucky. They bowl really well in these 8 overs. Manula with 2 consecutive maidens. Nearly found the outside edge on a couple of occasions. Tissar bowled a couple as well before I assume there was a forced change considering the light fading here at the SSC. Dinuka and Tarana brought themselves on for 4 overs. Tarana with 2 maidens, and both spinners troubled the batsman on occasions during that 4-over burst. And a solitary extra with a bye being conceded, and there was what we consider a missed opportunity behind the stumps, although that was a tough chance, but you have to take those half chances, as I said earlier, when you've just posted 203 on the board. And if you could get the highlights of today's play of this 3rd session, Richmond College getting the crucial wicket there of Supun, and then wrapping up proceedings quite quickly, getting crucial breakthroughs at various junctures. Kavish Indurua was brilliant with the ball, backing up the good work done by the other bowlers. Yes, Kavish Indurua was the highlight of that session, taking that 2 wickets consecutively and breaking the last part of Richmond College, Trinity College innings. Yes, and honourable mention to Sharon Abhishek, who led the side in March Tarupathi's absence during the World Cup, bowling nearly 40 overs. He deserves a well-deserved break tonight.
picking up 4 wickets, will be a tad unlucky to not get a well-deserved fifer. And then your opening batsman for Richmond College negotiating those 8 overs. As we see, background of Colombo and the scorecard, Trinity College lost the toss, were put into bat by Marsha Tarupati, had a brilliant first session. They were 97 for 1, as Deshane said, but they failed to capitalize on that good start, losing their remaining 9 wickets for just another 104 runs. Dimanta with a well-deserved half-century. Supun, the under-19 colorsman for Sri Lanka, a man of the match in the World Cup, scored 39, and Viduka with 31, but there were no other real contributions towards the latter half of the order. Sharan Abhishek, 4 for 70, the pick of the bowlers, ably supported by Kavisha, both of them bowling marathon spells, and Sihat, the pacer, was very impressive. Sihat Ramanayaka, 3 for 38. And Richmond College in reply, negotiating that tricky passage of play, those 8 overs towards the end, and are 14 without loss. As we see the session breakdown, and Trinity College winning that first session, posting 97 runs on the board, but then Richmond College bounced back after the luncheon interval, claiming the next 2 sessions, wrapping up the innings with only allowing Trinity to post 203, and then eating into that a tad in those last 8 overs. We've had a riveting first day's play here at the SSC, and we hope you join us tomorrow for day 2, bright and early. From Deshane, myself, and the rest of the Papare team, take care, and we'll see you tomorrow.